live here at the Soyza Cricket Stadium here in Moratuwa for the 70th Battle of the Goals 2022 edition. Sri Sumangala College taking up against Moratuwa Maha Vidyalaya for the 70th time right here at the Soyza Cricket Stadium, which is promising to be an exciting couple of days, and we can expect some good cricket from both the sides right here from the Soyza Stadium. The environment, the atmosphere here at the Soyza Stadium is excellent. Now this was the morning. We had a small opening ceremony, a small but a charm opening ceremony with both the teams lining up ahead of the 70th Battle of the Goals. Two prestigious schools, cricketing schools in Sri Lanka, having produced many Sri Lankan cricketers to the national and the international arena. They're about to face off each other for the 70th time. The officials, the principals of both the schools, Sri Sumangala College and Moratuwa Maha Vidyalaya, proud moments for all these players, for all these school cricketers, these young cricketers representing their school at the highest level. So it's always good to see these young cricketers getting that opportunity here in the big stage. And joining with me for commentary for this first session is Ricky Sims. Good morning, Ricky. Yes, good morning, Ashanda. Good morning to all our viewers joining us on thebatsman.com, or if you're watching on Event TV on PEOTV. A warm welcome to the Moratuwa Stadium, and I'm sure we are going to have some exciting cricket coming up over these next 2 days. We'll see what's on offer in the centre. Camila Fernando is out there with the pitch report. ස්තුතියි සුබුදාසනක්. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ සහ මොරටු විද්‍යාලය අතර 70 වෙනි මහා ක්‍රිකට් තරගයේ තනතිරු අභියසම සිටිනේ. අපි බලමු තනතිරුව කෙසේද කියලා. ඊයේ දිනේදී නම් එතරම් උෂ්ණත්වයක් මෙහි දක්නට ලැබුණේ නැහැ. නමුත් සම්පූර්ණ තනතිරු ආවරණ යොදා තිබුණේ අද උදෑසන 8ට පමණ තමයි තනතිරු ඉවත් කළේ. අපි බලමු මේ මා සිටින ප්‍රදේශයේ තරමක තනකොළ සහිතයි. තරමක් එහි තෙතමනේ දක්වන්න ලැබෙන තනතිරු ආවරණ ඉවත් කිරීමේ අනතුරුව තවමත් තරම් හිරු රශ්මියක් පතිත වන්නේ නැහැ මේ ක්‍රීඩාංගණයට. ඒ නිසා වෙන තරමක තෙත ස්වභාවයක් දක්වන්න ලැබෙනවා මේ මා සිටින ප්‍රදේශයේදී. ඒ වගේම තනකොළ සහිත තත්වයක්, ඒ වගේම කොළ පැහැති තනකොළ තමයි දක්වන්න ලැබෙන්නේ. අපි මේ තනතිරුව තරමක් දෙදින තරගයක් නිසා වෙන හොඳ තනතිරුවක් ලැබී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මුල් පැය භාගයේ පැය වේග පන්දු යන සදා ඉතාම හොඳ තනතිරුවක් දක්වන්න ලැබෙනවා. අපි බලමු අනිත් පැත්ත එහිදී දක්වන්න ලැබේ විශේෂයෙන් මේට වඩා තනකොළ ප්‍රමාණයක්. ඒ තනකොළ ප්‍රමාණයේ මේ මා සිටින ස්ථානයේ මෙහි සෑහෙන තනකොළ ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. තරමක කොළ පැහැදිලි තනකොළක් දක්වන්න ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් වේග පන්දු යන පළමු පැයේදී තම හොදින් පන්දු යවුවොත් මේ කඩු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මේ තනතිරුවේ සිතන්නේ ආසි වාසි ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවිය යුතු බව. නමුත් හොඳ තනතිරුවක් දින දෙකම මෙහි තනතිරුවේ ක්‍රීඩා කිරීමට ප්‍රතිකරුවන්ට ඉතාම යෝග්‍ය තනතිරුවක්. නමුත් දෙවන දවසේ දිවාහාරයෙන් අනතුරුව දග පන්දු යන සඳහා ඉතා උචිත තනතිරුවක් බවයි පෙන්නට තියෙන්නේ. ඒ තමයි තත්ත්වය. Thank you, Kamil. Now, excellent pitch for this counter, and as Kamil correctly mentioned, a bit of overcast conditions here as well. So, with that coupling up with all the grass out there, it might favour the fast bowlers, especially in the first half. Right. So now we are all set for the coin toss, and Siranandavira is out there in the middle with the two captains for the coin toss. Bahamsudi Oshada, then Sri Sumangala Kandayame Nayaka ප්‍රභාස් ජයසේකර ඒකම මොටිදල කණ්ඩායමේ නායක මధుර ෆර්නෑන්ඩෝ සමගින් ශ්‍රී ලංකා අවුරුදු 19 15 ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරව එකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මුල් පෙළේ තරග තීරක පෙම්ලාල් ෆර්නෑන්ඩෝ මුරු පුරුදු ක්‍රීඩා බිඩගොඩ හොඳයි කාසිය උඩ දැමීම සඳහා සූදානම් වන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රභාස්. Heads is the goal. You won the toss. හොඳයි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ නායක කාසිය වාසී දිනා ගන්න මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු අපි බෝල් කරනවා. විශේෂ හේතුවක් විශේෂ හේතුව ඒ කියන්නේ විකට් එක බැලුවාම බෝල් කරන්න විකට් එක බැලුවාම බෝල් කරන්න. ඒතර කණ්ඩායම කොයි විදිහටද පෙළ ගැස්ම වේග පන්දු යවන්නන්ද සාමාන්‍යයෙන් පිටිකරුවන් කී දෙනෙක්ද?
පිටිකරුවම් 5යි වේග බන්දු ගන්නන් 2යි ඕල් රවුන්ඩර්ස්ලා 4යි. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි අපි සුබපතනවා. මధుර කාසිය වාසිය දිනවන මොකද කරන්නේ? පන්දු යවන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. දැන් තත්ත්වය වෙනස්. දැන් කොහොමද කණ්ඩායමේ පෙළගැස්ම? ඔව් බැස්මන්ලා 7 දෙනෙක්ගෙන් ඕල් රවුන්ඩර්ස්ලා ඉන්නේ. මේන ස්පිනර්ස්ලා දෙන්නෙක් ක්‍රීඩා කරනවා. ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා දෙන්නෙක් ක්‍රීඩා කරන ගොඩක් ඕල් රවුන්ඩර්ස් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණු 250 රැස් කරගෙන ලොකු ටාගට් එකක් දෙන්න තමයි යොමු වෙන්නේ. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. තනදිල්ලේ මැද සිට කියන්නට තිබෙන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නායක ආසිය වාසිය දිනාගෙන මුලින්ම පන්දු යවන්නට තීරණය කරනවා. All right, so thank you, Srenas. Now, just as Kamala mentioned, the skipper of Sri Sumangala College, after winning the toss, decided to field first. Now, this is the lineup. Moratuwa Maha Vidyalaya will have to bat first. Madhura Fernando, the skipper, Vishwa Fernando, Sukita Devtilina, Isuru Fernando, then it's Situmina, Mahita Appuhami, Nimsara Mendis, Malik Rupa Singha, Dushan Ferdinando, Shahara Fernando, and Oshan Peer is the lineup for Moratuwa Maha Vidyalaya for the 70th Battle of Goals. Yes, sir. For Sri Sumangala College, we have Prabhat Jayasekara, the captain, Kavindu Gayatra, Vidusha Piris, Malka Fernando, Rachika Dilishan, Heshan Kavinda, Manmita Duran, Sachita Damian, Duranka Silva, Vishwa Lahiru, and Akila Vedemulla making up the 11. Both the captains wanting to bowl first after winning the toss, and I think it's a good toss to win. Yes, sir, definitely. There will be some of on this well. Nimsar Mendis is out there. And we had a lot of overcast conditions today morning. There was a fear of a lot of rain, but fortunately for these two schools, the clouds have cleared. There is still a bit of grey cloud in certain areas, but much better. A bit of sunlight creeping in as the first delivery of this 70th Battle of the Goals. Full toss, driven through the covers. Wonderful start to take off proceedings in this game. 4 runs, and that was a juicy full toss. It was a loose and that was not what the captain needed from his opening bowler. You need to be on the mark these days. You cannot afford to relax and give the batsman a freebie to start proceedings that easily, Oshana. Yeah, definitely. Just given the conditions here at the Soyza Stadium at the moment, you want your opening bowler to be right on the money, right from the start. That's a much better delivery. That's a much better delivery. But good run in between the wickets, a single taken. It's good rotation of strike. That's what's needed. He's already got the boundary. He's got going and getting the single. But better come back from the bowler. Dragging his length back. He seems a bit nervous out there. Understandably, it's a big moment for the young man. Playing this big match for his school. He would have been wanting this for a long time from junior cricket onwards. Needs to settle in his nerves. There isn't a big crowd, just a few school boys and girls from both schools, a bit of parents, and of course the teachers and staff. He needs to settle down and get into his usual stride. Just take it as yet another game. Once again, oh, it's a no ball. Oh, not the start that the bowler wanted in his very first over. The first ball went for a boundary, and now a no ball. Two very experienced umpires out there in the centre umpire, Pradeep Udawata and Nilan De Silva officiating this game. They have been around a long time, done many a game, school games, domestic games, have been involved in junior cricket, international cricket as well. Worked away towards the onside for another single. See, this is good from good positive cricket from Moratuwa Maha Vidyalaya. The two openers, Nimsara Mendis and Isuru Fernando, just rotating the strike really well, and that's a good early sign of what to expect from these two opening batsmen. Yes, and not easy. Left hand, right hand combination as well. So the bowler has to keep adjusting. We see another slip coming in. So 3 slips for the right hander.
good technique shown. He's getting right behind that delivery, playing close to his body. So far, he's looked very confident, Isuru Fernando. But good captaincy, attacking early with the ball swinging away from the right hander. They have got in those 3 slips, looking for early wickets. They need to do this in this morning session. First half an hour, very crucial. There you go. That was a good delivery. That ball just kept low, took the batsman by surprise. Yes, there wasn't carry. Now that took the batsman by surprise, kept him really low. He was not really on the front foot too, just playing from his crease. This time straight into the hands of the fielder, so that will be the end of the over. 1 over done, it's 7 without a loss. SLT Mobitel, recognized by Ookla as Sri Lanka's #1 mobile network for speed, is on an uninterrupted winning streak for the last 3 years. Get connected today with the fastest network. SLT Mobitel, the connection. It's a steady start for Moratuwa Vidyalaya after being put into bat. Sri Sumangala will have to justify that decision to bowl first. Important toss, of course, to win with a bit of overcast conditions. They expected that team winning the toss will bowl first. The wicket will, as always, at Moratuwa be good for batting. As the game progresses, it will dry out really well. It's all about digging in here at the Soyza Stadium. Once you dig in, once you settle down out there in the middle, it becomes easy to score runs. So it's just about surviving that first 1 or 2 overs, just settling your nerves and getting things in order. And once you do that, you can just settle in and you can play some really good shots. There's value for your shots here at the Soyza Stadium. The outfield is fast, and the pitch will support the batsman once we progress through the day. So it's all about settling in out there in the middle. And if these 2 batsmen can do that, Isuru Fernando and Nimsara Mendes, if they can survive out there at least 7 to 8 overs or maybe 10 overs, then they can go on and score some runs at a brisk rate, maybe around 3 to 4 runs per over, quite easily. So it's just about settling in out there in the middle. That's Nimsara Mendes. He's on 1. It's to Fernando on 5. We have the right arm pacey Rasika Dilshan, who is now operating. They're still opting to go with 2 slips for Rasika Dilshan. Trying to get that movement, but we didn't see much movement as we have anticipated from these 2 fast bowlers. Oh, that ball came in. That was pretty close, but umpire Nilan De Silva probably with a thought pitching outside leg stump. Height would have been considered as well. The right arm bowler was coming quite wide off the crease, and inquiring from the umpire. That was a pretty close decision, but he would have had a lot to consider. Was the height also hit him on the flap of the pad? Was it going over? Another inside edge. This is good bowling. The left-handed Mendes is a bit tentative. He's bowling wicket to wicket. That's the main difference that I saw from Rasika Dilshan and from the bowler who bowled that first over. He's bowling wicket to wicket. He's not giving anything away. He's not bowling outside the off stump. He's just trying to keep it tight, wicket to wicket. And the batsman, well, he's forced to play at the ball. Umpire Nilan De Silva, as I said,
Very experienced at this level. Former cricketer as well. Played a lot of school and domestic cricket. Knows his game inside out. Oh, good Yorker. Very good Yorker. This has been an excellent over. He's mixing it up really well. He's bowling stump to stump. That is the key. He's making the batsman play. And he's not bowled anything loose. Certainly tested both the batters out there. Well, this is what you need right after winning the toss and electing to bowl first. You need to keep faith on your bowlers as a skipper. And Rasika Dilshan is living up to the expectations really well here, bowling an excellent spell. Just 4 deliveries of this over. Soft hands. Splint on that offside. It's a great opportunity to see these young boys being given this game. With all what's happening around Sri Lanka with the economic crisis, it's good to see cricket happening. We have seen a lot of big matches in the recent past. The Anandanal and the Joe Pitt, St. Thomas's Royal, Isipat and Thurston. Now we have this game as well. They have been waiting for a long time. Due to COVID, there were delays and now the crisis, but it's great to see even under closed doors. Beautifully bowled. Again, he took a long time to give that one out, Oshada. Finally deciding that would have hit the stumps. We'll have to wait and see on that one. I thought that would have probably been missing the off stump. Well, we have to look at that again, surely. But this is a big breakthrough for Sri Sumangala College. Oh, that's gone. That's out, Ricky. That's a good decision at the end. I think he moved his right leg after he got hit. So then I thought it probably was missing off stump. But when you take the impact, it was in line. Excellent decision. He's out for 5, but a brilliant over by Rasika Dilshan. First wicket down for Moratuwa Vidyalaya. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLT Mobiter, the connection. Right, so the first breakthrough for Sri Sumangala College in the 70th Battle of Goals. That was a peach of a delivery from Dilshan. Vishwa Fernando is the new man in, right-handed batsman for Moratuwa Maha Vidyalaya, coming in at number 3. Well, coming from Moratuwa and Panadura, you will get a lot of Fernandos, a lot of Mendises, a lot of Pereiras in around these teams. As I said, the Fernando and the Mendes now in the centre. But that was an excellent over by the right arm bowler. Now it's Mamit Dulran who is operating. He too needs to be on target. Just keep the pressure on. Rasika there, beautifully bowled. A bit of late swing. Opened up the batsman. He was squared up. Missed it completely. Hitting him in line. And that would have crashed into the stumps. Good decision. See, right from the start, right from the very first ball of that over, Rasika Dilshan was on the money. He was bowling wicket to wicket. He was not giving anything away, and that last ball really paid off after those 5 consecutive good deliveries. So that's what you need. You got to have patience, and you got to trust the setup. You got to trust the process, and then the wickets will follow you. So it's all about your perseverance. So that is exactly what we have seen from Dilshan. Oh, that's a good delivery. Manmidul Ran. Yes, well bowled. Mendes a bit of a struggle. Survived an LBW shout as well. Looks quite a strong lad. Well built. Strong arms, shoulders.
But this is crucial, this first half an hour with the ball moving around. A quick single there. Oh, that could have been close. But again, another quick single. Just tapping the ball in through to the gap and getting that single. Has to be the plan for these two batsmen. This drop and run. He was home easily. He's a good judge of that run. So Vishwa Fernando now will be looking to open scoring. Good looking, slightly away from his body. Fielder probably got a hand to it. They'll get a couple of runs. Will they come back for 3-0 to settle to 2? But I thought that was well bowled. Making the batsman play outside that off stump. Not convincing. He was looking to drive probably through more to extra cover. But that a bit of movement sliced it to that backward point region. Nevertheless, he's off the mark. Final delivery of the third over. Change in the field. 2 slips, gullies out there. 5 on the offside. Oh, close. He's been given him out. Umpire Udawata raises his death finger. Beautifully bowled. Vishwa Fernando was caught in front. This time the ball swung back at him. The earlier delivery left the right hander. He got a bit on the outside edge. This time I thought he played all around it. We'll take a look at that one. Yes, it was coming back at him. And that looked out. That looked in front. No worries about that one. Moratuwa Vidyalaya are in a lot of trouble. Second wicket down as Fernando departs. Shopimo, a subsidiary of CSN Group, offers clothes and accessories for men, women and children. Our 4-story showroom, located in Horna Road, Panadura, is the flagship store. This modern showroom offers a wide range of value for money products, all under one roof. The wide range of collection at Shopimo caters to a mass range of customers. Shopimo Fashion, Horna Road, Panadura. An excellent start for Sri Sumangala College. 2 wickets early on. And the 2 fast bowlers doing their job really well here. Getting that early advantage here at the Soyza Stadium. That early movement really troubling these Moratuwa Maha Vidyalaya batsmen. Already 2 down. Now this is what happened. This was the delivery that took the wicket. Fernando just not judging it really well. The ball came in and Manmitha getting that breakthrough. Excellent bowling from the Sri Sumangala College 2 fast bowlers. Dinesh Sutumina is the new man in. Another right-hander, a rather young right-hander, just 15 years of age. Yes, 11 for 2. It's been a struggle so far in these first 3 overs. Started off with a boundary, but thereafter things have fallen apart for Moratuwa Vidyalaya. And 2 new batters. Dinesh Sutumina is new. Mendes is still there. That's outside the leg stump. Pitching outside the leg stump, hitting outside the leg stump. So no doubt about that one. But Rasika is bowled well. Certainly, that's a swung back again though at the left hand. He's making that ball move. And that has been his strength. It's coming back at the left hander, going away from the right hander. That's how he got his early LBW. He's been on the mark. Some a very wide full toss, just lost it a bit. So far his accuracy has been really great. Yeah, this is the kind of start that you want as the captain, winning the toss and trusting your fast bowlers to do the job, and they're doing it
extremely well here. Already 2 down for just 11 runs. And it gives the confidence not only for the players but also for the skipper as well to trust their bowlers, trust his bowlers, and them doing the job really well. So that is exactly what they need right now. On the leg side, yes. Sorry, Oshada. These 2 deliveries probably trying a bit too hard. He's bowled well so far. I think he just needs to stick to his disciplines. Bowled a good line, a good length, and he's moving that ball, so he's going to get wickets. He just hits that off stump line, getting it back at the left hand is going to trouble them. Again, touch too full outside the off stump from Rasika Dilashan. Not his last 3 deliveries, not up to the mark. Yes, what he is lost in these last 3 deliveries is his length. His length was immaculate in the first over, first 2 deliveries here. Just lost his length a bit. Going fuller. I'd like to remind all our viewers this game is coming to you live on Event TV on PEOTV. For those PEOTV users, you could watch the game, or if not, log into thebatsman.com and watch it online. So the key for both these batsmen at the moment, with the ball swinging in hard and both the bowlers operating from the 2 ends doing it really well, the key for these 2 batsmen is to play as late as possible. Just trying to play your shots late, try to get the hold of these conditions until you're seeing that ball really well. You've got to play it late, because at this moment they're not in a position to take any risks or to give away another wicket or 2 that might not work in their way. So it's just about surviving out in the middle at the moment for Moratuwa Maha Vidyalaya. Well bowled, well bowled. That's the area he needs to be bowling. That would have been probably missing the leg stump once again, but a good comeback. 4 was completed, 11 for 2. Introducing the Singer Smart Inverter Air Conditioner, featuring Econo Mode that saves energy while you sleep. Inverter Quattro technology that helps maintain steady cooling. Automatic Active Clean technology. Smart Wi-Fi that lets you access and control your air conditioner from your smartphone. And sounds as low as 26 decibels to help you sleep. Singer Smart Inverter Air Conditioner. 11 for the loss of 2 wickets in 4 overs. Moratuwa Maha Vidyalaya losing 2 wickets early on. This was the last ball of the last over. Yes, would have missed that leg stump, Oshada. That's why I mentioned earlier, he needs to get it on that off stump. If he does, he's going to get a lot of wickets with that LBW or clean bowl. It's just a bit of line he has to adjust. That's the length, it was perfect. Just to need to adjust his line. But credit to him, he's done a fair job so far this morning. Once again, that was right hander. Left it well at the end. First, his initial reaction was probably trying to play at it. Too close to his body to play that one. Excellent once again from Manmith Dulran. That's out. That's out. Oh yes, that's a 3rd wicket. And this time it's Dinesh Sutumina who has to depart for another duck. And Manmith Dulran picking up his 2nd wicket. An excellent display of fast bowling from the Sri Sumangala College fast bowlers. This time Manmith is striking once again. He didn't know much about that one. That was straight. Well, to be honest, he was not sure which way the ball was swinging. Even that earlier delivery, half-hearted leave, he was really clueless with that bit of swing. Then Sidhumin is out for naught. It's 11 for 3.
Well, Oshan, the left arm seamer is bringing it back at the right-handers, and the right arm seamer is taking it away from the right-handers. Excellent combination, the left arm right hand combination. They have been moving that ball, and Moratuwa Vidyalaya batsmen so far, Moratuwa Maha Vidyalaya batters haven't had a clue. None of them have had a clue. Mendes has survived, but he too has been a victim of a few close shouts, which he has survived. And the umpires are having a busy day. Right from the start, I had to give some really tough decisions, but yeah, everything's moving away from Moratuwa Maha Vidyalaya at this stage of the game. Having a pretty decent crowd, especially the children and the staff of both the schools. After that nervous first few deliveries, he started off well, the bowler. Sukita Devtilina is out there. Just this left arm seamer. His first over was a bit nervous and gave away a boundary, Manmit Dulran. But since then, 2 for 10 of his 2.2 overs, 2 LBWs. He's on a roll here. This is not going to be easy. If he lands it on that off stump line and gets it swinging back at the right hander, they are going to have another shout for LBW or a clean bowled. Once again, this is really good from Manmit Dulran, just not giving anything away, keeping it tight, stump to stump, swinging it back into the right-hander. They have to spring up a partnership here now. Just a fifth over, 3 wickets down. They need to just certainly not worry really about the runs as such, but make sure they don't lose any wickets. The problem they have had, they have been hesitant to play on the front foot. You could see all the LBW decisions, the batsman was caught on the crease or right deep in their crease. They have really not come forward and tried to negate that bit of a swing. In an instance like this, I think the coaches have to, just identify these as well and help these young players, bat out of the crease, take a step or two forward, and try to negate that swing by coming onto the front foot. At the moment, all these Moratuwa Vidyalaya batters have hung back and gone back in their crease, and that's why they have been candidates for LBW. You need to come out of your crease and then make the bowler adjust his lengths and lines. Right, so last ball of this over. Manmit Dulran picking up a wicket in this over as well. Can he finish it off as a wicket made? Sukita Devtilina, the new man in, yet to get off the mark. And a single to end the over. An excellent over once again from Manmit Dulran. And 5 overs done. It's 12 for the loss of 3 wickets. Boost your talk, SMS, data, all in one package. Talk, text and go online to your heart's content. Activate the booster package today. SLT Mobitel, the connection. සුබදාසනක් ක්‍රීඩාලෝලී ප්‍රිය මිතුරුනි 70 වෙනි රන් මහා සටන ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය සහ මොරටු විද්‍යාලය අතර සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේදී දැන් ආරම්භ වී තිබෙන්නේ. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය දිනේදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළා. මේ කණ්ඩායම් තරග 69කදී ජයග්‍රහණ ලබාගත් ආකාරය ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය තරග 8ක්, ඒ වගේම මොරටු මහා විද්‍යාලය තරග 7ක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. තරග 54ක් ජයපරාජයෙන් තොරව නිම වී සිටිනවා. කාලයක් මුළුල්ලේ කණ්ඩායම් දෙකම ජයග්‍රහණයක් සොයන ඉසව්වක සිටින්නේ. ඉතින් මාස මධ්‍යමේ සිටින අපේ ප්‍රවීණ විස්තර විශාරක සේන නන්දිවීර සේන සුබ උදෑසනක්. සුබ උදෑසනක් හේතවත් කමල එකම දාබර ක්‍රීඩාලෝලී මිතුරුනි මොරටු විද්‍යාලයත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයත් කියන්නේ බොහොම චිරාත් කාලයක් තින්ද බොහොම සහෝදර පාසල් දෙකක්. ඩ්‍රයිව් පහරක් නමුත් තරමක් වේගයක් රහිත පහරක්, නමුත් ලකුණක් ලැබෙනවා. නමුත් එක් ලකුණ දෙක දකුණු දෙක දක්වා පරිවර්තනය වෙනවා.
පන්දු අන්තයට එල්ල කරේ. අද දිනේදී සේන කාසි වාසි ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රී සුමංගල නායකයා ප්‍රභාෂ් තීරණය ලබාගත් ඉක්මනින්ම ඔහු පන්දු යවන්නට. ඉතාම හොඳ තනතිරුවක් උදෑසන කාල වකවානුව වේග පන්දු යවන්නට. එහි ප්‍රතිඵල නෙලාගෙන තිබෙනවා දැනටත් වේග පන්දු යවන්න. අතරම ඔබ කමිල ඔබ තනතිල්ලේ තත්ත්ව විස්තර ගෙනාව හරියටම හරි. මොකද විදුටුවා ඊයේ රාත්‍රියේ පැවති මද සිසිල් ගතිය නිසා පොළොව යට තිබුණු වතුර මුත්තේම ඉහළට ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී අපි කතා කරොත් ඊට පස්සේ රෝල දැම්මා. රෝල දාලා තමයි තනතිල්ල සකස් කරේ. එතනදී අර පොළොවේ යට තියෙන තෙතමනේ අපට උඩට එනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් නියම විදියටම මුල් පැය විශේෂ පැය භාගයේ වේග පන්දන ඉතාමත් උචිතයි. එයින් හොඳ ප්‍රතිඵල මෙවැනිටත් ශ්‍රී සුමංගල වේග පන්දු යන දෙදෙනා ලබා ගන්න තිබෙනවා. කඩු 3ක් ලකුණු 14කට පන්දු අර 5යි පන්දු 2ක් තුලදී. ඒ වගේම අහස් කුසත් ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. වේග පන්දු යනට තරමක ඝන වලාකුළු සහිත අහස් කුසක් අදුරු වලාකුළු සහිත තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. සෑහෙන එළියන පන්දුර උත්සාහය දරුවේ පිටරුවා දක්වන්නට මෙවැනි ආකාරයෙන් අවදානම් පහරවල් වල නොනෑ. උතින් මොකද දැන් ඔවුන්ගේ මුල් පෙළේ පිටිකරන් තිදෙනෙක් දෙවිගොස් මෙන්න ඉහළ ආකාශය දැන් දිස්සන ආකාරය විශේෂයෙන්ම තනින් තන ඝන වලාකුළු තිබුණත් වර්ෂාවක ආසන්න වර්ෂාව තර්ජනයක් නැහැ. මේ දවස් දෙක තුනේම මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ ප්‍රදේශයේ ආකාශය තිබුණේ. මොකද අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකර පළාතට තද වැසි වැටෙන මේ පාවෙලා යන වලාකුළු මෙහෙ වැටෙන එහෙ වැටෙන ලොකු දෙයක්. ඔව් විශේෂ අවස්ථාවක් දෙන ඔබ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ මම මොරටු විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ. එයත් හිතම සුන්දර අවස්ථාවක්. අපි මීට පෙරත් කීප වතාවක් සෙන එකතු වුණා මේ විස්තර විචාරය ගෙනීම සඳහා. මතකයි මම මුල්ම පන්දර මොණු දෙන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ලයනල් ෆර්නැන්ඩෝ වයස අවුරුදු 16න් 15 මම මොරටු විද්‍යාලය නියෝජනය කරද්දී ලයනල් ෆර්නැන්ඩෝ දැන් අප අතර නැහැ. හදිස්සියේ වියෝ වුණා. ඒ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා දැන් ලයනල් ෆර්නැන්ඩෝ එදා දක්ෂ පිළිකාරයෙක් හොඳ වේග පන්දු යවන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඌ අද අප අතර නැහැ. සෑහෙන ඈත අතීතයේ. 960 හිතාම හොඳ පන්දුවක්. පෙදිකරු දෙගෙඩියාවින් මෙන් තමයි තමන්ගේ සීමායිර සිට පිට යොමු කරේ. තාම හොඳ පන්දුවක් රසික කෙනෙවර. මීට පන්දු කීපයක්ම රසික පිටේ ඉන්නේ නිවත පන්දු පත්‍රකේ. නමුත් මේ පන්දුව තරමක් පිටේනට ආසන්නයි. ඒ නිසා පිටිකරුවාට පෙර පාදයට පැමිණෙන්න සිදු වුණා මේ පුනරූපණය. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. ඔව් පාදයේ හරියට පන්දුව එන මාවතට ගෙනාවේ නැහැ. මේ තමයි තියෙන දුර්වලකම් පිටිකරුවාගේ. ඔව් පන්දුව එන මාවත හරියට දෝරා බේරාගෙන මොකද කඩුල්ල ආසන්න යන අවස්ථාවේ පාදෙන් ඉදිරියට ගෙන ආ යුතුයි. නැවතත් ලකුණු ලබා ගැනීමට නොහැකි පන්දුවක්. පන්දු අර 6ක අවසානයේ සටහන් වද්දී මොරටු විද්‍යාලයේ ලකුණු 14යි කඩුණු 3කට. SLT Mobitel Home Broadband සමගින් non-stop ගමනකට data බෝවන්. ලකුණු 14යි කඩලු 3කට කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුවයි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නේ. සේන අවුරුදු 69ක ඉතිහාසයක් මේ 70 වන තරගයේ. මට වඩා ඔබට මේ දෙවිදුහල් අතර තරගාවලිය පිළිබඳව මතක සටහන් නැති. අතරම බොහොම සහෝදරත්වයෙන් බැඳුණු විදුහල් දෙකක්. අපි දන්නවා මේ විශේෂයෙන්ම මේ මොරටුව පානදුර ප්‍රධාන පෙළේ ක්‍රීඩා සමාජ දෙකක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රීඩා සමාජ දෙකේම ක්‍රීඩා කරන මොරටු විද්‍යාලයේ සහ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ. මොකද මම පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම පුහුණුවීම් වලට සහභාගී වුණා. රවින් වික්‍රමරත්න වැනි ප්‍රවීණයන් සමග. ඉතින් ඒ වගේ බොහොම සම්බන්ධතාවක් තුන ඒ කාලේ ඉඳලා මේ පාසල් දෙකේ. ඒ වගේම රවින් වික්‍රමරත්න පිළිබඳව මේ තරග ඉතිහාසය පිළිබඳව මතක් කරපු විට මතක් වෙන දෙයක් තමයි ඔහු එක් තරගයකදී ශතකයක් ලබා ගන්නවා, කඩලු 5ක් ලබා ගන්නවා. නමුත් ජයග්‍රහණයේ පෙනෙන මානෙ තරගයේ වර්ෂාවට අතර කරනවා. මොහොත ක්‍රිකට් කියන්නේ අපි දැක්ක අපි විශේෂ රවින් වික්‍රමරත්න කතා කරද්දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ අමිල සේවාව පිටු කරන කෙනෙක්. අපි ඔහු ගැන කතා කරනවා නම් වර්තමාන උපසභාපති ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ
එකම අභ්‍යන්තර ක්‍රිකට් භාරව කටයුතු කරන සුවිශේෂී කාර්යභාරය ගෙස්ට කරන තවත් ලකුණක් එකතු වෙනවා මොරටු විද්‍යාල කණ්ඩායමේ ලකුණු 15ක් දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. ඒකම අපි දන්නවා මේ විදුහල් දෙකේම ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයෝ රසක් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරා. අපි වරින් වර මතක් වෙන ක්‍රීඩකයෝ කතා කරනවා. අපි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ දොන් නරසිරි මට හොඳට මතකයි. ඔහු මුල්ම ක්‍රීඩකයා හැටියට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරා. ටෙස්ට් තත්ත්වය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරු ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයෙන් නියෝජනය කළ මුල්ම ක්‍රීඩකයා දොන් නරසිරිට මත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ටෙස්ට් තත්ත්වයට පෙර 30 ඉලෙපිරුම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයෙන් නියෝජනය කරමින් ඕල් සිලෝන් නැත්නම් ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. ඒ කාලේ ශ්‍රී ලංකා මොරටු විද්‍යාලයේ නියෝජන සරත් වනෑනු. මොකද ඔහු දෙන්නම සමකාලීනව මට මතකයි අපි විද්‍යාලේ බර්නඩ් පෙරේරා වැනි ක්‍රීඩකයෝ ඩ්‍රයි පහරක් එල්ල කරන්නේ අතුල් පැත්තේ පිටේ වැඩි ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසින් පන්දු යොමුවන්නේ හතරේ සීමාව ආසන්නයේ හොඳ පන්දු නතර කිරීමක් අතර වාරදී ලකුණු දෙකක්. අතරම අපි මොරටු විද්‍යාලය ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම අපි දන්නා සරත් ෆර්නෑන්ඩෝ අපාතර නැහැ. ඔහු ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරද්දී ඔහුට වෛද්‍යවරුන් කිව්වා මේ තරගයට සහභාගී වෙන්න එපා කියලා. මොකද ඔහුට උණ හැදිලා තිබුණේ. නමුත් ඔහු ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන්නට ඒ අවස්ථාවේ තීරණය කරන මඟල් සෙල්ලම් කරනවා. මට තාම මතකයි තරගයේ CCC ක්‍රීඩා පිට අජිත් වඩේකා ඉන්දියාව කණ්ඩායම සමග ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කරේ. ඉතින් ඒ තරගයට සහභාගී වෙලා කඩලු 5ක් ලබාගත්ත සරත් ඊට පස්සේ දින 3ක නැත්නම් 4ක තරගයක් නිල නොවන ටෙස්ට් තරගයක් ඉන්දියාව සමග පැවැත්වුණේ. ඊට පස්සේ ඔහු තද අසනීප තත්ත්වයටපත් වෙලා ඔහු අපාතරි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ඒ කැපවීම අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. එවැනි ක්‍රීඩකයෙකු. ඉතාම වටිනා දෙයක් සේනෝ පැවසුවේ. මාත් ඇත්තටම දැනගෙන සිටියේ නෑ ඒ පිළිබඳ. සෑහෙන වටිනා දෙයක් මේ ක්‍රීඩකයන් මේ තරගයේ අපස්මන නරඹන දරුවන් ක්‍රීඩාවට තිබෙන කැමැත්ත පිළිබඳව තමයි එහි අවසානයේදී කියවෙන්නේ. ඒකම සුමංගල විද්‍යාලයේ දිල්වන් පෙරේරා දැන් තවමත් ක්‍රීඩා කරනවා. නමුත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවෙන් සමුගෙන තිබෙන්නේ. ඒකම කෞශල් සිල්ලා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පස්සේ තමයි සෙන් තෝමස් ගියේ. ඒ වගේම ඉන්දික ගාල්ලගේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ටෙස්ට් වරම් ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. මොරටු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මට මතක් වෙන අජන්ත මෙන්ඩිස් ඒකම හසන්ත ෆර්නෑන්ඩෝ මෙවැනි ක්‍රීඩකයෝ පසුව වේල්ස් කුමාර විද්‍යාලයට ගියත් උන් මොරටු විද්‍යාලයෙන් තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා. අජන්ත මෙන්ඩිස් කෙලින් මොරටු විද්‍යාලයෙන් තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නියෝජනය කරේ. මට මතක ලස්සන කතාවක් තියෙනවා පස්සේ ගිය මේ කතාව 17යි මොරටු මහා විද්‍යාලය කඩලු 3යි. අජන්ත මෙන්ඩිස් මොරටු විද්‍යාලයට පන්දුවාර 7ක් නිමයි අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු. ලකුණු 17යි කඩලු 3යි. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. With decades of precision comes a partnership between man and technology. Stay well connected at home or on the go with SLT Mobitel. මට මතකයි මම මේ කියනගේ කතාව අජන්ත මෙන්ඩිස් මොරටු විද්‍යාලය නියෝජනය කරන්නට ගෙනිච්ච ලකි රොජර්ස්. මොකද ඒකත් අපි කතා කරේ ලකි රොජර්ස් අද අපාතර නැති වුණත් මොරටු විද්‍යාලය ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් අමිල සේවාවක් ඉටු කරගෙන අපි ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ඔහුගේ නම මතක් කරනවා. ඔහු NCC කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා ශ්‍රී ලංකා සංජීතයේ හිටියා. ඒකම ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක් හැටියට නම් දරා සිට හොඳ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කටයුතු කරමින් සිටියේ හදිසි අසනීපයෙන් අපාතරින් වෙන්න ගියා. ඉතින් මෙවැනි ක්‍රීඩකයෝ අපි සදා අනුස්මරණය කළ යුතුයි. ඩ්‍රයි පහර සරත් ෆර්නෑන්ඩෝ විශේෂයෙන්ම සරත් අජන්ත මෙන්ඩිස් මොරටුව ඕල් බෝයිස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් යුද හමුදාව සමග තරගයක් තිබුණා. ඩිවිෂන් 3 තරගයක්. එතනදී අජන්ත මෙන්ඩිස් කඩලු 7ක් නැත්නම් 8ක් ලබා ගත්තා. එදා යුද හමුදාවේ ක්‍රිකට් භාරව හිටියේ ජෙනරල් VR මට මතක විදියට ඔහු කතා කරලා දෙනවා අපි මෙයාව ගමු ආමිකට කියලා. එපාර එදාම තරගය ඉවරලා ගෙදර යන ගමන් අජන්තගෙන් අජන්තකල අම්මෙන් අහන්න ඕන මට කියන්න බෑ තීරණයක් දෙන්න බෑ කියලා. හොඳ පන්දුවක්. තරම කෙටි පන්දුවක්. නමුත් ඩ්‍රයි පහරකට ස්කවර් පහරකට යන්නේ සාර්ථක නැහැ. එතකොට අජන්ත එවනම් යුද හමුදාවේ නිලධාරියෙක් වලින් අපි දැම්ම මේව අජන්තලේ අම්ම හම්බෙන්න කියලා. එදාම ගිහිල්ලා අම්මගොල්ලෝ යුද්ධ කරන්න නම් පුතා දෙන්න බෑ කියලා. නෑ බෝවල ගහන්න විතරයි කිව්වලු. හරි එහෙනම් ගන්න ගෝලු එදා ඉඳලා මට මතකයි තාමත් මතක අජන්ත ශ්‍රී ලංකා අන්තර් පළාත් තරගාවලියේදී හොඳම පන්දු යන්න බවටපත් වුණා.
ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරා. මෙයා කරන් දැන් මොරටු විද්‍යාලයේ ඉතිහාසගත ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරේ. ඒකම ආසියානු කුසලානේ කඩළු 6ක් ලබාගෙන ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරා. ඉක්මන් ලකුණක් නමුත් ඩීප් ෆයිනල් එක කලාපයටයි ලකුණ යන්නේ. පාදයේ පැත්තේ ඉවර පන්දු පතිතය විශේෂයෙන් රසික දිලිෂාන් මේ අන්තයෙන් පන්දු වාර කිහිපයක් යවද්දි මම දුටු දේ තමයි. ඔව් තරමක් පන්දු පතිතය පිළිබඳ තරම් සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ නායකයා. විශේෂයෙන් පායින්න සහ පිටින් අතර නිරන්තරයෙන් පන්දු පතිත කිලි. බොහෝ විට ඔහු මීට වඩා පිතිකරු පෙර පාදයට කැදවීම සඳහා පන්දු යවුවොත් වඩා උචිතයි. කඩු ලබා ගැනීම සඳහා. කමිල අපේ වර්තමානයේ මේ පසුගියදා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් නැගියන කණ්ඩායමේ නිෂාන් මදුෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 269ක් 64ක් ලබා ගත්තා. අද අමිලක් තියෙනවා අපිට ශ්‍රී ලංකා අපේ මොරටු විද්‍යාලයේ ආදීශය ඊළඟ ඉදිරියේදී විශ්වවිද්‍යාලයට එකතු වෙනවා. ඒ වගේම නිෂාන් මදුෂ්ක පිළිබඳව කතා කරපු නිසා සේන කියන්න අවශ්‍යයි. ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දුරට තට්ටු කරන ක්‍රීඩකයෙක් බව දැන් පේන යනවා. විශේෂයෙන් මේ සෑම අවස්ථාවකදීම ඔහුට දෙන අවස්ථාවෙන් ඔහු නිසි ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න ක්‍රීඩකයෙක් කරුණු රකින්න පිතිකරුවෙක් ආරම්භක පිතිකරුවෙක්. මට මතකයි මොරටු විද්‍යාලය සහ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය අතර පැවති තරගයේ ඔහුට එම තරගයේ නම් ලකුණු ලබා ගැනීම හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ඔහු එතකොටත් අවුරුදු 19 පාර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. සමහර අවස්ථාවලදී අපි දකිනවා මේ කමිල මේ පන්දුවේ පස්සෙ කතා කරමු. පන්දුවර 7යි පන්දු 5යි මේ පස්වෙනි පන්දුව හොඳ පන්දුවක්. නිදර්ලෑන්ඩ්ට ඉඩ රවුට් සිං පන්දුව. බොහෝ විට මේ පාසල් ක්‍රීඩකයෝ ශ්‍රී ලංකාව අවුරුදු 19 පාර නියෝජනය කරද්දී එතෙන්දී හොඳ දස්කම් දක්වනවා. නමුත් අර පාසල් කණ්ඩායමට ආවම නැවතත් අර කට්ටියත් එක්ක එකතු වුණාම සුපුරුදු දස්කම් වලට නේ. මොකද දුනිත් වෙල්ලාලගේ හොඳම උදාහරණය පසුගිය මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී ඔහුට ලකුණු ලබා ගන්න බැරුණා. කඩළු ඒ තරම මත කඩළු 3ක් ලබා ගත්තේ මහා තරගයේදී. කඩළු 3ක් පමණ ලබා ගත්තා. ලකුණු 30 ගණනක් පමණක් ලබා ගත්තා. නමුත් ඔහු ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් සංචිතේ 165 වෙනි ක්‍රීඩකයා හැටියට මම මතක විදියට ඔහු මේ වරම් දිනාගත්ත මේ පාර. හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරක් පිට කළ ඉවරදී තර්ඩ් මෑන් දෙසින් යොමු වන්නේ. ඒකම අපි 8 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 19යි කඩු 3යි. But if she doesn't lay eggs, she'll have to go. Okay, all right. Your pet can stay. UHD quality video streaming on Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. Internet like a boss. SLT Mobitel Fiber. ඒකම තවත් අපිට කරුණක් කියනවා අපි අමිල ඔසනවා කමිල මේ ඉතිහාසය රන් මහා සරණ ඉතිහාසයේ 56 මොරටු විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරනවා. 59 නැවතත් මොරටු විද්‍යාලය 60ත් මොරටු විද්‍යාලය 61ත් මොරටු විද්‍යාලය 62 ශ්‍රී සුමංගල 63 මොරටුව 69 ශ්‍රී සුමංගල 71 මොරටු විද්‍යාලය 73 77 78 80 2007 ශ්‍රී සුමංගල අවසාන ජයග්‍රහණය 2010 මොරටු විද්‍යාලය. මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි ජය පරාජය මොන වුණත් මේ සහභාගීත්වය තමයි වැදගත්. මොකද තරගයක ජයග්‍රහණය භුක්ති විඳ ගන්නකොට පරාජය වෙච්ච කණ්ඩායමත් දැනගන්න ඕන අපි පෙරදුනේ මොන වගේ දේවල් වැරදි කරපු හින්දාද අඩුවෙන් වැරදි කරපු කණ්ඩායම තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ එදා විශේෂයෙන්ම මේ පාසල් දරුවන් පාසල් හැර ගියාට පස්සේ වර්තමාන ක්‍රීඩකයන්ට ක්‍රීඩාව කරගෙන යන්නට අතීත දේ යුතුයි. අපි දන්නවා මේ පාසල් දෙකේම ආදීශ සංගම් ක්‍රිකට් හොඳ පන්දුවක් මේ ක්‍රිකට් විංග්ස් කියලා. ඒතකොට ඉතමත් හොඳින් මට මතකයි අපේ ඒ කාලේ ක්‍රීඩා කරපු හොඳ ක්‍රීඩකයෝ මම අදත් මන්දක සමන්ලාවගේ කට්ටිය තාමත් ඒ වෙනුවෙන් හොඳ කැපවීමෙන් වැඩ කටයුතු කරනවා. පැහැදිලිවම ඔබ කිව් සමන් තමයි දැන් ශ්‍රී සුමංගල ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංග සංගමේ සභාපතිවරයා සමන් කුමාර පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරමින් නායකත්වය දරන ප්‍රබල පිතිකරුවෙක් අන්තර් සමාජීය මට්ටමේ සමන් කුමාර අනිවාර්යයෙන් හොඳ ඩිෆෙන්සිව් පහරක්. ඒකම සමින්ද ෆර්නෑන්ඩෝ මෙවර 19 පහල 20 ආරාධිත මේ 19 පහල ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා 20 ආරාධිත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන සංවිධානය කරන ග්‍රීන් කණ්ඩායමට එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි ඒකත් මතක් කළ යුතුයි. ඒකම
ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේත් දක්ෂ ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකයන් රසක් අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා සංචිතවල හිටියා. ශ්‍රී රවින් වික්‍රමරත්න සංචිතයේ හිටියා. ශ්‍රී ලංකා වේග පන්දවන්නේ කැටියට 19 පාල් නියෝජනය කරා. පායින්න පැත්තේ. ඒ වගේම සේන ඔෂද ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ තමයි ඔහුගේ බාල කාලයේ නැත්තම් ප්‍රාථමික ක්‍රිකට් අවධිය ඔහු ක්‍රීඩා කළේ. ඉන් අනතුරුව තමයි ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට යන්නේ. ඒ වගේම කිතුරුවන් විතානකී කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයට යන්නට පෙර අවුරුදු 13න් 15 කණ්ඩායම් නියෝජනය කරේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අත්පොත් තබල් දෙන්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. අපි විශේෂයෙන් කතා කරමින් සුකිත දේවතිලින ලකුණු 5ක් නිම්සර මෙන්ඩිස් 5ක්. ඉල්ලීමක් නමුත් පායිනේ නිවත යන හැඩ පැහැදිලි. මරණය පිටේ වැදුනා දුවගේ මන්ද පිටේ. මානම් සිතුවේ පායිනේ නිවත යන පන්දුවක් සමක් පාදි ඉහළ කොටසේ පන්දුව වදින්නේ. පැහැදිලිවම නිලාන් දසිලා විනිශ්චයකර්තුමා තීරණය කළේ නොදෙවියාමක් ලෙසින්. ඒ වගේම සේන මේ දෙවිදුවල් අතර මේ පුනරූපණය මම පාදේ ඉහළ කොටස වැදිලා පායින පැත්තට යන්නේ දෙවියම නැහැ 36 වෙනි නීතිය උල්ලංඝනය වීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඔව්. මා කතා කරමින් සිටියේ මේ දෙවිදුවල් අතර මහා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ එක්කිනිමක ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවේ හිමිකරු මේ පන්දුවෙන් පස්සේ ප්‍රබල පන්දුවක් තාරමක දෝලනයක් සහිත පන්දුවක් පෙර පාදිරි පිතිකරු කැදෙව්වා. පිතාසලින් පන්දුව කඩුල්ල පසුපසට ඒ 9 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 18යි කඩලු 3යි. Tuck, tick, took. Get non-stop TikTok with the TikTok plan. At just 108 rupees for 7 days and 363 rupees for 30 days. Activate now. SLT Mobitel, the connection. ඔසේනම කතා කරමින් සිටියේ මේ දෙවිදුවල් අතර මහා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ එක් ඉනිමක ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව අපි කතා කරමු. මේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය බැලිය යුතුමයි. සෑහෙන ආසන්න අවස්ථාවක්. පිටේ වදින්නේ නැති නේ. ඒකද ඉල්ලීමක් කරෙත් නැහැ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන් සපන්දු යවන්න. ඔව්. පිටේ වැදුන්නේ නැහැ නේ. පිටේ වැදුන්නේ නැහැ. පන්දුවක් එක් කිනිමක ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවේ හිමිකරු රොෂාන් විමලසේන. ඔහු ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු පානදුර ක්‍රීඩා පිටියේදී ලකුණු 151ක් ලබාගෙන නොදෙවි ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. එය තමයි ඉහළම ලකුණු ලබා ගැනීම එක් ඉනිමකදී මේ තරග 69ක ඉතිහාසය තුල. ඒකම දැන් වසර දෙකකට මට මතකයි චන්ද්‍රා මොරටු විද්‍යාල නියෝජනය කරපු ශ්‍රී ලංකා මොරටු විද්‍යාල කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරපු ක්‍රීඩකයෙක් දැන් අපාතර නැහැ. මේ ගැන මතක කරලා හැමදාම ක්‍රිකට් මේ මහා තරගයට සහභාගී වෙන කෙනෙක් චන්ද්‍රාල් පෙරා. ඉතින් ඔහු අපාතර නැහැ. උට හදිසි රෝගාබාධ නිසා අපෙන් වෙන් වී ගියා. ඉතින් මේ වගේ මතක් වෙන අපි ක්‍රීඩකයෝ ගැන කතා කිරීම යුතුයකම. සේනර උදෑසන පළමු විනාඩි 20 නැත්නම් පැය භාගය තුල තිබුණු ඒ ඉපිලීම තරමක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ නැහැ දැන්. තනතුරේ තරමක් මාදුටුවා තරමක් පන්දුව වැඩි වරම පහතින් පැමිණ ආකාරය සහ යම් දෙගිඩියාවකින් මෙන් පිතිකරුවන් දැන් පන්දුට පහර දෙනවා. උදෑසන තිබූ අර තද කොළ පැහැති තත්ත්වය තරමක දැන් සමනය වී තිබෙනවා. වේග පන්දුවන්නන් පන්දුවන විට පන්දුවේ පැහැයක් තරමක් දැන් අඩු වී තිබෙන නිසාවෙන් පිතිකරුවන්ට මේ අවසන් පන්දුවර හතර තුල එතරම් තර්ජනයක් ලබා දුන්නේ නැහැ පන්දු යවන්න. අතරම දැන් ඔවුන් කළ යුත්තේ මේ දැනට තියෙන තත්ත්වයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගැනීම. ඔබගේ ආකාරයෙන් අවුව වැටිච්ච හින්දා තනතිල්ල තරමක් වේලීගෙන යනවා. එතකොට පන්දුව පරණයට දෝලනය අඩු වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් හොඳම වැඩේ තියෙන්නේ පිටිකරුවන් පන්දු තෝරා බේරාගෙන හරියට පහරවල් එල්ල කිරීම. දෙවිගේ පිටිකරුවන් තුන් දෙනාම කඩොල්ල මොවා කිරීම නේද හසුනේ. දෙවෙනි අවස්ථාවකදී අනිත් පිටිකරුවන් කල්පනා කරනවා නම් අපෙන් දැන් මොකක්ද වෙච්ච වැරද්ද? අපි දැක්ක පිටිකරුවන් දෙදෙනාම පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරේ. මේ මොරටු විද්‍යාලීය දෙමව්පියන් සහ ගුරු බෞතුන් මෙන්න කඩළු දෙවිගේ ආකාරයේ ප්‍රථම කඩුල්ල රසික දිල්ෂාන්ගේ පන්දුවකදී කඩළු මාක් කිරීමේ වරදට මේ මන්විත ඔහුගේ පළමු කඩුල්ල ලෙසින් අද්දිනී දෙවනේ කඩුල්ල මොරටු විද්‍යාල කණ්ඩායමේ නැවත වරක් මන්විත සියලු පිටිකරුවන් පසුපාදයට යන සියලු උපයවසු පරිදි හසන අවස්ථාවක් සෑහෙන ආසන්න අවස්ථාවක් පිටිකරු නැවතත් පරාජයටපත් වුණා රසික ඉදිරියේ. තමත පන්දු යැවීමක්. ඇත්තටම සුකිත හරියාකාරව තෝරා බේරා ගත්තේ නැහැ. පන්දුවේ නම් මාවත සහ වේගය මේ ගුඩ්ලෙන්දි පන්දුව පත්තවන්නේ. තමත් හොඳ ස්ථානයක පතිත කරා ඩෝල් නැද්දුරුව අපි පන්දුවේ
ඉතාමත් හොඳින් අවුට්ස්විං පන්දුවක් හැටියට මම හිතනවා මේ පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳින් තනතිල්ලෙන් තාමත් ගත යුතු ප්‍රයෝජනය ගත හැකි ප්‍රයෝජනය උපරිම කරන හරි තැන්වල පතිත කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ මේ තනතිල්ලෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්නට නම් දැන් මේ කමිල තන තීරුවද තන තිල්ලද හරි වචන කියලා පොඩි අපේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පහුගිය පාකිස්තාන ශ්‍රී ලංකා තරගයේදී මම බන්දු රසමන් නතරගම මඩගම මේ තන තිල්ල කියන එක හරියන්නේ අපි තන තීරුව කියලා පාවිච්චි කරනවා මම එදා ඉඳලා ඒක හදාගත්තා. දැන් තන තීරුව කියන එක හරි. ඒ වගේම තන තිල්ල කියලා සමහර අපිට අර්ථකථනය කරනවා මේ ඔබ කිව්ව තන තීරුවට තන නිල්ල කියලා අර්ථකථනය කරනවා මේ ක්‍රීඩා පිටියේ අනිත් තනකොළ වැවි තිබුණු ප්‍රදේශයේ. ඒක සමන් සිල්ල තන නිල්ල දිගේ සින්දුවකුත් කියනවා. ජනප්‍රිය ගීතය. සමන් සිල්ලත් මොරටුව ප්‍රදේශයේ දක්ෂ ගායකෙක්. ඔහු ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට ගොස් ඔහු නාලන්ද විද්‍යාලයට ගියේ පන්දු වාර 10ක අවසානයේ ලකුණු 18යි කඩලු 3යි. ඒකම අපල මේ තරගයේ සජීවී ඔබේ නිවසේ සිට හෝ ජංගම මුද්‍රකථනයෙන් ඕනම පරිගණකකින් බලාගන්න පුළුවන් bestman.com සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඒකම PEOTV 20 නාලිකාව ඔස්සේත් මේ තරගයේ සජීවීව ගන්න පුළුවන්. මෙන්න ක්‍රීඩා පිට අවට කලාපයේ සහ පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන ආකාරය ශ්‍රී ක්‍රීඩකයන් තිදෙනයි ගලි ක්‍රීඩකයයි පායින නියත යන පන්දුවක් ඒ වගේම නැවතත් අපට ලැබුණොත් ඒ ස්ලිප් කලාපයේ පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා රැඳී සිටිනවා. ඉතින් අනතුරුව තරමක හිඩසක් දක්වන්න ලැබෙනවා තුන්වෙනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා තරමක් 3 සහ 4 අතර සිටින්නේ මේ අවස්ථාව. තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයා තුන්වෙනි ස්ලිප් ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඔහු 4 සහ 3 අතර සිටින්නේ. ඉතින් අනතුරුව තමයි ගලි ක්‍රීඩකයා පන්දු රකින්නේ. සමහරවිට මට හිතෙනවා ගලි සහ දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතර ලොකු පරතරයක් තියෙන පරතරේ තමයි තුන්වෙනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ඉන්නේ. ඔය ක්‍රීඩක මැද්දෙන් පන්දු යන්නත් බොහෝ විට ඉඩකට තිබෙනවා. ඒකම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය විදුහල්පතිතුමන් නිලුක වීරසිංහ ගුරු පියාණන් ඒකම ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරයා හැටියට ප්‍රියංකර නන්දසේන මහත්මයා කටයුතු කරන ඒකම ප්‍රධාන පුහුණුකරු කැලුම් පනෑන්ඩු සහාය පුහුණුකරු දිනුක ගොඩකන්ද නායකත්වය දරන්නේ ප්‍රභාස් ජයසේකර උපනායකයා හැටියට විශ්ව ලහිරු කටයුතු කරනවා. කමිලත් මාත් එක්ක ඉන්න ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යෙක්. ඒ වගේම මොරටු විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා UV ගුණරත්න ගුරුපියාණන් ඒ වගේම ක්‍රිකට් භාර අපේ හිතවතා ක්‍රිකට් භාර ආචාර්යවරයා තිලිශාන්ත සිල්වා ඒ වගේම චන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහ තරග තීරකවරයෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව චන්ද්‍රමායේෂ් ඒ තරග තීරකවරයෙක් සහ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙන පුහුණුකරුවෙක් ඒ වගේම අතිරේක පුහුණුකරු අනෝජ් ප්‍රනාන්දු මధుර ප්‍රනාන්දු තමයි මොරටු විද්‍යාලයේ නායකයා. රයි පහරක් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයාගේ හිස්සට ඉහළින් පන්දු යන්නේ නමුත් ලකුණු දෙකක් පමණයි. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි සින නමුත් පන්දුට පහර දීමේ වේගය දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසාවෙන් තමයි 40 සීමාව කරා පන්දුව ඇදී නොගී. ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම කතා කළ යුතුයි මේ සජීවී විකාශනය ඔබට දැක බලා ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. Event TV PEOTV 20 channel ඔස්සේ ඒකම ඒ channel Event TV හැටියට තමයි හඳුන්වන්නේ බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ. මේ විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා තරඟ ඕනෑම ක්‍රීඩාවක මේ සජීවීකරණයේ channel අංක 20 Event TV ඔස්සේ PEOTV හරහා නරඹන්න පුළුවන්. ඒකම PEOTV Go mobile app එකෙන් ඔබට මේ තරඟය නරඹන්න පුළුවන්. ඒකම PEOTV Facebook සහ YouTube ඔස්සේ මේ තරඟය නරඹන්න පුළුවන්. ඒ හා සමගම අපේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම bestman.com ඒ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබට ඒ තරඟය නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සජීවීකරණය ගැන කතා කරද්දී තමයි මේ පාසල් දරුවන්ට විශේෂයෙන්ම PEOTV ලබා දෙන අවස්ථාව අපි අගය කළ යුතුයි. මොකද මෙවැනි තරඟ වලින් තමයි
අනාගත ශ්‍රී ලංකා සම්පත් බිහි වෙන්නේ. අපි මදින කමිලා අපේ කාලේ අපි පතර කැලේ මියෝ ගෑවනම් අපේ නමවත් නැහැ හොයාගන්න. පැහැදිලිවම සේන ඒ තත්ත්වයේ මේ ආකාරයට ආවරණය කිරීම සෑහෙන වැදගත් ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ දත්ත ආරක්ෂා කිරීම. PEOTV ගේ අර වහින වලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම හිතන්නේ. ඔව්. ඒ වගේම මේ පන්දුවාරයේ අවසානය පන්දුවාර 11ක් නිමයි ලකුණු 21යි. කඩලු 3කට මොරටු මහා විද්‍යාලය. අදිනේදී කාසිවාසිය ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවනවා. උදෑසන පළමු මිනිත්තු 30 තුල කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. අදිනේදී ප්‍රථම වෙනස්කම සිදුවෙන ආකාරයක් දක්වලා ලැබෙන්නේ දගපන්දු යවන්න එක්ක කැදවා තිබෙනවා. කමල එතකොට අපේ මේ නිෂ්පාදන කටයුතු මෙහෙමින් අද සියලුම කාර්යභාරය අපේ අධ්‍යක්ෂකවරයාට රොද ගන්න රොෂාන්ද වාහල තන්ත්‍රිත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ අධීක්ෂක මගේ එදා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. මගේ පන්ති මිතුරෙක්. ක්ලාස්මේට් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙන්නට. විශ්ව ලහිරු කැදවා තිබෙන්නේ පන්ති. IT පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ අවසන් මේ කණ්ඩායම මුහුණ ගැසුණු බොහෝ අවස්ථාවලදී මොරටු විද්‍යාලයට ප්‍රබල තරචනයක් ගෙන අප පන්දු යවන්න විශ්ව ලහිරු. ඉතාම හොඳ පන්දු යවන්නෙක් වමත් ඕතොඩොක්ස් පන්දු යවන්න. නිම්සර ලකුණු 6ක් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගනවා මේ 4 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ප්‍රබල දග කැවීමක් සෑහෙන දග කැවීමක් සම්පූර්ණයෙන්ම පිටින් දෙසින් පන්දුව පතිතේ පායින් දෙසින් පන්දුවේ අවසානයේ. මේ උන් දෙදෙනා දිවා භෝජනත් එක්කෝ උත්සාහය දරිය යුතුයි නොදෙවි හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්නට. නැවතත් පෙර පරිදිමයි පෙර පන්දු හා සමානමයි. දග කැවීම පායිනෙන් ඉවතට ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. වගේම ෆෝර් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයා තරමක් පන්දුට පහර දෙන්නේ සීමා ඉර මත පන්දු රකින්නේ. උඩ පන්දුවක් විය හැකි රැකගත්තා නම් තා ප්‍රබල උත්සාහයක් ඉහළින් යන පන්දුව සඳහා තමන්ගේ දකුණු අත යොදාගෙන මිනිත් උත්සාහ ගත්තේ. නමුත් අතේ වදින පන්දුව බිමටයි වැටින්නේ. මේ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා වැඩිම හොඳම කඩුළු ලබාගත් තුන්වන සැන. නමුත් පාදයේ වැඩි ගොස් තිබෙන්නේ මම හිතන්නේ උඩ පන්දුවක් කියලා පේන්නේ නැහැ. පිටේ වැදුනාද ගියා. නමුත් විනිසුරු තමයි අවසන් තියන්නේ ලබා දෙන්නේ. දෙවන කොටසේ 19න් පාලා වැඩිම කඩුළු ලබාගත් තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයා මේ පන්දු යවන. ඒ වගේම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය පිට දෙවතාවක් දෙවන කොටසේ එක්දින ක්‍රිකට් ශූරතාවය ලබාගත් කණ්ඩායම අවසන් වසර දෙකේදීම වුන් තමයි එක්දින තරගමාලාවේ ශූරයන් බවට පත් වුණේ. ලෙග් ස්ලිප් සහ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් දග කැවී ප්‍රතිකරුවෙන් ඉවතට යන උඩ පන්දු රැක ගැනීම අදිටනින් තමයි ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙන්නේ. පිටතග්‍රේ වදින පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසින් පළමු ලකුණ ලබා ගන්නවා පහසුවෙන්. දෙවන ලකුණ කරාත් හැරි පහසුවෙන් ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා. ලකුණු දෙකක් නිම්සර මෙන්ඩිස්ට ඔහුගේ 8 වන ලකුණ. ඒ අතර වාරයේදී 12 වන පන්දු වාරයේ නිමාව සටහන් වද්දී ලකුණු 23යි මොරටු විද්‍යාලයේ කඩලු 3කට. Introducing the Singer Smart Inverter Air Conditioner, featuring econo mode that saves energy while you sleep. Inverter quattro technology that helps maintain steady cooling. Automatic active clean technology. Smart Wi-Fi that lets you access and control your air conditioner from your smartphone. And sounds as low as 26 decibels to help you sleep. Singer Smart Inverter Air Conditioner. ඒකම අපිල 934 තමයි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අපිට ලැබෙන දත්තානුව මුල්ම තරගය පවත්වලා තිබෙන්නේ. 1934 ශ්‍රී සුමංගල නායකත්වයේ දළදෙන පළමු තරගයේදී W ලයිනල් ෆර්නැන්ඩෝ
මොරටු මහ විද්‍යාලයේ එච්.එන්. සමරසිංහ. ඉතින් එදා ආරම්භ කර තරඟ අතරමඟදී පොඩ්ඩක් කර ලෝක යුද්ධ නිසා නතර වුණා. ඊට පස්සේ දැන් මේ කොහොම හරි 70 වෙනි තරඟ විදුෂ පීරිස් අවුරුදු 17යි left arm leg spin පන්දු යවන්නේ. වමතින් පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. විදුෂ පීරිස් තමයි අවසන් එක්දින තරගයේදී තරගයේ වීරයා බවට පත් වූ ක්‍රීඩකයා. ඒකම 2021 නායකත්වයේ දරා තිබෙන්නේ තරණ ඩිසිල්වා ශ්‍රී සුමංගල රෂාන් කවිෂ්ක මොරටු විද්‍යාලය. ඒ ආකාරයෙන් තමයි අපේ වාර්තාවල සටහන් වී තිබෙන්නේ. කෙටි පන්දුවක් නිසි ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. එවර සුකිතට කෙටි පන්දුව යොමු කරේ. නමුත් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ ඉතා හොඳ පන්දු රැකීමක් නායකයා වී යුතුයි. ප්‍රභාෂ් ජයසේකර දැන් අන්ත දෙකේම සේන වමත් දක පන්දු යවන කැදවා තිබෙන්නේ දකුණත් පිටිකරුවන් පන්දුවට පහර දෙන්න. නිසාවෙන් විය හැකි වමතින් දක පන්දු යවන කැදවා තිබෙන්නේ. මොකද පිටිකරුවාගෙන් එළියට තමයි දැන් දකුණත් පිටිකරුවා එළියට තමයි පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. කවසා එක්ස්ට්‍රා කව කලාපය අතරින් ලකුණු දෙකක් කරා පිටිකරුවන් හොඳින් ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කරනවා. නිම්සර වමත් පිටිකරුවෙක් සින්න මට චුට්ටක් එදී දකුණත් පිටිකරුවෙක් සහ වමත් පිටිකරුවෙක් විය යුතුයි. දෙදෙනාම දකුණත් පිටිකරුවන් නෙමෙයි. නිම්සර වමත් පිටිකරුවෙක්. ඒ සුක්‍රිය දකුණත් පිටිකරුවෙක්. නමුත් දක පන්දු යන දෙදෙනාම වමත් දක පන්දු යවන්නන් ඒ තමයි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ලබා දෙන තර්ජනය. නමුත් පිටදක පන්දු යවන්න එක පන්දු යවුවාන මේ කාන්තයකින් තරමක් තර්ජනයක් කිරීමේ හැකියාවක් තිබුණා මීට වඩා. විශේෂයෙන්ම අපි මේ දත්තයන් ගැන කතා කිරීමේදී ඉතිහාසය ගැන කතා කරද්දී අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම thebatsman.com මේ වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ඕනම ක්‍රීඩකයෙකුගේ ඕනම දත්තයක් ඕනම අවස්ථාවක තමන් ලබාගත් ලකුණු තමන් ලබාගත් නියෝජනය කරපු කණ්ඩායම් එකම තමන් ලබාගත් කඩුළු මේ හැම දෙයක්ම දත්තයන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම thebatsman.com ගැන කතා කිරීමේදී එය සමගම පන්දුවාරේ නිමයි. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLT Mobitel, the connection. ඒ වගේම සේන batsman.com මා කියන්නේ නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛ දත්ත සාක්ෂිකරු තමයි ලංකාවේ සිටින නිසාවෙන් ඔවුන් සතුව තමයි සියල්ල මේ දත්ත ගබඩාව තිබෙන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් පද්ධතිය වගේ මන්තර සමාජීය මට්ටමේ එහි සියලු සාක්ෂිකරු thebatsman.com ඔවුන් සතුව සෑහෙන විශාල පද්ධතියක් තිබෙනවා මේ දත්ත ගබඩා කරගන්නට. දත්ත ගබඩාව ගමන්නේ මතක් වෙන අර චාමස් දාන්නකාර වගේ ආහාර ගබඩාව. මොකද ඕනම දුරකථනයකින් අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ සියලුම දත්තයන්. ඒ තමත් වැඩගත්. අපි දන්නා දැන් මොරටු විද්‍යාලය ගැන අපි ඉතිහාසයෙන් කතා කරලා 1937 තමයි මේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒක 1924 තමයි බෞද්ධ මන්දිරය පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට අපේ අවස්ථාව වෙනකොට අපි ශ්‍රී සුමංගල ඉතිහාසයත් විද්‍යාල ඉතිහාසය ගැන බලලා විස්තර කියන්නම්. අපි මේ ක්‍රීඩා පිටිය මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩා පිටිය හැටියටත් ඒකම ජාත්‍යන්තර තරඟ පවත්වපු ක්‍රීඩා පිටියක්. මොනවදයි මේ මුල්ම තරඟය බටර් ඉන්දිය කොදෙව් සහ මොරටුව අතර පැවැත්වුණේ මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර පැවැත්වුණේ. සේන මාත්‍ය තරගේ නරඹන්නාව කුඩා දරුවෙකු සිටිදී තරගේ වර්ෂාව නිසා මම තරගේ නරඹන අතර පාරයින් ඉඳලා මේ ඒ පැත්තේ ඉඳලා එදා හොඳ ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. පස්සේ කතාව කියමු. මට මතක අපූර්ව පිටිකරුවා ඩිස්මන් හේන්ස් මේ තනතිරුවේ ක්‍රීඩා කළා. බ්‍රෑන් ලාරා එවකට තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් කණ්ඩායමට ආපු තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් ලාරා. ඇල්වින් කලිචරන්ගේ නායකත්වයට තමයි ඒ කණ්ඩායම එදා මේ නායකත්වය දෙනවා. මට මතකයි රොහන් කණහිතාව. ඔබ මම කියන්නේ 1992 දී සේන 92 93 ඔය වකවානුවේ තමයි රිචි රිචඩ්සන් මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් එහි නායකත්වයේ දරුවේ බටර් ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායමේ
ඔබ කියන්නේ මා කියන තරගයට පෙර ක්‍රීඩා පිටිය ආරම්භය ආරම්භය මම බලපු ටෙස්ට් තරගය මේ ක්‍රීඩා පිටිය ප්‍රධාන ක්‍රීඩාගාරය එකම මොරටුව ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩාගාරය එහි අවාසනාව තරගය දින ගණනාවක් වර්ෂාව නිසාවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. හොඳයි. පන්දු 14ක් නිමයි ලකුණු 26 කල්ල 3යි මොරටු විද්‍යාලය අපි විසර විචාර වෙනසක් උසින සමග ආරකී එකතු වෙන ඉංග්‍රීසි වශයෙන්. Shopimo, a subsidiary of CSN Group, offers clothes and accessories for men, women and children. Our 4-story showroom, located in Horner Road, Panadura, is the flagship store. This modern showroom offers a wide range of value for money products, all under one roof. The wide range of collection at Shopimo caters to a mass range of customers. Shopimo Fashion, Horner Road, Panadura. 26 for loss of 3 wickets in 14 overs for Moratuwa Maha Vidyalaya, losing 3 wickets early on, but now Nimsara Mendis and Sukita Devtilina trying to put up some resistance against this Sri Sumangala College bowling lineup. The spinners coming into play. Oh, asking the question that time. Oh, it's a big appeal, but nothing from the umpire. Nimsara Mendis trying to sweep that ball away, but it'll be interesting to look into the replay. It's a close call, definitely. Probably sliding down the leg side, angled into the left hand. It was very full delivery, so the umpire would have thought that would have gone to miss the leg stump. No time to really turn. Trying to build up a partnership here. They hung in out there, fought it out. Nimsara Mendis had a few close calls, but survived. That's a good sweep shot. He's looking for that shot. His go-to shot now against the spinners. Finally gets into double figures, Mendis. The Sri Sumangala College have done well to pick up the early wickets. Probably would have thought they could have picked up 1 or 2 more with that new ball. I thought the bowlers were good enough to pick up another couple of wickets if they bowled in that right areas. Certainly life was very difficult for the Moratuwa Maha Vidyalaya batters. Again looking to play on the onside turn as well, hit him very high. He's looked very uncomfortable there, though he's faced the 40 deliveries. You could see hitting him high on his right leg, missing all 3 stumps. Ambitious appeal. So Peters into his second over with left arm spin. Vidur Shapir is once again very tight with his bowling. Just 2 runs given away in this over. 15 overs done. It's 28 for the loss of 3 wickets, and it's time for some drinks. non-stop data you want for Facebook, YouTube and WhatsApp for just 353 rupees. SRT Mobitel Triple Buddy. SRT Mobitel, the connection. Inna data badi ben data bo one data bo one latency adui data badi data bo one data bo one yana tana SRT go kayan data bo one data bo one
SLT Mobitel Home Broadband සමගින් non-stop ගමනකට data බෝවන්. Shopimo, a subsidiary of CSN Group, offers clothes and accessories for men, women and children. Our 4-story showroom, located in Horner Road, Paladura, is the flagship store. This modern showroom offers a wide range of value for money products, all under one roof. The wide range of collection at Shopimo caters to a mass range of customers. Shopimo Fashion, Horner Road, Paladura. So that's the scorecard. Moratuwa, Maha Vidyalaya put into bat first. Lost Isuru Fernando for 5. Vishwa Fernando for 2. And Situmina without scoring. Since then, Nimsar Mendis on 11 of 42. 9 of 37 for Sukita Devtilina have managed to put up a small partnership. 2 for 17. Manmita Dulran, he bowled well. Rasika Dilshan 1 for 4. I thought he was the pick of the bowlers for me this morning. Vishwalairu none for 3, and Vidusha Piris has just bowled over as well. So it's a spin now. At the moment, it started off with pace. We see the families of the players, the parents and the teachers pretty at the venue watching this game, and the schools, boys and girls allowed to come to watch this game as well. It's a big moment for them, certainly, amidst everything that's happening in Sri Lanka. Great to see cricket in the centre. Right, so Vishwalairu continuing his third over. Tight bowling spell so far, just given away 3 runs. Vishwalairu. As a take in field, 3 under the bat. But the wicket looks to be playing really good now. The first few overs, the ball was moving around with there was a bit of overcast conditions. This is good resistance from these 2 batsmen, Nimsar Mendis and Sukita Devtilina. You look at these figures at the moment for both these batsmen. Oh, that's punched down the ground. There's nobody there, but it won't go all the way for a boundary. But yeah, the batsman will come back for the second run quite easily. Just easy runs there, just a gentle push down the ground from Sukita Devtilina. Yes, not afraid to go over the top, taking that aerial route. 2 fielders were there, manages to clear them. A bit of a positivity into the batting, trying to take the bowler off his length. That's well bowled. Good comeback, gave it a bit more, slowed it up. Outside that off stump. Telling the batter go after mid, drive it through that cover region, hoping for outside edge. Okay, towards the onside, quick single. Sukita Devtilina and Nimsar Mendis just trying to rotate the strike. That's the way to go. 16 overs done. It's 31 for the loss of 3 wickets. Inna data badi ben data bo one data bo one latency adu data badi data bo one data bo one yana thana SLT go yang data bo one data bo one SLT Mobitel Home Broadband සමගින් non-stop ගමනකට data බෝවන්. Devmina and Mendes. Do we have a bowling change? I think we do.
They're going to have a right arm off spinner into the attack. It's Imalka Fernando. So there you go, another Fernando in operation. Right, so Imalka will start off his proceedings in the 70th battle of goals from the media box end. Tossed up delivery that time, but straight into the hands of the fielder Sukita Devtilin and Nimzara Mendis. They've faced over 40 deliveries, both these batsmen. So that tells you that their survival game is going strong at the moment, and that is all what they need at this moment as well, to survive out there in the middle after that early collapse in the first 10 overs against the fast bowlers of Sri Sumangala College. Now they're settling in 40 plus deliveries for both the batsmen. They're seeing the ball well. Now it's all about just digging in and scoring runs at a brisk rate at about 2 to 3 runs per over given these conditions. That's put away through the gap. And the batsman will come back for the second run. It won't run away for a boundary. It's a very high full toss, getting it probably on the top of his bat. But 2 runs, they'll take it. A loose delivery to just release that pressure. 22 run partnership. This is big. It's just 22 runs, but it's a huge for Moratuwa Maha Vidyalaya. They needed it badly. These two now have to continue, take it step by step. First think we need to get to that 50 run mark. After that think probably we have to bat till lunch. So they have to go about their work rather quietly but surely. This time goes over the top. He'll get a boundary here, definitely. That was a good hit. I wonder if it was intentional. I thought he was trying to probably go much straighter, maybe over mid-off, maybe over the bowler's head. That little bit of turn, he dragged it towards that wide mid-on region. Yes, he was looking to go much straighter, but dragged it at the end, fell into no man's land. Lucky enough for him. And luck favouring the Brave here with that boundary. For the last couple of overs, we have seen a few from Devtilin, probably liking the spinners much more. Punched on the ground once again, but this time the fielder collects the ball well. See, he's trying to go for the big shots, and the bowler, he's bowling it a bit too full as well, allowing the batsman to go for big shots. So got to push it back a bit and not give anything away, especially for Sukita Devtilin, who's trying to go for those big shots. He's on 19 or 48. Yes, he should be careful. Cannot afford to lose another wicket here. You need these two to bat till long as possible. The off spinner will probably prefer to bowl to the left hander. He has 3 close catch in there. Ball turning away from him. 17 completed. It's a 38 for 3. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. With decades of precision comes a partnership between man and technology. Stay well connected at home or on the go with SLT Mobility. 7 off that last over. 17 completed, 38 for 3. Rather slow going. But after losing 3 wickets for 11 runs, this is a good comeback by Moratuwa Maha Vidyalaya. Sukita net Devtilin looking more comfortable. Looking a bit more relaxed now, since the fast bowlers have been off. There's a lot of time to play the spinners on this track. Quite noisy out there.
a bit of speakers on as well, a bit of music. As always, this part of Colombo, they love their cricket. Moratuwa, the regions, cricket crazy, Baila crazy, town Moratuwa, and they bring that here to the grounds as well. They love their music, and cricket has been a passion. Some of the great cricketers who have gone on to play for Sri Lanka have been from Moratuwa. That's a big one. That's a powerful strike. Probably the best shot he's played so far today. Clean hit, not afraid to go in the air again. He knew he could clear that field. And this was much more difficult because he was playing against the spin, unlike earlier against the off spinner, but well executed. See, his game plan is very clear right now. He's not trying to hammer each and every delivery. He's just targeting those loose deliveries from the bowlers. The ones that are full enough for him to go for those big shots, he's not going to miss out those chances. So that's a rather good game plan at this stage of the game, because they need runs, but most importantly, they're not in a position to take any risks as well. They cannot take any risks. This time bowling it wide. As soon as he bowls it straight on the stumps, he's willing to go the aerial route. But if you float it outside the off stump, he's willing to leave it alone. So his area is straight over the bowler's head to mid-wicket, long on. That's where he likes to play. 18 completed. It's a 42 for 3. Shopimo, a subsidiary of CSN Group, offers clothes and accessories for men, women and children. Our 4-story showroom, located in Horner Road, Panadura, is the flagship store. This modern showroom offers a wide range of value for money products, all under one roof. The wide range of collection at Shopimo caters to a mass range of customers. Shopimo Fashion, Horner Road, Panadura. 42 for the loss of 3 wickets in 18 overs after the early collapse. Moratuwa Maha Vidyalaya now slowly trying to rebuild their innings. The first innings is very much important in these two-day encounters. The 70th Battle of the Goals, brought to you live by thebatsman.com. You can watch the live action on the PEOTV channel number 20, the Event TV channel as well, or the PEOTV Go mobile app, and PEOTV Facebook and YouTube pages, and also you all know the batsman.com YouTube channel and the Facebook page as well. So you have multiple options to watch the live broadcast of this Battle of the Goals, the 70th Battle of the Goals, the annual big match between Sri Sumangala College Panadura versus Moratuwa Maha Vidyalaya. It's a credit to SLT or PEOTV Event TV to coming forward to bring this game live. Big thank you to them. I'm sure there is a number of people watching from home, schoolboys, old boys as well from these two schools. As I mentioned earlier, they are cricket crazy. Doesn't matter what the game is, who is playing, they're always there to support cricket. Appeal for an LBW, probably going down the leg side. He's tried the sweep shot a few times, hasn't timed it as well. He's got a few runs, he's missed a few too, been wrapped on the pad. Nimsa Mendis, he's had a great struggle out there for his 13. Oh, that's a missed opportunity there for the wicket-keeper. Probably sliding down the leg side. Could have saved 2 runs there. Thought that was a difficult chance as well. It was a very poor delivery, Oshada. And it was a quickish one. Too full. I think it was the sort of the bounce that deceived the wicket-keeper, because it was full on leg stump. He couldn't really get his gloves and body behind it. Moratuwa Maha Vidyalaya won't mind how the runs come. As long as they come, they move to 46. Oh, gets that outside edge into the gap. Don't go for the single. See, the reason why Sukete is always trying to play that reverse, so the conventional sweep shot is there's plenty of gaps on the onside.
So all you got to do is make a good contact with the bat, and if the contact is good enough, the ball will race away for the boundary. Just two fielders on the onside, inside the 30-yard circle. So he has to be careful though with that sweep shot. A couple of deliveries has been too full to sweep. He hasn't executed it really well. As you mentioned, he's looking at those gaps. He wants to play it, but he has to pick the right delivery. This time executes it well. Front of square. Has it got the legs to go to the boundary? Might pull up. Yes, the fielder does drag it in at the last moment. Have they got 3 runs? They have settled only for 2 or 3, isn't it? Yes, so they managed to cross over for 3 runs. Valuable runs for MMV. 19 overs completed with 49 for the loss of 3 wickets. All the non-stop data you want for Facebook, YouTube and WhatsApp for just 353 rupees. SRT Mobitel Triple Buddy. SRT Mobitel, the connection. The partnership between these two batsmen, Imsara Mendes and Sukita Devthilina, is 38 at the moment. These are valuable runs for Moratuwa Maha Vidyalaya. At the day 1 of the Battle of the Goals here at the Soyza Stadium. They're facing the spinners well. They're counter-attacking really well as well. Both these batsmen, Sukita Devthilina and Imsara Mendes, just trying to get those runs in, trying to get the scoreboard ticking. So the pressure is always on the fielding side. Yes, Sukita Devthilina has had more of the strike in this partnership. 54 deliveries he has faced and got more runs as well, understandably 23. But Mendes now gradually settling in, but he has to be careful here now. Those are the kind of deliveries he needs to put away for runs. He's missed a few opportunities like that, where he's been hit on the pads. Now that should have been tucked away for a single. Keep rotating the strike. This time covers the line and the length really well. 2 catching on the leg side, leg slip and a short leg and a slip. There's a bit of turn for the spinners as well here at the Soyza Stadium, but we have seen so far Vishwa also getting some purchase out of the conditions, out of the pitch here at the Soyza Stadium. The session nudged on the onside, but falls short of the leg slip. Yes, you're right. There is a bit of turn, but very slow turn. So I think that's where the bowlers have to adjust their speeds really well. Think on their feet. That's that last one. Trying to play it fine, falls well short. You need to get your speed absolutely perfect on this sort of a wicket, so that you can get more purchase from that spin. At the moment, the batsman has enough time to watch it carefully. I see. He lets it go through without any trouble at all. But if you get it onside that off stump, turn it in, it's certainly going to make the batsman struggle. Right, so last ball of this over. This time a much straightish delivery. So 20 overs done. It's 49 for the loss of 3 wickets. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection. A rhythm of consistency. The heart rate that makes life a sport. With decades of precision comes a partnership between man and technology. Stay well connected at home or on the go with SLT Mobitel. $49 for the loss of 3 wickets in 20 overs for Moratuwa Maha Vidyalaya. Slowly rebuilding this innings. Just 3 boundaries so far. But slowly but steadily they're trying to get things settled out in the middle. Moratuwa Maha Vidyalaya, after those early breakthroughs, the 3 wickets fell in the first few overs against the faster bowlers. Right now the spinners, it's been all spin attack in the last 20 to 25 minutes. Punched on the ground that time.
The ball will race away for a boundary. It's once again Sukita Devtilina who's punishing those full pitched deliveries. He's not giving any mercy on those deliveries. Once again, touch too full and hammered down the ground. He's a very powerful striker of the ball, Sukita Devtilina. And 50 is up as well. 53 runs on the board with that boundary. Is out caught. Going for that shot. I told you earlier, Oshanda, Sukita Devtilina has to be careful. When you're going aerial, you have to pick the right delivery and you have to spot the field really well. He probably played 1-2 shot too many in this innings. Once again, taking on the fielder and dragged it much more square straight down the throat of that mid-wicket. He didn't have to move right into these hands, and this is a crucial wicket. I think that is a very, very unneeded wicket, a mistake. He's out for 27 and the 4th wicket down for Moratuwa Maha Vidyalaya. SLT Mobitel, recognized by Ookla as Sri Lanka's #1 mobile network for speed, is on an uninterrupted winning streak for the last 3 years. Get connected today with the fastest network. SLT Mobitel, the connection. So 4 down now, Moratuwa Maha Vidyalaya. After that a fine partnership of 40 plus runs, now they've lost a wicket and Sri Sumangala College opens up an opportunity once again. It's needless, isn't it? You didn't need to do that, especially when there is a fielder at deep mid-wicket. Probably again looking to play much straighter, but that bit of turn dragged it towards that mid-wicket fielder. I think that was not necessary because he was batting well and the runs were coming in the last 2 to 3 overs. So they just needed to bat as long as possible. Another Fernando. This time it's a Madhura Fernando who is walked out into the centre. So out of the 6 batters so far today, we have had 3 Fernandos. 3 Fernandos, yeah. And 1 Fernando bowling. That's quite a lot expected. Sometimes you could get the names wrong as well. Right, so Nimzara Mendy 16 off 55. Been around out there for 55 deliveries. You expect the batsman to get the upper hand when it comes to forming a partnership, and that is exactly what Madhura Fernandes should do at the moment. It's quite a stocky lad, Mendes. Reminds me of the likes of Darren Lehman. Left-hander who loves to just nudge it around with the 1s and the 2s. Tossed up delivery once again, this time through the gap. Will come back for the second run quite easily there. Madhura Fernando off the mark with a good shot towards the onside. 2 slips in position for the new batsman as well. But the way he's bowling, he's not bowling according to the plan. He's bowling in touch too full maybe for the new batsman. Got to push it in front, push the batsman in front and force him to defend the ball, or rather to drive the ball. He has 2 left-handers to bowl to now. So he can just try to hit one length, one line. Doesn't have to try too much.
Now that's the way to go. That's a good ball from Maha Vidyalaya. That's exactly what he's supposed to do. Force the batsman to drive through the offside. So 21 overs done. It's 56 for the loss of 4 wickets. But if she doesn't lay eggs, she'll have to go. Okay, all right. Your pet can stay. UHD quality video streaming on Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. Internet like a boss. SLT Mobitel Fiber. 56 for the loss of 4 wickets in 21 overs. Madhura Fernando on 2 and Imzara Mendes on 17. He's continuing with the left arm spinner. They'll be looking to try to get another wicket or two before lunch break. We have some more time, approximately another 35 minutes left for lunch. The wicket or two will put them in real in command. Once again the sweep. Just a single. That has been his go-to shot and he's got a few runs with that. Credit to him, he's hung out there, he opened the innings. 58 deliveries. The good thing about Mendes is he's been hit on the bats quite a few times, but he has not given his wicket away. He's not played anything rash. He's just played the ball on its merit, tried to get the single, tried to get to the other end. That has been his game, and he's keeping things together so far. I feel like Vishwa Lahiru is bowling it touch too fast compared with the other spinners of Sri Sumangala College. Work towards this time to the own side will be another single. So once the speed is there, it's all about just getting a touch of the bat, and the singles are on offer. Plenty of gaps all around, so you've got to control your speed when it comes to bowling, especially when there's spin on offer, when there's turn on offer for the spinners. You've got to control your speed. That's a much better delivery once again. Yes, the batsman had to rush that shot. To 22 completed. It's a 58 for 4. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ඕෂන්ද සමග ඉංග්‍රීසි සුචාරගෙන රෙකි 58යි කල්ලු 4යි මොරටු මහා විද්‍යාලය කණ්ඩායම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්න මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පිටිකරුන් ඉස්සුරු වෙන ලකුණු 5ක් විශ්ව වෙන ලකුණු 2ක් දිනෙත් සිතුමින ලකුණු නැහැ සුකිත දේව තිලන ලකුණු 27ක් නිම්සර මෙන්ඩිස් ලකුණු 18ක් නොදෙවි මధుර ෆර්නෑන්ඩෝ නායකයා ලකුණු 3ක් ලබා සිටිනවා මේ වන විට ඒ සමගම විස්තර විචාරය සඳහා මා සමග එකතු වෙනවා මෙවර අමිල ෆර්නෑන්ඩෝ අයිබෝන් සේන සුබෝදෑසනක් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන සියලුම දෙනාට නැවතත් පාසල් ක්‍රිකට් වසන්තය පිරුවන් පොනාන්දු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය කැඳවාගෙන එමින් 60 වන රන් මාස 8 මොරටු මහා විද්‍යාලය සහ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය අතරයි පැවැත්වෙමින් පවතින්නේ.
ඊට ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහය කරන මොරටුව මහා විද්‍යාලය ලකුණු 58කට කඩලු 4යි. ඒකවල කාල වේලාවල් ගැන කතා කිරීමේදී උදෑසන 9:55 තරගය ආරම්භ වුණේ. ප්‍රථම කාල පරාසය 12:15 දක්වා ඉන් අනතුරුව 12:15ට දිවා විවේකය 12:55 දක්වා දිවා විවේකය ඉන් අනතුරුව 12:55 සිට 2:55 දක්වා දෙවන කාල පරිච්ඡේදය 2:55 සිට 3:15 දක්වා තේ පානය 3:15 සිට 5:15 දක්වා අවසන් කාල පරාසය දිනකට පන්දු වාර 95යි. විශේෂ මතක් කරනවා නම් ක්‍රීඩාව පිළිබඳ හසල දැනුමක් තියෙන සේන නන්දවීර පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් ඊට අමතරව ජීවනයේ සිටින දක්ෂතම ක්‍රිකට් විනිසුරුවේ. මදරාම ඔබත් මොරටු විද්‍යාලය කණ්ඩායම නියෝජනය කරා මේ පොළොම් පැන ගැන කතා කරන්නේ. ඔව් අවසර 3ක් පමණ මාත් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. අවසාන වශයෙන් 2013-14 හර්ෂ දේවින්දගේ නායකත්වය යටතේ මහා ක්‍රිකට් තරගයට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. විශේෂ අවස්ථාවක්. අත් වශයෙන් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්ට ලැබෙන අමරණීය සටහනක්. තවත් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. අවසරයෙන් පන්දු වාරයක හිමාල 23 වන පන්දු වාරයයි හිමාව දකින්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 59 කඩලු 4යි. Boost your talk, SMS, data, all in one package. Talk, text and go online to your heart's content. Activate the booster package today. SLT Mobitel, the connection. මලයි ලකුණු 59යි කඩලු 4යි 1934 තමයි මුල්ම මහා තරගය ආරම්භ වුණේ. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කණ්ඩායම නායකත්වයේ ලයනල් ෆර්නෑන්ඩෝ ඒක මොරටු විද්‍යාලයේ එච්.එන්. සමරසිංහ. එයා තමයි ඉතිහාසයේ මුල්ම තරගය මේ 70 වෙනි මහා ක්‍රිකට් තරගය. ක්‍රිකට් තරඟ අතීතය ගැන කතා කරනවා නම් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ තරඟ 8ක් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ තරඟ 7ක ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තිබෙනවා. මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් 2010 වසරේ අනුරුද්ධ කල්ලාරගේ නායකත්වයේ යටතේ තමයි අවසාන වසරේ ශූරතාවයක් පාසලකට රැගෙන යාමට හැකියාව ලැබුණේ මොරටු මහා විද්‍යාලයට. ඉන්පසු පැවති සියලුම තරඟාවලි හිමාව දුටුවේ ජය පරාජයෙන් තොරවයි. ඒකම පළමු ජයග්‍රහණය ශ්‍රී සුමංගල වාර්තා කරන දෙවන 1962 පී.පී. සිල්වාගේ නායකත්වය යටතේ ඒකම මොරටු විද්‍යාලය මුල්ම ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන දෙවන 1956 ටී හපුගඩගේ නායකත්වය යටතේ ඉතින් තරඟ 69ක් පවත්වලා තිනවා. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය 8යි මොරටු විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය 7යි. නැවතත් පන්දයාමේ වෙනසක් සිදු කරමින් වේග පන්දයාවන්නේ කැඳවා තිබෙනවා පන්දයාමේ කාර්යභාරය සඳහා. වදන වේග පන්දයාවන්නේ කැඳවා තිබෙන බොහෝ මේ තරමක් පන්දුවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්නට තරම් අවු රශ්මිය නැහැ. වලකුල් සහිත තත්ත්වයක් පවතින්නේ. මුල් පන්දු වාර කිහිපය තුලදී වේග පන්දයාවන්නන් නෝ බෝල් පන්දුවක් හැටියට සංඥා කරනවා විනිශ්චයකාරවරයා නිලාන් ඩිසිල්වා. අපි දන්නවා පළවෙනි අවවාදය ලබා දෙනවා. පළවෙනි අවවාදය ලබා දෙනවා. මොකද පිටිකරුවෙකුට පන්දුව පිටිකරුවගේ ඇඟට එල්ල වුණොත් එහෙම පළවෙනි අවවාදය ලබා දෙනවා. පළවෙනි නිසා අවසාන අවවාදය ඒ වගේම ඒ නිමේදීම දෙවන පන්දුවත් ඒ පන්දු යවන්නාගේම ඕනම පිටිකරුවෙකුට එල්ල වුණොත් පන්දු යවීම ඉවත් කරනවා. ඒ පිටිකරුවාගේ ඇඟට පන්දු ආවොත් විතරයි. දෙපැත්තෙන් ගියොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතකොට අවවාදයක් ලබා දීමකුත් නැහැ මොකුත් නැහැ. හොඳ පන්දුවක් ප්‍රබල එල්ලීමක්. මෙන්න පස්වෙනි කඩුල්ල දැවි යනවා. කඩුල්ල මොවා කිරීමේ වරද රහස වෙනවා. ඒ අනුව නායකයාගේ නිමා කරන්නට පන්දයාව වෙනසක් සිදු කරමින් කැඳවූ පන්දයාවන්නට හැකියාව ලැබෙන හිතවතුනේ. ඒ අනුව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය තවත් සාර්ථක බලන ලා ගන්නවා. ටොස් පන දෙන්නේ ඔහුගේ බූට් එකේ ඒ අනුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින බව තීරණය විනිසුරුගේ ලකුණු 60යි කඩුළු 5යි. මధుර ෆර්නෑන්ඩෝ නායකයා ලකුණු 4යි.
non-stop data you want for Facebook, YouTube and WhatsApp for just 353 rupees. SRT Mobitel Triple Buddy. SRT Mobitel, the connection. හොඳයි මේ වන විට මුල් පෙළේ පිතිකරුවන් 5 දෙනෙක් ලකුණු 60කට දැවි ගොස් තිබෙන අතරවාරයේදී දිවා භෝජනය 12:15ට ඉතින් තවත් විනාඩි 35ක පමණ කාලයක් තිබෙනවා. කෙසේ හෝ තවත් කඩුල්ලක් ලබා නොදී සිටීම තමයි මේ පිතිකරුවන් අධිටන කරගත යුත්තේ අමිල. අනිවාර්යෙන්ම ඔවුන්ගේ වෙන පුනරූපණය පොල්ටොස් පන්දුව කෙලිම වදින්නේ පායින්නත් මැද ඉන්නත් අතර කලාපේ මැදනේ විනිසුරුරි තමත් පාසු තීරණයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ 36 වෙනි නීතිය උල්ලංඝනය වෙනවා ඒ අවස්ථාවේදී කඩුල්ල මොවා කිරීමේ වරද. නාක පිටිකරුවා මගේ ඉන්න සටහන් කරගන්නවා ඉනිම ආරම්භ කිරීම සඳහා ෂෙහර ෆර්නෑන්ඩෝ වැඩි මම හිතන්නේ සේන මොරටුව නිසා වෙන්නේ නැති අර පෝල් ෆර්නෑන්ඩෝ සින්දුවත් එන මමත් ෆර්නෑන්ඩෝ ඔබත් ෆර්නෑන්ඩෝ මෙන්න ඇදිවෙන වේගෙන් පාන්දු යොමු කරනවා ඩ්‍රයිව් පාරකටයි පෙළඹෙන්නේ නමුත් පිටේ හරියට නොවැටෙන පාන්දුව ෂොට් පයින් කලාපයට ඇදී එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා ලකුණ නාවක පිටිකරු ෂහර ප්‍රනාන්දු පිටේ යන්තම් වෙදී තමයි පාදේ වෙදී දෙන නිසා දෙවියමක් නැහැ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 61යි ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ 24 වන පාන්දු වාරයේ පාන්දු වල ක්‍රීඩකයා රසික දිල්ෂාන් මේ වෙනට කඩුව දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඔව් ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන්නේ 6 වන පාන්දු වාරය. ඒක අපි ඉතිහාසය ගැන කතා කරන 981 රවින් වික්‍රමරත්න ලකුණු 104ක් ලබාගෙන කඩුළු 5ක් සමග හැට්‍රික් එකක් ලබාගෙන තිනවා. ඉතින් අපිට ආමද මහා ක්‍රිකට් තරගයේ හැට්‍රික් එකක් ලබා ගන්න ගැන විශේෂ අවස්ථාවක් ඔහුට ලැබෙන ගෞරවයක්. අනිවාර්යයෙන්ම මහා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ අනිවාර්යයෙන්ම නොමැකෙන මතක සටහන්. ඒ වගේම ඔබටත් මතක ඇති මම හිතන්නේ 2009 හෝ 2008 තරඟ වාරයේ තුලදී මොරටුව මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ලකුණු 99ට සහ 98ට අවාසනාවන්ත ලෙස ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් ජීවිතේ අවාසනාවන්තම සිදුවීම මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් ඔවුන් දෙදෙනාම පිළිතුර එකයි. රබර ඉල්ලීමක් කරනවා නමුත් මිනිස්සු කාඩුණු නිහඬයි. නිලාන් ඩිසිල්ලා සමග ප්‍රදීප් උඩවත තරගයේ විනිශ්චය කරන්නේ ඒකම තරග තීරකවරයා පෙම්ලාල් ෆර්නෑන්ඩෝ සහ තරග කොමසාරිස් ජාලිය ජයන්ත අද කටයුතු කරන තවත් හොඳ විස්තර විචාරකයෙක්. ඔහු අද තරග කොමිෂන් කෙනෙක් කොමිෂනර් සැටියට කටයුතු කරන අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කරමින් වන රන්මා සටනයි මේ දිගෑරමින් පැවතින්නේ හිතවතුනේ. අධ්‍යවන්නාගේ මීළඟ පාන්දුව මුක්ලෙන්තේ පතිත කරන පාන්දුව ෆ්ලික් කිරීමකින් එක් ලකුණක් සඳහා වේගෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. නමුත් හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඩොට් ප්‍රාන්දු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් ටෙස්ට් තරඟ 4කට සත්කාරත්වය ලබා දුන් ක්‍රීඩාංගණය. ඒක 1979 තමයි මේ ක්‍රිකට් තරඟ මේ ක්‍රීඩා පිටේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මුල්ම තරඟය පැවැත්වුවේ බඩරින්දේ කොදෙව් සහ ශ්‍රී ලංකා ගන්න දුලිප් මෙන්ඩිස් තමයි ශ්‍රී ලංකා ගණනාවේ නායකත්වයේ දරුවේ. ලකුණු 62යි කඩුළු 5යි අවසන් පන්දුව 24 වෙනි පන්දු වාරයේ. පොද පාන්දුවක් වේගෙන් පහරක් කෙල කරනවා නමුත් පිටේ ආග්‍රේ වැදෙන විශිෂ්ට ගානේ පාන්දු රැකීමක් හිතවතුනේ ඩිපයින් කලාපෙන් නිසකේම ලකුණු 4ක් තිබූ පහරක් අමතා පන්දුව නැවත බාර කරන විට ලකුණු 2යි ඒ අනුව 24 වන පන්දුව හිමාව දකින්න මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 64යි කඩලු 5යි. SLT Mobitel Mobile Non-Stop Loka. Now for all SLT Mobitel mobile prepaid and postpaid customers. Get as much data as you need across 9 of your favorite apps with an additional 2 GB for just 414 rupees. SLT Mobitel, the connection. මේ තරගයේ සජීවී රූපරාම ඔබට නිවසේ සිට හෝ දුරකථනය ඔස්සේ ලබා ගන්න හැකියි. ඉවෙන්ට් TV නාලිකාව 20 වෙනි channel එක PEOTV සමග ඔබට එකතු වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න දක්ෂ පන්දු රැකීම 4 සීමාව ආසන්නයේදී අති විශිෂ්ටයි
නියත වශයෙන් ඔබ අම්බලිකවා කර ලකුණු 4ක් අප හැරියේ. ඒකම මෙම සජීවී විකාශනයේ PEOTV Go mobile application එක හරහා ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්. PEOTV Go mobile. ස්වීප් පහරක් කෙල කරනවා. ලකුණු 4යි අලංකාර පහරක්. ඔව් දුටුවා ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නොමැති බවයිම කලාපේ ඒ අනුව ස්ථානීය නව නිවැරදි ආකාරයෙන් මෙල කරනවා ලකුණු 4යි. මම දැන් නිම්සර ඉදමත් නිම්සර නේද? ඉදමත් හොඳින්නේ පන්දු තෝරා බේරාගෙන දඟ කැවෙනවා සමගම පිටේ මූණට පහළට හරවමින් පිටිය දෙසට හරවමින් තමයි එල්ල කරේ. පාලනයකින් උත්තර ඉදමත් ඒකම PEOTV Facebook සහ YouTube ඔස්සේ ඔබට තරගය නරඹන්නට පුළුවන්. සමගින්ම අද මේ නිශ්චයවන thebatsman.com ආයතනයේ batsman.com අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබට මේ තරගය හා එකතු වන්නට හැකියාව තිබෙනවා. මාතගේ මීලව පාන්දුව ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරන්නේ හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඒකම ටීම් බැස්මන් YouTube channel ඔස්සේ ඔබට මේ තරගයේ සජීවී රූපරාමු ලබා ගැනීමට හැකියාව දෙන ඔබගේ දුරකථනයට ඒකම අන්තර්ජාලයේ පරිගණක ඕනම දෙයකට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ටීම් බැස්මන් YouTube හරහා ඔබට තරගය නරඹන්නට පුළුවන්. ෂෝට් මිඩෝ සහ ඩීප් ස්ක්වාලෙක් කලාපේ පන්දුරක් ඉන්නන් රඳවා තිබෙනවා. මල්ක තමන්ගේ පස්වන පන්දුවාරය. හොඳ පන්දුවක්. එවර හොඳ පන්දුවක්. කිසිසේත්ම ප්‍රතිකරු බලාපොරොත්තු වූ පන්දුවක්. සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිකරු පරාජයට පත් වන නමුත් හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. පායින්න පැත්තට පන්දු යොමුවන්නේ හානියක් නෑ. පිට අවසන් මොහොතේදී පන්දුව වෙත ගෙන ආවා. මේ වරදම් කැවීම පිටිකර වගේ එළියට ඕෆ් ස්ටම්ප් එක පැත්තට මේ ප්‍රදීප් පුඩවත්ත ප්‍රධාන විනිසුරු ශ්‍රී ලංකා පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් අවසාන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා හොඳ ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරනවා. අනුව තවත් පන්දුවාරයක නිමාව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 68යි කාටි 5යි. පන්දුවාර 25යි. Enna data වැඩි වෙන් data බෝවන් data බෝවන් latency අඩුයි data වැඩියෙන් data බෝවන් data බෝවන් යන තැන SLT go එක යන් data බෝවන් data බෝවන් SLT Mobitel Home Broadband සමගින් non-stop ගමනකට data බෝවන්. තරම අවු රශ්මියක් පතිත වෙන්නේ නැහැ. ඒකම වලකුල් කීපයක් ගෝනේ පාවී ගියත් ආසන්න වර්ෂාව තර්ජනයක් නැහැ. ප්‍රධාන ලකුණු බෝරුවේ ඉහළින් ශ්‍රී ලංකා ධජය ඒ සමගම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ධජය සහ මොරටු විද්‍යාලයේ ධජ ලෙලදෙනවා. හොඳ පාන්දුවක්. කෙලින්ම පිටේනවාට පාන්දුව කඩුවක් ඉන්න ආත තමයි. මෙන්ඩිස් යම් තාක් දුරට කඩා වැටෙමින් තිබූ ඉනිමඩ යම් ජීවයක් ලබා දුන්නා. ප්‍රථම කඩුළු 3 තමත් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ලබා ගැනීමට ශ්‍රී සුමංගල වේග පන්දියවන්නන්ට හැකියාව ලැබුණා. පළමු පැය තුනදී ගණීෂා no ball පන්දුව. තවත් එක් ලකුණක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට එක්කාසු වෙනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 69යි. ගෙනන වීමට පාසල් දෙකේම ආදි ශිෂ්‍යයන් සහ පාසල් ළමුන් සැහැණ පිරිසක් සහභාගී වී තිබෙනවා. ක්‍රිකට් ගැටුමක් කියන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට වෙන්න පාසලේ සියලුම සිසුන්ට තමන් අගනා අපූර්ව අත්දැකීමක්. එවරත් හොඳ පාන්දුවක්.
අද ගැටියන පාන්දු නිදැල්ල යාමටයි ඉඩ ලබා දෙන්නේ. පාන්දුවේ තෙලිප්ප කඩුවක් ඉන්නාගේ අතටමයි. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ගලි ක්‍රීඩකයේ කව එක්ස්ට්‍රා කව විඩොක් සහ ෂොට් මිඩ් විකට් කලාපේ පන්දුරක් ඉන්නත් කන්දවාගෙන පන්දු යවන්න පන්දුයයි මේ කාර්යභාරය නිර්තේ සිටින්නේ. හොඳ පන්දුවක් හිතවතුනේ තාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඌරේම පිටිකරු පරාජිතයට පත් කරනවා. පන්දු යවන්න තාමත් හොඳ රසික දිල්ෂානි තාමත් හොඳ රිද්මයකින් පන්දුවේ මේ කාර්යභාරය නිර්ත වෙනවා. පිටින් යන පන්දුව තමත් හොඳින් තෝරා බේරාගෙන නිදැල්ලන්නට ඉඩ හරින්නේ. 69යි පඩු 5යි. හොඳ එක සම්බන්ධතාවයක් තවත් අවශ්‍යයි. අපි දුර 4 වෙනි කඩුල්ලේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගනවා. සම්බන්ධතාවය විශේෂයෙන්ම නිම්තරගේ කාර්යභාරය අපි අගය කරන්න ඕනේ වූ ඉතාමත් හොඳින් තෝරා බේරාගෙන පන්දු මැරෙමින් තෝරා බේරාගෙන සිටින්නේ. ඒකම සුකිත ලබාගත් ලකුණු 27ත් අපි විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි. පන්දු 56කදී 4 පාරවල් 3ක් සමගින් විනාඩි 64ක් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටියා. එයත් ඉතාමත් වටිනා සම්බන්ධතාවයක් 4 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ගොඩනැගුව මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. නිම්සර මනරත් මතක් කරන්න විශේෂයෙන්ම මේ සජීවී විකාශනයේ මොරටුව දිසොයිසා ක්‍රීඩා පිටියේ සිට නිෂ්පාදන කටයුතු මෙහෙවන්නේ batsman.com අපේ කැමරා ශිල්පීන් එකම පරිගණක ශිල්පීන් සහ අපේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදකතුමන් ඇතුළු කණ්ඩායම ඒකම සජීවීව PEOTV අංක 20 event TV නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට නරඹන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ක්‍රීඩාව හැමදාමත් ඉදිරියෙන් තබාගෙන මේ event TV අංක 20 නාලිකාව හැමදාමත් තරඟ ගෙනන ක්‍රිකට් පරණයේ සෑහෙන ක්‍රීඩා තරඟ 26යි ලකුණු 69 කඩු 5යි මොරටු විද්‍යාලය. It's time to wake up, Mahela. Of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLT Mobitel, the connection. SLT Mobitel Mobile Non-Stop Loka. Now for all SLT Mobitel mobile prepaid and postpaid customers. Get as much data as you need across 9 of your favorite apps with an additional 2 GB for just 414 rupees. SLT Mobitel, the connection. මතක් කරගෙන සිටියේ මේ සජීවී විකාශය ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ PEOTV අංක 20 event TV නාලිකාව ඔස්සේ. ඒකම PEOTV Go mobile application හරහා PEOTV Facebook ඒකම YouTube හරහා ඒ සමගම batsman team batsman YouTube ඔස්සේ ඔබට මේ තරගය නරඹන්න හැකියාව තිබෙනවා. පන්දුවාරය ආරම්භ කරමිය ඔබට පන්දුර ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 69යි කඩලු 5යි. ශහර ලකුණු 3ක් පන්දු 9ක් තුන්දේ පන්දු 70කට මුහුණදී නිම්සර ඉතින් හොඳ ඉවසිලිවන්ත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන මේ දුර්වල පන්දුවෙන් එතරම්ම ප්‍රයෝජන ගත්තේ නැහැ. නියත වශයෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න හැකියාව තිබූපා පන්දුව ෆුල් ටොස් පන්දුව ඉමල්ක එල්ල කරේ. ඔඩ ස්ථාන ගත කරන්නවත් වේගයෙන් පන්දුව පහර එල්ල කරන නියත වශයෙන්ම මිඩෝන් සහ මිඩ්විකට් කලාප අතරින් තිබූ හිඩසින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නට මේ වගේ
පාසල් දරුවන් පොසිටිව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කළ යුතුයි. මොකද ලකුණු ලබාගත හැකි පන්දුවල පහරවල් එල්ල කිරීම තමත් වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්. ඔවුන්ට ඉදිරියට යන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මොකද නෙගටිව් ක්‍රිකට් ගහලා හරියන්නේ නැහැ. මෙන්න තරඟකාරීත්වය වැඩි වෙන වෘත්තිමය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ එවැනි ශිල්පීය ගුණ අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් හඳ පවත්වා ගත යුතුයි. 1 ලකුණක් සඳහා නැවතත් පැතිමාරු කරගන්නවා. මේ ලකුණ ශහරට. ඒ කාලේ අපිට මතකයි යම්මලා මේ පාසල් ක්‍රිකට් කිව්වම තමත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන ක්‍රීඩකයෝ හිටියා. එන්නම මේ හොඳ නෑ. මොකක් හේතුව මොකක්ද කියලා අපිට හරියටම විශ්ලේෂණය කරන්න නේද කියන්න බෑ. පස්සේ මේ ක්‍රීඩකයෝ පහරවල් එල්ල කරන්නේ ලකුණු ලබන්නට ආරක්ෂාකාරීව පිටියේ රැඳී ඉන්න උත්සාහ කරනවා සමහර අවස්ථාවලදී. ඒතෙන්දී හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් බිහි වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන් මොකද ඔහුට ලකුණු ලබා ගන්න දන්නේ නැහැ. පන්දු තෝරා බේරා ගන්න හරියාකාරව උන්ට හැකියාවක් නැහැ. මේ වගේ දේවල් හින්දා තමයි මුගක් ක්‍රීඩකයෝ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තත්ත්වයට එන්නට බැරි වුණේ. විශේෂයෙන්ම අපගේ ප්‍රථම ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ නියෝජනය කරපු අර්ජුන රණතුංග පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට තමයි තරගය නියෝජනය කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන් එදා අනුර රණසිංහත් නාලන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඒ තීරීම් වල හිටියා. අවසානයේ අර්ජුන තෝරගත්තේ. නැත්නම් අනුර රණසිංහ තමයි එදා ක්‍රීඩා කරන්න හිටියේ. මේ වගේ ක්‍රීඩකයෝ ළඟ ඉන්න කරට කර. ඒ තමත් වැදගත්. මම ලකුණකට සූදානම්. නමුත් ලකුණු ලබන්න හැකියාවක් නැහැ. දැන් මොරටු විද්‍යාලය ගැන කතා කරොත් පන්දු අර 27ක් නිමයි ලකුණු 71යි කඩලු 5යි. එන්න data වැඩි වෙන්න data බෝවන් data බෝවන් latency අඩුයි data වැඩියෙන් data බෝවන් data බෝවන් යන තැන SLT go එක යන් data බෝවන් data බෝවන් SLT Mobitel Home Broadband සමගින් non-stop ගමනකට data බෝවන්. ඒකම අපි නැවතත් මතක් කළ යුතු නිෂාන් මදුස්ක ශ්‍රී ලංකා නැගියන යෝන් කණ්ඩායම සමග ඒගලන් සංචාරයේදී අරවින්ද සිල්වාගේ වාර්තා විදේලුවේ ලකුණු 264ක් අමිල මට වඩා මතකයි. ඔව් 264ක් මගෙත් මතකයි නෙවෙයි. වැරදි නම් ඒ තාම දිනීමක් අපි මේ කරමු. එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කරගන්න හොඳ පන්දු රැකීමක් නැහැ. පන්දු රැගෙන නැවතත් පාර කරනවා. ඒකම නැගියන කණ්ඩායමේ කණ්ඩායම් කළමනාකරු විනෝදන් ජෝන් තවත් දක්ෂ සුපිරි වේග පන්දයවන්නෙක් මේ ප්‍රදේශයේ මේ ඔබ වුණේ රත්නලාන හරියේ ඔබ බිහි වුණේ ඒකම ශාන්ත පීතර විද්‍යාල නියෝජනය ඒකම අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝ තමයි පුහුණුකරුවා හැටියට ඒ කණ්ඩායම බාරව කටයුතු කරේ. ඉතින් මෙවැනි සුපිරි පරිපාලකයෝ අපි දන්නා විනෝදන් ජෝන් කියන්නේ හොඳ දක්ෂ තීරකවරේ තරග තීරකවරේ ඒකම දක්ෂ වේග පන්දයවන්නෙක්. ඉතින් නිෂාන් මදුෂ්ක වැනි ක්‍රීඩකයෙකුට හොඳ උපදෙස් කීපයක් ලැබෙන්නේ නැති ඒ දෙන්නගෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම. නිෂාන් මදුෂ්කගේ ඉනිම විශේෂයි කියලා මම පැවසුවේ අපි දන්නවා එංගලන්ත තනතිරු වේග පන්දයන්ට උචිත තනතිරු. විශාල තනතිරුවල ක්‍රීඩා කිරීම ලේසි පාසු නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ලේසි පාසු නැහැ. ඒ වගේම සීත දේශගුණයක් සමග මම ඔහු සමග පෞද්ගලිකව කතා කරා මේ නිමන පස්සේ සෑහෙන සීත දේශගුණයක් යටතේ තමයි ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ. තාමත් විශිෂ්ට ඉනිමක් අපි අගය කළ යුතු ඉනිමක් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මුරලි මුලින්ම එංගලන්ත සංචාරයේදී මුරලි සීතල වැඩි ගමට අතේ ඇපල් ගෙඩියක් තියාගෙන බස් එකේ යන ගමන් අත එළියට දාලා ඇපල් ගෙඩිය මේ අර මිරික ගිහිලා තින්නේ අත පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන සීතල. ඉතින් මේ එවැනි කැපවීමක් තමයි ක්‍රීඩකයන්ගේ තියෙන්නේ. අපි නිදාගෙන පොරෝගදී හිටින වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එදා මුරලි ඒ විදිය නම් කල්ලු ගන්නෙ නැහැ. ඒක තමයි අපි පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට දරුවන්ටත් කියන්නේ කැපවීම තමයි වැදගත්. මොකද මම එහෙම කියන්නේ කුමාර සංගක්කාර මම 4 වෙනි විශ්වකාරය හැටියට පොයි ටෙස්ට් තරගයේදී බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට එරෙහිව වැස්ස මුළු දවසම මැච් එක ගැහුවේ නැහැ. කුමාර සංගක්කාර තමගේ ඒතර හයිවේ තිබුණේ නැහැ. ගාල්ලේ ඉඳලා ආවා. කොළඹ ඇවිල්ලා පන්දු මැෂින් එකේ පන්දු 300කට මූණ දීලා තමයි ආපහු ගියේ. ඒ වගේ කැපවීම තමත් වැදගත්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ පුහුණුවීම් වලින් ලැබෙන පන්නරය ඒකම අමිල මැච් ප්‍රැක්ටිස් එක හරි වටිනවා. කැපවීම ඒ තරඟ පුහුණුව සහ දැනුම අනේ සහ මා දකින්න විශේෂම දේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට ශනික තීරණ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ තමයි විවෘත. මොකද හරියාකාරයෙන් සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම
සිටුවේෂන් එකෙන් කියලා අපි ඊළඟට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ඒ අවස්ථාව හරි ක්‍රමානුකූලව පාලනය කරගෙන පරිපාලනය කරගෙන ඉතාමත් වැදගත්. ඒකම තවත් කතාවක් මම මතන සුනිල් ගවස්කර් කියපු කතාවක්. ටෙන්ඩුල්කර් පළවෙනි සංචාරයට යද්දී නවසීලන්තයේ වේගතනතිලිවල ඔහු කළා තියෙන පළවෙනි පුහුණුව තමයි ඔන්න නෝබෝල් පන්දුවක්. එක්පන් ලකුණකට යනවා. නමුත් දුවද්දී දැවීමට හසු වුණා නම් නෝබෝල් පන්දුර දැවී යන දින අවස්ථා තුනෙන් එකකට හසු වෙනවා. දුවද්දී දැවියාම අපි දන්න නෝබෝල් පන්දුර දුවද්දී දැවියාම පන්දුර රකින්නට බාධා කිරීම සහ දෙවර පන්දුර පහර දීම. ඉතින් මේ තුන පමණයි දැවියාමට තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පුනරුපිට නෝබෝල් පන්දුවේ ඔව් සීමාවෙන් ඉදිරියට යන්නේ. ඒ ටෙන්ඩුල්කර් නවසීලන්තයේදී පන්දු 500ක් මැෂින් එකේ ලීව් කරන්න පුරුදු වුණාලු. මේ වේග තනතින වල ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරුකා නිහඬයි. මේක තමයි වැදගත් වෙන හැමදේම. පන්දු 500ක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන මැෂින් එකේ ලීව් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඕස් ස්ටම්ප් එකට එළියෙන් මැෂින් එක සෙට් කරලා මම කොහොමද පන්දු අතහරින්නේ කියන එක. ඒ තමයි වැදගත්. මේ වගේ කැපවීම නිසා තමයි ටෙන්ඩුල්කර් ආයතනයේ ඉන්නේ කුමාර සංගක්කාර ඔතන ඉන්නේ. අපි මෙතන ඉන්නේ. හොඳයි. අනිවාර්යයෙන්ම. පාසල් මම හිතන්නේ සේන නන්දවීරගේ විස්තර විචාරණ සුළු පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් දැනුම සහ නීති රීති සෑහෙන අපිත් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම බොහොම ආසාවෙන් සමන් දීපු විස්තර විචාරකගේ. බොහොම ස්තුතියි. ආරක්ෂාකාරී පෙවරක් තවරත් පන්දුව. ඕ පන්දුව මම හිතන්නේ ඉන්නට ඉහළින් යවුණු නිපන්දුවක් එය. නෑ. පාදේ වර්ධි. බලමු. ඔව්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 74යි. කඩලු 5යි අවසන් පන්දුව නිපන්දුවක් හැටියට ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඔව් අදන බීම පන්දුවක්. කෙලිම ඉනට ඉහළින් එවන ලද නෝබෝල් පන්දුවක්. රයි පාර. පන්දුව ඇදී යනවා ටිප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට. ලකුණු දෙකක් සඳහා පැතිමාරු කර ගන්නවා යනුව පන්දුවාරයක නිමාව 28 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 76යි කඩු 5යි. But if she doesn't legs, she'll have to go. Okay, all right. Your pet can stay. UHD quality video streaming on Sri Lanka's first, fastest and widest premium fibre network. Internet like a boss. SLT Mobitel Fibre. ලකුණු 76යි කඩලු 5යි. නිම්සර ඉතමත් අගන ක්‍රියාත්මක කරන හොඳින් පිට අසුරමින් පන්දු 81කදී ලකුණු 26ක්. මේ තමයි දෙදින තරගයේදී කළ යුත්තේ කෙසේව වැඩිපුර වේලාවක් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටමින් දුර්වල පන්දු තෝරා බැරගෙන එල්ල කරන්න නවබන්ධන විශ්ව ලහිරු පන්දුවාර 6ක් ක්‍රියාත්මක කර දෙනවා විශ්‍රායලු නිලකුණු පන්දුවාරයක් සමගින් ලකුණු 12කට කඩුළු ලබාගෙන නැහැ. මේ ප්‍රතිපුඩවත් විනිශ්චයකාරවරයා සිද්ධාන්තයෙන් නැත්නම් මේ විස්තර විචාර කිරණන්තේ මොරටුව නගරාන්තයේ සිටයි පන්දුව. එතන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරනවා ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. නිම්සරගේ ඉනිම අපේ අර පෙර කතා කරපු සිටුේෂන් එකට ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අවස්ථාවට උචිත ආකාරයෙන් තමන් ඉනිම නිර්මාණය කර ගන්නවා නේද? ඒ තමයි හොඳ පිටිකරුගේ ලක්ෂණය. ඔව් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දැන් හොඳනෝ දැන් දිවා භෝජනට විනාඩි 10ක පමණ කාලයක් තිබෙන්නේ. පිටින් යන පන්දු පායනට පිටින් යන පන්දු වල අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් පහරවල වලට කියලා අවධානමක් ගන්න නැහැ. පස්පස් වාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් නැහැ. ඒට දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා අපි දන්නවා ඉන්ටර්වල්ස් අතර ලන්ච් එක දිවාහාරය තේපානය අතර අවසාන පන්දුවාරයේ කීපෙදී පිටිකරුවන් ආරක්ෂිත පියවර තමයි ගොඩක් වෙලාට අනුගමනය කරන්නේ. ඒකට කිසියම් හේතුවක් තියෙනවද නැත්නම් මේ මානසිකව හදාගත්ත දෙයක්ද? ඇත්තටම ඕනම පිටිකරුවෙක් දන්නවා දැන් දිවා භෝජන තවත් පොඩි වෙලාවක් තියෙනකොට එහෙම ඕනම විවේක කාලේ පොඩි වෙලාවක් තියෙනකොට ඕන බලනවා කෙසේ හෝ ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා පිට රැඳී ඉන්න. නමුත් සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා අනවශ්‍ය පීඩනයක් ගන්න එහෙම රැඳී ඉඳලා
ඔවුන් ලැබෙන දුර්වල පන්දු වලට පහරවල් එල්ල කරනවා. මෙතනදී පන්දු තෝරා බේරා ගැනීම තමයි වැදගත් වන්නේ. නිලකුණු පන්දු වාරයක් මේ වන විට අර ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් නිලකුණු එහෙම නැත්නම් නොඉඳුල් පන්දු වාරයක්. තවත් එක පන්දුවක් විතර තිබෙනවා. නොයිදුල් පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 76යි කඩුළු 5යි මොරටු විද්‍යාලය පන්දු වාර 29කට මුහුණ දී. Boost your talk, SMS, data, all in one package. Talk, text and go online to your heart's content. Activate the booster package today. SLT Mobitel, the connection. තිස්වන පාන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සියල්ල සූදානම්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 76යි කඩලු 5යි. කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ නොදැවි පන්දුර පහර කරමින් නිම්සර මෙන්ඩිස්ට ලකුණු 26යි. ශහර පනාන්දුට ලකුණු 5යි. මේ තරම් නරඹන දෙමව්පියන් සහ පාසල් ගුරුවරියන් කීප දෙනෙක්. අටබැද්දාන්තයේ සිට පාන්දු යැවීම කාර්යභාරය සඳහා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරන 1909 තමයි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ආරම්භ කළ දෙන්නේ. ඒ කාලේ වැලිගම ශ්‍රී සුමංගල මහා නාහිමියන්ගේ මූලිකත්වයෙන් තමයි මේ පාසල ආරම්භ කළා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක මතක් කළේ ඒක තමයි සුමංගල නම තාමත් පවතින්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒ ආරම්භ කළ ස්වාමීන් වහන්සේට ගරු කිරීමක් කෙරෙට තමයි තාමත් ඒ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය හැටියට හඳුන්වන්නේ. ප්‍රධාන පෙළේ පාසල පානදුර පුරවරේ තවත් ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. ඒක මොරටු විද්‍යාලය ඩීබී ජයතිලක මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තමයි ආරම්භ කළ තියෙන්නේ 1934. ලකුණු සංඛ්‍යාවේ වෙනසක් නැහැ. ලකුණු 76යි කඩලු 5යි. වගේම සේන මොරටු විද්‍යාලයේ අපූර්ව ක්‍රිකට් නායකයෙක් බිහි කර තිබෙනවා. ඔහු තමයි වර්තමාන ආදි ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගමේ සභාපති. විශේෂත්වය වන්නේ අප මේ පන්දුවෙන් පසු කතා කරමු. පාරක් කෙල කරනවා නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසර නැහැ. විශේෂත්වය වන්නේ ඔහු මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ නැත්නම් 19 15 කණ්ඩායමටත් නායකත්වය ලබා දී 25 කණ්ඩායම නැත්නම් 25 පාසල් 19 15 කණ්ඩායමටත් නායකත්වය ලබා දීලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ දිවයිනටම මා දන්නා පමණින් එකම ක්‍රීඩකෙක් පමණයි එහෙම පාසල් දෙකක 19 15 කණ්ඩායම් දෙකක නායකත්වය දරා තිබෙන්නේ. මා හිතන්නේ. කවුද නම? බන්දුල ප්‍රනාන්දු. බන්දුල සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා අපි දන්නවා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආදි විශ්වයක් හැටියට. ශිෂ්ට කාර්යභාරයක් අනිවාර්යයෙන්ම මම මතක් කර සිටිනවා. විදුහල් දෙකේම ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගම් ආදි ක්‍රීඩා සමාජ මෙම තරඟාවලියේ ගුරුවරු විදුහල්පති ඒක මොරටු විද්‍යාලයේ පටන් ගන්න 1924 MJC ප්‍රනාන්දු මහතාගේ සභාපතිතුමන් තමයි මේ බෞද්ධ මන්දිරය පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ මොරටු විද්‍යාලයේ 1934 ජනවාරි 19 වෙනිදා තමයි මුලින්ම පටන් ගන්න. එක්මන් ලකුණකට සූදානම්. නමුත් අවසන් මොහොතේ තීරණය වෙනස් කරනවා. මම හිතන්නේ හොඳ තීරණයක්. එතන ලකුණක් තිබ්බේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉම්සර පන්දු 86ක් තුල ලකුණු 26ක් ලබාගෙන බිඳවැටුණු මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිමට ජීවයක් ලබා දුන් ක්‍රීඩකයා. මේ තමයි දැන් අනිත් පිටිකරන ගොල්ලෝ හැකි පමණින් නිම්සරට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දීලා ඔවුන්ගේ අන්ත ආරක්ෂා කර ගැනීම. අවසාන පන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රත්වද පාන්දුවක් නිවැරදි ආකාරයෙන් නිදැල්ල යවනවා. ඒ අනුව 30 වන පාන්දු වාරයේ අවසන් වන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 76යි කඩලු 5යි. ලකුණු 76 කඩලු 5 එකම මොරටු විද්‍යාලයේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරද්දී එක වකවානුවක් තිබුණා. මේ ක්‍රිකට් නවත්තලා තිබුණා. පාසලේ සම්පූර්ණ විදුහල්පතිතුමා විනය හදන්න කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ කාලේ අපිට ටෙනිස් බෝලේ මැච් එකක් ගහන්න දුන්නේ නැහැ.
වල ප්‍රින්සිපල් ලෙක්චරර් සරයි මෙන්න විදුෂ පීරිස් නව පන්දු යවන්න පන්දු අර දෙකක් මේ දක්වා යවා තිබෙනවා පසුපාතේ ට්‍රයි පහර එතෙන්දී අපිට බැට් එකක් අල්ලන්නවත් දුන්නේ නැහැ ඉස්කෝලේ අවුරුදු 3ක් විතර මට මතක විදිහට ක්‍රිකට් ගහන්න දුන්නේ නැහැ සම්පූර්ණ විනය හදන්න ඕන නින්දා ළමයින්ගේ ඉගෙනීම ඉතාමත් වැදගත් කියලා සැලකුවා නමුත් පස්සේදී ප්‍රින්සිපල් තේරුම් ගත්තා ක්‍රීඩාවත් අවශ්‍යයි කියලා කොහොම හරි මමත් බැට් එකක් කපලා වඩ වෙන කාමරේදී හොඳ ගුටි පාරවල් කීපයක්ම කෑවා ඒ කාලේ මම ගෙදර ගිහලා කිව්වෙත් නෑ ගෙදර ගිහලා ගෝන තාත්තා ගුටි ගන්න එක එලි සුන්දර මතකයන් බොහොමයක් සෙන ඔබ ක්‍රීඩා කරපු අවසාන වසර ඒ කියන්නේ අවසාන මහා ක්‍රිකට් තරගයකට සහභාගී අවසාන මහා ක්‍රිකට් තරගයට මට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා මොකද මම ස්ටැෆර්ඩ් විද්‍යාලයට ගියා මේ O level පාස් වුණාට පස්සේ වාණිජ්‍ය අංශය නියෝජනය මම 16 15 නියෝජනය කරා 19 15 දෙවන පෙළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා ෂෙහර් ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 5යි නිම්සර ලකුණු 26යි දාර්ශනීය ඩ්‍රයිව් පහරක් තාමත් හොඳ පාන්දු රැකීමක් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා ලකුණු ෂෙහරට පීරිස් පන්දුවයි මේ කාර්යභාරයේ නිරත වී සිටින්නේ හොඳ පන්දු රැකීමක් අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරා පන්දු යොමු කරනවා නමුත් හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය පිට වසර දෙකක් එක් දින ශූරතාවයේ දිනු කණ්ඩායම දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රසකින් සමන්විත කණ්ඩායම සේපහර සාර්ථකයි මිඩ්විකට් දෙසින් හතරේ සීමාව අසලදී නතර කරගන්නවා යනවා 31 වන පාන්දු වාරයේ අවසන් වෙනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 77යි කඩලු 5යි Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. With decades of precision comes a partnership between man and technology. Stay well connected at home or on the go with SLT Mobitel. දෙවන පාන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමකට කටුබැද්ද අන්තයෙන් පාන්දු යවනා කැඳවනවා තවත් මිනිත්තු දෙකක පමණ කාලයක් පවතින්නේ දිවා ආහාරය සඳහා ශරපනාන්දු පන්දු දිරිපාදේ ආරක්ෂිතකාරී පියවරක් අනුගමනය කරන්නේ පිට වෙන වැටෙන පන්දුව කෙලින්ම කඩුවක් ඉන්නාගේ අතර ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් නැහැ අන්තිමට මම මොටිදල් 1969 තමයි පළොව පෙළ තරග කීපයකට සහභාගී වුණා ඊට පස්සේ ස්ටැෆර්ඩ් විද්‍යාලයට ගියා ඊට පස්සේ අපි එතන ක්‍රීඩා කරා පළොව පෙළ විද්‍යාල නියෝජනය කරමින් මර්දානේ ඔබගේ සමකාලීන ක්‍රිකට් මිත්‍රයන් අපි කුමාර විජේසූරිය එකම දීපාල් ෆර්නැන්ඩෝ අනුර වීරසූරිය රත්නසිරි සිල්වා චන්ද්‍රදාස වික්‍රමසිංහ වගේ හොඳ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ඒ කාලේ කරත් පසුපස පාදේ පහරක් නමුත් පිත්තේ නොවැටෙන පාන්දුව කෙලින්ම කඩුවක් ඉන්නාගේ අතටමයි හානියක් නැහැ බොහෝවිට දිවා භෝජනයට පෙර යවන අවසන් පන්දු වාරයේ වේගී හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරක් මෙවර ලකුණු දෙක ලකුණු දෙක ෂෙහරපනාන්දුට
දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා හේෂාන් කාවින්ද. ඔහුගේ මුල්ම පන්දුවාරය සඳහා කැඳවා තිබෙන දිවාවුජන පෙරාතුව මෙතන පන්දු යවන්නන්ට පිතිකරුවන්ට වෙනස් ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ කැඳවීම තමයි නායකයා කල්පනා කරන්න ඇත්තේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාල කණ්ඩායමේ ප්‍රභාෂ් ජයසේකර. අනිවාර්යෙන්ම හොඳ නායකත්වය. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් නැහැ. දිවා භෝජනය සඳහා තරගය නතර වෙනවා. පන්දුවාර 32ක් නිමයි. ලකුණු 81යි කඩුළු 5යි. ශහර ෆෙනල් ලකුණු 8ක් නිම්සර මෙන්ඩිස් ලකුණු 28ක් ලබාගෙන නොදවී ක්‍රීඩා කරමින් නිම්සරේ තමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කර අපි විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ ඉනිම ගැන කතා කළ යුතුයි. පන්දු 89කට අනිත් අන්තයේ පිටිකරුවන් 5 දෙනෙක් දෙවියදී ඔහු තමගේ අන්තය ආරක්ෂා කරගත්තා. ඒ තමත් වැදගත්. මිද වැඩිමින් තිබූ ඉනිමට යම් තාක් ජීවයක් ලබා දීමට නිම්සර සහ හැකියාව ලැබුණා. මත් නොදවී පන්දුර පහරද කිරීම යම් කිසි අසැසිල්ලක්. මෙන්න පිටිකරන ලයිස්තුව මුට්ටි දැලවෙන ඉසුරු ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 5ක් විශ්ව ලකුණු 2ක් දිනෙත් ලකුණු නැහැ. සුකිත ලකුණු 27ක් මధుර නායකයා ලකුණු 4ක් නොදවී නිම්සර 28ක් ශහර ලකුණු 8ක් අතිරේක ලකුණු 7ක් සමගින් පන්දුවර 32යි ලකුණු 81යි කඩලු 5යි. පන්දුවේ මේ දත්තයන් අමිත දිලුහාර දුල්රාර ලකුණු කඩුළු 2යි රසික ඩිල්ෂාන් ලකුණු 15කට කඩුළු 2ක් විශ්ව ලාහිරු කඩුළු ලබාගෙන නැහැ. විදුෂ පීරිස් පන්දුවාර 3කදී කඩුළු ලබාගෙන නැහැ ලකුණු 7යි. හිමල්ක පනාන්දු පන්දුවාර 6ක් ක්‍රියාත්මක කර ලකුණු 26කට එක් කඩුල්ලක් හේෂාන් කාවින්ද අවසාන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක ක්‍රීඩකයා ලකුණු 2ක් ලබා දී තිබෙනවා. නමුත් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 81යි. පන්දුවාර 32ක් අවසනදී දිවා භෝජනය සඳහා තරගය නතර කරන විට මෙන්න ලකුණු ලබාගත් බැගන්විල මොරටු විද්‍යාල කණ්ඩායමේ එකම 6 පහරක්වත් නැහැ 4 පහරවල් 5ක් අන්තර්ගතයි. ඒකම පන්දුවාර 32කට මුහුණ දී තමයි මේ ලකුණු 81 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මෙන්න මේ දක්වා විශේෂ අවස්ථාවන් තරගයේ අද දර්ශන කාසේ වාසිය දෙනගත්තේ ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමේ නායකයා අවතීර්ණය කරා. මුලින්ම පන්දු යවන්නට ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වේ. වැඩි වේලාවක් ක්‍රීඩා පිටිය රැඳී සිටීමට අවකාශ උදා වුණේ නැහැ. මුල්ම කඩුල්ල දෙවන කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට ඇසුවන තුන්වන කඩුල්ලත් පෙර පිනිරූපණය වගේමයි. ඉන්පසු බිඳ වැටුණු ඉනිමට යම් ජීවයක් ලබා දීමට පිටිකරුවන් දෙපළකට හැකියාව ලැබුණා. ඒ යම් කිසි අස්වැසිල්ලක් වූ නොඅනුමානයි මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ඉනිමට ඔවුන් දෙදෙනා ඥානාන්විතව පහරවල් එල කරමින් විහංග සමග සුකිත තමයි මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගුවේ. අවසානයේ සුකිත ලකුණු අතර පැමිණීම සිටී තවත් ලොකු පහරකට ගියා. ඩීප් මිඩ්කට්ටි මෙන්න ඊළඟ කඩුල්ල නායකයාගේ හැවියා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාල මොරටු විද්‍යාල අතර 70 වෙනි මහා ක්‍රීඩා තරගය දිවා භෝජන සඳහා තරගය නතර කරගෙන අපි එකතු වෙමු ප්‍රධාන සම්බන්ධතාව මැදිරියේ. සමගින් ඉන්න අතරව දිවා භෝජනෙන් අනතුරුව අපි ඔබ හමු වන නැවතත් මොරටුව දී සොයිසා ක්‍රීඩා පිටියේ සිට
SLT Mobitel, recognized by Ookla as Sri Lanka's #1 mobile network for speed, is on an uninterrupted winning streak for the last 3 years. Get connected today with the fastest network. SLT Mobitel, the connection. But if she doesn't lay eggs, she'll have to go. Okay, all right. Your pet can stay. UHD quality video streaming on Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. Internet like a boss. SLT Mobitel Fiber. Shopimo, a subsidiary of CSN Group, offers clothes and accessories for men, women and children. Our 4-story showroom, located in Horna Road, Panadura, is the flagship store. This modern showroom offers a wide range of value for money products, all under one roof. The wide range of collection at Shopimo caters to a mass range of customers. Shopimo Fashion, Horna Road, Panadura.
Welcome back to the Soyza grounds in Moratuwa for session 2 of day 1, the Battle of the Goals. Sumangala College Panadura taking on Moratuwa Maha Vidyalaya. We had a good first session of play. It was a cloudy morning. There was a bit of a grey cloud looming, and we wondered if play could start on time, but it did. And it was uninterrupted, and the weather gods have been good. The sun has come out over the last few hours, and certainly good enough for cricket. It's not too bright, but certainly perfect conditions for cricket. Sri Sumangala College won the toss and invited Moratuwa Maha Vidyalaya to take first place off the wicket in this 70th battle of the goals, and has been a great struggle for Moratuwa Maha Vidyalaya. They lost early wickets, Vishwa Fernando for 2, Isuru Fernando for 5, Dennis Situmina for 0. Then there was a partnership between Nimsara Mendis and Sukita Devtilina until Devtilina played a hopeless shot and was caught on the boundary for 27. He played well for the 27 until that dismissal. Madhura Fernando was out early to a very well bowled Yorker by Rasika Dilshan for 4. Since then, Shehara Fernando has been there on 8. Nimsara Mendis has held this innings together with 28. The two umpires gradually taking the field after the lunch break. Umpire Nilan Tisilva and Pradeep Udawata, through very experienced umpires. We'll take a look at the wickets to fall. 4 LBWs for the 5 wickets. That was the first to go. That was beautifully bowled. Then the left arm seamer came into action. Dulsara picking up a couple of wickets as well. Got the ball to angle in to the right-handers, and no foot movement. They were caught on the crease. This was that wicket. It was a giveaway with the field deep on. He went for the shot, and then that LBW, the last wicket to fall to a Yorker as the helicopters fly by from the Ratmalana Yabot. The players are ready to take the field. After a heavy lunch, we say good afternoon to Oshada. Good afternoon, Ricky. An excellent first session for Sri Sumangala College, taking 5 wickets and sending half the side back into the pavilion, and all credits to Manmit Dulran and Rasika Dilshan, the way they started the bowling with the new ball. 2 for 17 for Manmit, and Rasika Dilshan with 2 for 15, and then the spinners coming into the action as Imalka Fernando amongst the wickets. 6 overs, 1 wicket for just 26 runs. So 32 overs in the first session, 81 runs on the board for Moratuwa Maha Vidyalaya, but the problem is that they've lost half their side. So the first session obviously belongs to Sri Sumangala College, taking 5 wickets and restricting the run flow as well for just 81 runs in 32 overs. It's been a struggle for Moratuwa Maha Vidyalaya, but the second session will be a crucial session coming into this 70th Battle of the Goals. If they can consolidate themselves out in the middle, form up a good partnership, then definitely Moratuwa Maha Vidyalaya can come back into this match and put up a decent total as their first innings total. Right, so we're all set. The umpires, the players are all set to start off the proceedings of this second session. Ricky, what are your expectations for this second session? Well, I would have loved to see the fast bowlers start straight away after lunch. They're going for spin. The fast bowlers have been the best so far today, especially the right arm seam bowler Rasika. I thought he was really good, and the left arm seamer supported him well. With the batsmen, again, have to adjust to the conditions, get their eye in straight away after lunch. It would have been ideal to get the fast bowlers on and try to pick up an early wicket before lunch, because they'll be tentative. And Mendes, though he's hung around a long time there, he's never been comfortable at the crease. He's been tentative, he's been pushing, missing, prodding, been hit on the pads several times. So for me, from one end, I would love to see a fast bowler bowl. Good start though to Pires. One slip, short leg. Ritusha Pires is a bit slow through the air, obviously trying to get some spin off these conditions, and he's dragging the batsman, he's forcing the batsman to come to that front foot. That will allow some chances there once again.
chances for that slip fielder, but at the moment Nimsara Mendes is dealing with it quite well. 28 of 93 deliveries. Flighted outside the off stump, floated close to that wide crease. I think he's going to come around the wicket now. Change of angle. Straight away. Probably trying to bowl wicket to wicket. Oh, that's a good ball. Dinton went straight through with the arm. Maiden to start a proceedings. 33 completed, 81 for 5. All the non-stop data you want for Facebook, YouTube and WhatsApp for just 353 rupees. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel, the connection. The spinners starting off the proceedings right after the lunch break. Nimsara Mendes on 28 and Shihara Fernando, the rather new batsman, 8 of 27 for him. Yes, the only wicket to pick up to be picked up by spinners was caught a deep mid wicket. That was out to a hopeless shot. A poor shot selection by the batter who was going well. But the rest to the fast bowlers for LBWs, and they were unplayable deliveries at most times for these young batters. But he's lucky. First ball, didn't even bother with a sighter. Went for the pull. It was short, yes. Has to be hit, but you have to be careful. And he's very lucky to survive that one. Inside edge, just missed the stumps. Close, close. Oh. Well, that was close. That was very close. Did he get any bat onto that, Oshida? Oh, I'm just wondering, was that a caught behind opportunity, or was it just that it missed the bat and the stumps? It was very close there. I thought initially he got an inside edge. Or a bottom edge, in fact. This time too full, he'll get a single. Slight misfield, no chance of a run. Decide against it. Shihara Fernando. I doubt it. Probably missing everything. 22 runs the partnership. They indeed got a single in that last delivery. I thought they didn't get any runs. My mistake. Now they'll get a comfortable 2. Mendes. He's played a very sedate innings, but the good thing is he's not thrown his wicket away. He's kept hanging in there. And while wickets have tumbled at the other end, he's fought hard for his 30 runs. And he needs to go and get this into a half century. Ishant Kavindu once again tossing it up, not afraid to give a bit more air to the delivery. He's trying to drag the batsman in. Last ball of this over. Presenting the full face of the bat, Nimsara Mendes will see through that over. 34 overs done. It's 84 for the loss of 5 wickets. Data badi ben, data bo one, data bo one. Latency adui data badi en, data bo one, data bo one. Yana thana SLT go yang, data bo one, data bo one. SLT Mobitel home broadband samagin non-stop gamanakata data bo one. Three runs from that previous over. The run rate just below 2.5 runs per over. And the spinners controlling the run flow, but well, now the late middle order now being exposed, as you correctly mentioned, Ricky. Would have been perfect if they went with the paces right after the lunch break. Oh, that took a blow. Where it hit. Probably his arm, I think, or was it his hip? Yes, the top of his arm. Yes, the wicket is easy to bat on. And not troubling the batsman at all.
Even there is that bit of turn, you have lots of time to get onto the back foot and punch it. The seam bowlers are the ones who have created problems so far on this surface. That's rather surprising that they are not used. No ball. Didn't get much of a bat onto that one to get runs off the bat. A single though to the total. Well, it's a thing here in Sri Lanka, isn't it? You as a captain, you tend to trust your spinners more than the faster bowlers. Yes, they got the wickets early on, but you always trust your spinners in those middle overs. Well, sometimes it might work and sometimes might not. Unfair for the fast bowlers though. There's another no ball there. Man, this is a cardinal mistake. Cardinal sin. 2 no balls by a slow left arm spinner. You cannot do this. Not accepted. Captain, I think, having a word with him. That's much better. Well bowled. Oh, mix up, directed, and it's gone. Mendes is at fault himself. The direct hit. That was absolutely brilliant stuff. Fantastic effort. I think it was coming to the wicket keeper. Mendes wanted the single. Fernando said no. In the process, he dropped his bat. And I was wondering, was he trying to pick up his bat without running back? We'll have to wait and see. Ocean there. There's a big inside edge. He sent him back straight away. Fair call. You see, he dropped his bat. And he had no chance. It needed a direct hit. But I feel that the bowler would have had time to gather and break his thumbs. A good innings comes to an end, unfortunately. He's out for 30. 6 wickets down now, Moratuwa Maha Vidyalaya. SLT Mobitel Mobile Non-Stop Loka. Now for all SLT Mobitel mobile prepaid and postpaid customers. Get as much data as you need across 9 of your favorite apps with an additional 2 GB for just 414 rupees. SLT Mobitel, the connection. You should give credit to the wicket keeper for that run out. It was not only the direct hit, but him chasing behind the ball made the batsman think yes no call. There you go. Initially, then he saw the wicket keeper running. He said no. By that time, it was too late and it was very slow. I think he was very slow. And look how wide is he? Why does he need to run from almost a few yards away from the wicket? He should have been very closer to the stumps, that he would have had a much more closer passage to come. Another no ball. 3 no balls in this over and a run out. Well. We have a Ferdinando joining a Fernando now. An eventful over, surely. Last ball of this over. Can you finish it off? It's going to run out. How often do you see that in 2-day cricket? Punched out the ground this time. Dot ball to end the over. 30 overs done. It's 87 for the loss of 6 wickets. Inna data badi ben data bo one data bo one latency adui data badi data bo one data bo one yana thana SLT go yang data bo one data bo one SLT Mobitel home broadband samagin non-stop gamanakata data bo one. 35 overs done, 87 for the loss of 6 wickets. The second session of day 1 of the 70th battle of goals. Shihara Fernando, 9 of 39, and Tushan Ferdinando, the new man in, yet to face a delivery. We have the off spinner now. Ball into the left hander.
Oh. Ball him. He's ball him. He's bowled. I thought it was an LBW shout. I think the ball ricocheted off the stumps, off the pads onto the stumps, Oshanda. Even the batter didn't see it, but the bowler and the wicketkeeper certainly did. Ferdinando has gone and ball he has faced. We'll take a look at that. He missed it. It was a straight delivery. Missed it. Yes. Behind leg onto the off stump, and they picked up another wicket. Well, it's falling apart for Moratuwa Maha Vidyalaya. Tushan Ferdinando going for a duck, and now it's 7 down for 87 runs. All the non-stop data you want for Facebook, YouTube and WhatsApp for just 353 rupees. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel, the connection. Well, right after the lunch break, already 2 wickets down. They're in deep trouble, Moratuwa Maha Vidyalaya. One a run out, and then the next one, a straightish delivery from the spinner. He's just trying to play it straight, but missed it by quite a margin, hitting into the back leg and onto the stumps. Poor cricket for both these misses. First a run out, a big mix-up, poor running between the wickets, and now a poor shot. It was a straight delivery. I mean, there was nothing in that delivery at all. No turn, just went straight through. He missed a straight one, and he's given his wicket away for poor batting. But Heshan Kavind will take that. He's picked up his first. Now it's Moratuwa Singh. Oh, was that a chance? Surely I think it was just short of that fielder. The body language of the players certainly thinks that it is an opportunity, but nevertheless a good effort from the fielder, just short of his reach. Yes, it was in the air for a long while. There you go. It was floating. Oh, he could not just reach it. Came in quickly. Just could not get his hands under it. But a good attempt. But again, it was a full toss and a poor shot. Well, it seems now this is down to the tail, and I don't think they're really efficient. The batters haven't done the run scoring. You can't expect these tail enders now to deliver the goods. If they do, it's a credit, but he doesn't know really what's happening out there at the moment. Moratuwa Singh struggling to get bat on ball. End of the over, 36 completed, 87 for 7. Boost your talk, SMS, data, all in one package. Talk, text and go online to your heart's content. Activate the booster package today. SLT Mobitel, the connection. One wicket in that over, made the last one. 87 for 7. Moratuwa Maha Vidyalaya really struggling at the moment. Vidusha Peris will continue. That's in the air and out. Good catch. Good catch. Trying to hit it over mid-off. Really get his timing right. All he did was scoop it. But the fielder, it was going away from him. It was going over his shoulder. He had to run behind. And those catches are always difficult. And the good thing is he got both hands to it. Held on firmly. That's good fielding. Once again, just chipped it in the air, and the fielder had to reach for it, and he did quite well. And that's another big wicket. So now it's 8 down, as Shehar Fernando, after facing 40 deliveries, will have to depart for just 9 runs. So now it's 87 for the loss of 8 wickets. But if she doesn't lay eggs, she'll have to go. Okay, all right. Your pet can stay. UHD quality video streaming on Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. Internet like a boss. SLT Mobitel Fiber. Sri
Sumangala College will be pretty happy with their efforts after winning the toss. They decided to bowl first, trusting their bowlers, trusting the pitch here at the Soyza Stadium. Mahita Puhami is the new man in for Vidyalaya. Oh, wild. That was just a wild swing there, but it goes all the way for a boundary. Much needed runs for Moratuwa Maha Vidyalaya. Now this you can expect from the tail enders. They will go for those wild swings, and sometimes it may work and sometimes it may not. But this time it definitely worked. It went all the way for a boundary. Yes, he just swung at it. If he missed it, he would have been clean bowled, but he took his chances because when he was trying to defend Mahit Rupasinghe, he could not get Malit Rupasinghe could not get bat on ball. So he thought my best option is just go for it, get some runs. That's the correct way to go now. They need to get to this 100-run mark. That's a good hit. Inside out, over extra cover. That's 4 runs. Oh, has he stopped it? Has he stopped it? That's brilliant fielding if he has. Yeah, definitely. I think that was a really good effort in the deep. And 1 run short as well. We'll love to see another replay of that one. Well, that was a brave shot though by Malit Rupasinghe. Stand and deliver. 1 run short as well, so they'll get just a 1 run for a lot of effort for that shot, and only 1 run at the end. And right, so straight away the captain of Sri Sumangala College went for a long off fielder just for that kind of a shot from Rupasinghe, and you don't need that. You don't need that. Let him play his shots. He's going to get out very soon. All he needs is just stick to his traditional field and let the batsman try to go over the top. He may get a boundary or 2, but he's going to hit 1 in the air. 37 overs done. It's 92 for the loss of 8 wickets. Tuck, tick, took. Get non-stop TikTok with the TikTok plan. At just 108 rupees for 7 days and 363 rupees for 30 days. Activate now. SLT Mobitel, the connection. 92 for the loss of 8 wickets. Malit Rupasinghe trying to go for some big shots, and Mahita Puhami at the other end will face his first delivery now. It's been a struggle for Moratuwa Maha Vidyalaya so far. None of the batsmen were able to consolidate themselves out in the middle to go for a big innings. Just 2 batsmen crossed that 30 run mark, and now the other batsmen were able to contribute much. Oh, they're asking the question again. Nothing from the umpire. Just umpire Nilan De Silva says, I think the bat hit the ground. Yes, definitely. It was not ball and bat. Certainly there would have been a noise. The fielders went up for it. It's coming round the wicket. The ball going straight through. Yeah, big gap between bat and ball. Good decision at the end. There was daylight between bat and ball. So definitely the bat hitting ground. Correct decision. This time too wide. Doesn't get it away. I think if he bowls stump to stump, there's going to be something happening here. Because the batsman will either swing at it, get maybe a boundary, or maybe get out. You need to bowl it straight. That's better. There you go. Again an appeal for a caught behind. Again disallowed by umpire Nilan De Silva. So I think more in anticipation than conviction. Last ball of over. This time left alone well by Mahita Puhami. So 38 overs done. It's 92 for the loss of 8 wickets. SLT Mobitel, recognized by Ookla as Sri Lanka's #1 mobile network for speed, is on an uninterrupted winning streak for the last 3 years. Get connected today with the fastest network. SLT Mobitel, the connection.
Yes, the spinners have done the damage. We thought the paces will do the job, but the run out broke the partnership, and then the two spinners have picked up a wicket each, but both to poor shots. Yeah, that run out was crucial, wasn't it? It opened up the opportunity for Sri Sumangala College to come back into this game, and after it is missing that in-form batsman was going on well, I think started just to rotate into their side and to expose the tail enders. This is interesting. Rupa Singh earlier went after the bowling. Now he's left two deliveries alone. How long is his patience going to hold? Oh, didn't hold much. A big slog, didn't get hold of it as well. Just cleared his left leg and swung at it. But it got the bottom of the bat, just a single. He's not going to die wandering, Rupa Singh, that's for sure. Apuhami now. Mid-off comes into the circle. Oh, that's a good delivery. That was a brilliant delivery to end that over. Really beat the batsman Mahit Apuhami. 39 overs done. It's 93 for the loss of 8 wickets. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. With decades of precision comes a partnership between man and technology. Stay well connected at home or on the Ishan Kavinda continuing his 5th over now. Just 5 runs given away for 1 wicket. It's not turning, it's just going straight through. The batters are playing for turn. They have to be watchful. Really nothing here at all. It's going away with the angle. Apuhami more watchful than Rupa Singh. Last over was a perfect delivery. Classical left arm spinner delivery. Pitch gripped and turned. Beautifully done. Now that should have been put away for runs. Short and wide. This is where they're missing a trick here. The loose ball has to go for runs. It's a Rupa Singh on strike. We'll get one. And yeah, that's at the end of the over series, 40 complete at 94 fight. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLT Mobitel. So the left arm spinner continues.
Tossed up delivery once again from Vidush Piris to Moratuwa Singha, who is might try to go for a big shot. It's cut away. A good single there once again. This time a good early call from Moratuwa Singha. So both long on and long off in position when Moratuwa Singha was batting. It's now Apu Hami on strike. We have a Mahit and a Malik in the centre. He's been outside the off stump several times now in the last couple of overs. Just not good enough to get an outside edge, Apu Hami. Oh, I thought he clean bowled him. Played it late, isn't it? He played it so late at the last moment. Well, once again, the keeper doing a good job. Probably had a chance of a single, but disallowed after that run out earlier on. The wicketkeeper very agile, he's on the ball. 41 overs done, it's 95 for the loss of 8 wickets. Well, if these two batsmen can drag this score at least to 100 and 30-40 maybe, the best case scenario for the Moratuwa Maha Vidyalaya, then they'll be pretty happy with their efforts. Yes, if they're going to get to that total, they'll have to get their best partnerships in this game. Yes. Top order couldn't do it, so highly doubtful. But even if they can get to 120, that's something on the board. I think if it's to be done, it has to be Rupa Singha. He needs to get the runs on the board. See, that's good from Moratuwa Singha. Just nudging the ball towards the vacant onside and getting that single quite easily. And that is exactly what he should try to do. There goes one of those helicopters once again, captured by our cameraman. A drop chance. A drop chance. It was on the cards. It was coming. And when it came, the slip fielder was not ready for it. I think it was Akila. That should have been taken straight forward. Oh yeah, in and out, straight to him, been taken easily. Unlucky bowler Heshan Kavinda. A missed opportunity there. There have been 9 down for 96. Heshan Kavinda. But you've got to trust the process. Now, 3 slips in position. Right from the start, the skipper of Sri Sumangala College had an attacking field in set 4, the Moratuwa Maha Vidyalaya. Oh, there we go. That's the wicket. The second slip coming into play. And now it's 9 down as Mahit Apu Hami will have to depart for another golden duck. It was always coming. He was pushing outside the off stump, beaten. Several times, a couple of outside edges, a drop chance. But the second slip fielder doesn't make a mistake. Straight, just lobs into his hands. Very simple. Too easy. As the 9th wicket goes down for 97. Mahit Apu Hami gone for a duck of 16 deliveries, and now it's 9 down for Moratuwa Maha Vidyalaya. All
the non-stop data you want for Facebook, YouTube and WhatsApp for just 353 rupees. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel. The connect. The spinners running through these tail enders right after the lunch break. That run out really opened up the opportunities for Sri Sumangala College, and they grabbed it with both hands, and now they've taken 9 wickets with 1 more wicket to go to wrap things up in this first innings. This was that delivery, once again forcing the batsman to drive that ball outside the off stump, getting that outside edge, and the slip fielders doing the rest. It's been a good ploy to get the wicket of these tail enders. Oshan Piris is the new man, or rather the last man in for Moratuwa Maha Vidyalaya. Big one. It's in the air. Oh, that's a very good effort, and that is certainly out. What happened there? Oh, I that's just lost brilliant. sight of it. Ricky, that was really something special. That was for most of the times I thought it went all the way for a 6, but he had to jump. He timed it perfectly, and he just threw it, and the other fielder just took another amazing catch. So this is brilliant. This is amazing from Sri Sumangala College. That certainly was an amazing effort by the fielder in the deep. Oh, brilliant, brilliant. Brilliant work by the initial fielder to get under it and drag it in just before he fell over the ropes. And the backup fielder doing a great job. Great commitment by Vishwa Lairu that time. And they have been bundled out quickly as possible after the lunch break. The last 5 wickets falling for, we were at lunch at 83, wasn't it? 83, yes. And we have lost the last 5 wickets for just 14 runs. 14 runs. This has been a dismiss, 13 runs in fact, dismissal performance by Moratuwa Maha Vidyalaya. See telephone numbers at the top there. Isuru Fernando 5, Ishu Fernando 2, Denet Situmina 1. But 32 Nimsara Mendis, he's run out after the lunch break, really cost him. Sukita Devitilana, I thought played well until he played a hopeless shot for 27. But Madhura Fernando 4, Shiara Fernando 9, Tushan Ferdinando not. And at the end, Rupa Singh tried hard with 9, Apuhami not, and Oshan Piris unbeaten or not. 10 extras, 42.2 overs. They've been bowled out for 96. Yeah, the bowling efforts, a superb effort from the Sri Sumangala College bowlers. Manmit Dulran and Rasika Dilshan, the 2 pace bowlers, did a perfect job with the ball up front, 2 for 17 and 2 for 15 respectively for the 2 bowlers. And then the spinners came in. Vitusha Perez 2 for 17, Emalka Fernando 1 for 26, and Heshan carving the 6 overs, 2 maidens, 2 wickets for just 7 runs. An amazing effort after the lunch break by the spinners to wrap things up for the Sri Sumangala College. Now these are the highlights, how things started, the wickets. Now this was the first wicket. The fast bowlers doing their job really well. Manmit and Rasika Dilshan started off things really well. The left arm pacer bringing it back on to the right-handers. And then after a fine partnership, well, the batsman played a rash shot and was dismissed, and that broke the partnership. And then this was after the lunch break. This was the run out. Yeah, that was a big costly mistake. That run out of Mendes, he lost his bat in the process. Then wickets started to fall. Just too easy. Missing one, getting clean bowled off his pads. Then that good catch and mid off. At the end, made it look very easy. The slip catch as well, simple catch in practice. But the last one was the brilliant catch. Reflexes in the deep. Superb commitment. It was sailing over the ropes. Got his hands to it. Landed inside the rope and threw the ball before he fell over.
That was a good effort to get rid of the final wicket for Moratuwa Maha Vidyalaya. So they have been bowled out for just 96. 5 fours in this inning, 6 fours, no sixers at all. That's been their problem actually. Just getting those boundaries, getting the singles, getting partnerships. They never got going since this morning and been dismissed. Just a 42-run partnership for the 4th wicket. Devtilina and Mendes, then 26 between Mendes and Shara Fernando. The rest nothing much to talk about, and that has been the problem for Moratuwa Maha Vidyalaya in this 70th Battle of the Goals. The first innings here on session 2 on day 1. Right, so now we'll take a short break and we'll be back with the first innings of Sri Sumangala College. Until then, stay tuned with thebatsman.com.
අයබන් දාපර ක්‍රීඩාලුවල මිතුරට මේ වන විට දිවා භෝජනයෙන් අනතුරුව මොරටු විද්‍යාල කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 96කට දැවී ගියා. දැන් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාල කණ්ඩායම පන්දුර පහර දීම සඳහා ක්‍රීඩා පෙරේඩ අවතීර්ණ වන මොහොත පළවෙනි මේදී ලකුණු 96ක් පමණයි ලබා ගත්තේ කමිල ෆර්නැන්ඩෝ සෑහෙන සන්තෝෂයෙන් ඉන්න මට පේන විදිහට දැන් ආදේශ කැඩෙද ඒ වගේම සේන සතුටක් තිබෙනවා. නමුත් මොරටු විද්‍යාලය අද දිනේදී පන්දුර පහර දුන ආකාරය පිළිබඳව නම් මෙතරම් සෑහීමකට පත් වෙන්න බෑ. නමුත් අද දිනේදී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීම ඊටාම උසස් තත්ත්වයක තිබුණා. ඒ තමයි අද දිනේදී මා පන්දු යෑමට වඩා උන්ගේ දැකේ පන්දු රැකීම ඊටාම ඉහළ තත්ත්වයක තිබුණා. අවසාන උඩ පන්දුව පිළිබඳව නම් කතා කරනකොට එයා අන්තර්ජාතික මට්ටමේ ඉහළ උඩ පන්දු රැකීමක් ඉමාල්ක ප්‍රනාන්දු තමයි උඩ පන්දුව 40 සීමාව ආසන්නයේදී රැකගත්තේ. රැකගෙන විසිකරේ. අතරම කමිල විශිෂ්ට ජාත්‍යන්තර ගණයේ උඩපන්දුවක් හැරට කියන්නට පුළුවන්. මොකද 4 සීමාව අසල උඩපන්දුව රැකගෙන ඔහු පන්දුව හරියට S2 පන්දුවේ තින්නත් වන ලනුව කොතනද තියෙන කියලා ඔළුවේ තින්නත් වන 4 සීමාව ලනුව මේ සචිත්‍ර ඩේමියන් ආරම්භක පිටිකරුවා වයස අවුරුදු 15යි. සචිත්‍ර ඩේමියන් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ වර්ණ දිනාගන්නේ අද දිනේ. ඔහු ප්‍රථම වරට තමයි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාල මහතරගයක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ දුරංක සිල්ලා ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ගිය වසරේදී ඔහු වර්ණ දිනාගත් ක්‍රීඩකයා. මේ පන්දුවාරේ අතර වාරයේදී අර උඩ පන්දුව නැවත වතාවක් බැලිය යුතුමයි. මලිත් රූපසිංහ ආරම්භක පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන මොරටු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. මුල්ම පන්දුව කටුබැද්දන්තේ සිටයි දොරල පන්දුව නෝබෝල් පන්දුවක් මුල්ම ලකුණ ලබා දෙනවා අතිරේක ලකුණකින්. ඒකම ලකුණු ලබා ගැනීම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ආරම්භ කරනවා අතිරේක ලකුණකින්. අපි කතා කරමින් සිටියේ සේන පන්දු රැකීම පිළිබඳව ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය දිනේදී ඊටම හොඳින් නොන් පන්දු රැක විශේෂයෙන් අවසාන උඩ පන්දුව තමයි අප කතා කරමින් සිටියේ. අන්තර්ජාතික මට්ටමේ විශිෂ්ට ගණී උඩ පන්දු රැකීමක් එවැනි උඩ පන්දු රැකීමක් පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් කතා බහට ලක් වී යුතු අවස්ථාවක තමයි අප මේ කතා කරන්නේ. නිසා බලමු මේ පන්දුවේ අනතුරු පුනරුපණ ලැබුණොත් මේ පන්දුවර අතරවාරයේදී අපි පුනරුපණය බලමු අනිවාර්යයෙන්. මෙන්න ඒ උඩ පන්දුව නිෂ්පාදන කණ්ඩායම ලබා දෙනවා. එතා ඉහළින්ම ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ක්‍රීඩකයා දිවෙනවා. පන්දුව යටට ආවා රැක ගන්නවා. ඔහු දන්නවා ලනුව කොතනද කියලා. ඔහු සීමාවට යන්නට පෙර පාදය තබන්නේ සීමාව ඇතුලේ. ඉන් අනතුරුව ගෝණයේ සිට තමයි පන්දුව ක්‍රීඩා පිටිය තුලට යොමු කරන්නේ. දක්ෂාන්ත මිනුඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. අනික් ක්‍රීඩකයා පසුපසින් දියුව. පිටතාග්‍රේ වාදින පන්දුව ඩීප් තර්ඩ් පැන කලාපයේ දෙසින් රැක ගන්නට කිසිවකුත් නැහැ. ප්‍රථම ලකුණු 4 ලබා ගන්නවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ මේ ඉනිමේ ලබා ගන්න අය සචිර ඩේමියන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 4ක් ලෙසින් ඉහළ යාමක්. මෙතෙන් දර ක්‍රීඩකින් දෙන්නගෙන අපි තව කතා උඩ පන්දුව රැකගත්ත ක්‍රීඩකයා ඔහු රැකගත්තට පස්සේ මුල්ම උඩ පන්දුව රැකගත්ත ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැකගෙන ඇතුළට විසි කරා. ඊට පස්සේ අර ඊළඟ ක්‍රීඩකයා පිටිපස්සෙන් ආවා. එයත් ඉතාමත් වැදගත්. ඔහු දැනගන්නවා දෙන්නම ඉතාමත් හොඳ කණ්ඩායම් හැඟීමෙන් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක්. ඉතාම විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්. දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සයි ගාලිය ක්‍රීඩකයෙක් රඳවනවා. ඒ පිටතග්‍රය වැදුරු පන්දුව තුන්වෙනි ස්ලිප් කලාපෙන් තමයි අවසන් මොහොතේදී ගමන් කළේ. හොඳ පන්දුවක් විශේෂ කඩු රකින්නට හරියාකාර පන්දුව නතර කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සේන මලිත්ගේ පන්දු යෑම තරමක් අමුතු ආකාරයේ පන්දු යැවීමක්. අප දකිනවා රවුන්ඩ් ආම් ඇක්ෂන් නැත්නම් ස්ක්වාරම් ආකාරයෙන් තමයි පන්දු අත පැමිණෙන්නේ. තරමක වෙනස් ඉරියව්වක් මලිත් රූපසිංහගේ. පන්දු දෙකක් විතරව තිබෙනවා. සචිර ලකුණු 4ක්. දුරංක තමත් පන්දුවකට මුහුණ දෙන්නට අවකාශ ලැබුණේ නැහැ. මේ පන්දු යන්නගේ ඉරියව්ව තරමක් කවාකාරව තමයි පන්දුව රිලීස් කරන්න නැත්නම්
පන්දුව මුදා හරින්නේ. මෙවැනි පන්දුවානේ සිටිය සේන පාකිස්තානයේ අතාවුරු රහමාන් ඉල්ලීමක් නමුත් පායිනෙන් ඉවත යන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ. හොඳ තීරණයක්. නිලාන්ද සිල්වා විනිශ්චයකාරතුමා පිටිකරුවා සිටින්නේ පන්දුව ප්‍රතිදවන්නේ පායිනෙන් එපිට වෙන අවස්ථාවකදී කඩළු මාර්ගයේ බාරද හසු වෙන්නේ නැහැ. පන්දුව පායිනෙන් පිට ප්‍රතිදවනවා. අවසන් පන්දුව ෆුල් ටස් පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශ නැහැ. ප්‍රථම පන්දුවර නිමයි ලකුණු 5යි ශ්‍රී සුමංගල කිසිවෙකුට. But if she doesn't lay eggs, she'll have to go. Okay, all right. Your pet can stay. Quality video, Sri Lanka's first, fastest and fiber network. Internet like SLT Fiber. ලකුත් නොදවී සුසේ ඔවුන්ගේ ප්‍රධානි. පළමුවෙන් පන්දුර පහර දුන්නේ මොරටු විද්‍යාලය. මේ ඔෂාන් පීරිස් වේග පන්දු යවන්න තරමක් තරබාරු ක්‍රීඩකයෙක් වේග පන්දු යවන්නේගේ හැඩරුව විශේෂයෙන් මැලක මාෂල් පිළිබඳව මතක් වෙනවා මට ඔහුගේ හැඩරුව දැක්කම සේන. විනෝදන් ජෝන්. විනෝදන් ජෝන්ගේත් ශරීරයේ යාගෙන නමුත් තරමක් උසයි මීට වඩා. නමුත් මැලක මාෂල් තරමක තරබාරුයි. නමුත් එතරම් උස ක්‍රීඩකෙක් නෙමෙයි. අධිවේගී පන්දු යවන්න එක 70 80 දශකයේ. මැලක මාෂල් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ තරඟ වැදුන 79. දුරංග සිල්වා මුල්ම පන්දුව පිළිගැනීමට සූදානම් වන්නේ. තවත් ලකුණු 91ක් පිටුපසින් ශ්‍රී සුමංගල පාලමේනිම තරම පහතින් පන්දෝ යොමුවන්නේ පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම හඳුනාගත්තේ නැහැ කොයි ආකාරයෙන්ද පන්දුව තමා වෙත ආවේ ගියා. ඔහු තනතිල්ල කඩතුළු ස්ථාන පරීක්ෂා කරනවා. හොඳ පන්දුවක්. තරමක් ඉපිලීම මද තත්ත්වයක් දක්වන්න ලැබුණේ. ඒ වගේම පිට ඉන්න ආසන්නෙන් පන්දුව ගමන් කළේ. ආසන්න අවස්ථාවක් කඩුලක් තවා ගැනීම සඳහා. එතරම් හොඳ පහරක් නෙමෙයි පළමු පන්දුවේදීම දුරංක. අනිවාර්යෙන්ම ඔහු සාදරේ පොල් පහරකට නමුත් හරියාකාරව පන්දුව තෝරා බේරාගත්තේ නැහැ. මැදින් ඉන්න කිලින් පදින පන්දුව කිලිම දෝල්නේ වුණ ඔෆ් ස්ටම්ප් එකෙන් එළියට. පාදේ ඉහළ කොටසේ වදින ඉල්ලීමක් කරත් සෑහීමටපත් වෙන්නේ නැහැ. වේශකාරවරයා දැවියාමක් ලබා දෙන්නට. සේන අප දැක තිබෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමේදී තරමක් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට දැවි ගියන අනතුරුව බොහෝ කණ්ඩායම් මේ තරගය අතහරිනවා. නමුත් එය කළ යුතු වන්නේ නැහැ. බොහෝ විට මේ තරගයේදී මොරටු විද්‍යාලයත් ඉතා හොඳින් පන්දු යවමින් හොඳ තර්ජනයක් එල්ලකොට සුසුමංගල විද්‍යාලය අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට දවා ගැනීමෙන් ඉන්න අනතුරුව දෙවන ඉනිම තවමත් ඔවුන්ගේ සතුව තිබෙනවා. මේ පාසල් දරුවන් කීප දෙනෙක් තරගය නරඹන අතරවාරයේදී කණ්ඩායම දිරිමත් කරන ආකාරය අපි දුටුවේ. අද තරම් පාසල් දරුවන් දක්වන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මීට ඉහත තරගවලදී නම් මීට වඩා ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් සිටිනවා පාසල් දරුවන් ලෙසින්. නමුත් ඉරිදා දිනේදී වාර්ෂික ඉදිරි තරගය පවතිනවා. එෙහිදී නම් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අතුරු සිදුරු නැතුව මේ ක්‍රීඩා පිටිය පැමිණෙන ආකාරය අපි දැක තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ආදි සිසුන් ඒ සියල්ල දරුවන් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පාසල් දරුවන් හොඳ බලන්න. පිටිකරුවා ආරක්ෂාකාරීව විද්‍යාසන රේඛා මත සිට පන්දු වෙන මාවත හරියාකාරව තෝරා බේරාගත්තා. මේ දෙමෝපියන් එකම ගුරු බෞද්ධ මොරටු විද්‍යාලීය රජය සමගම ප්‍රධාන ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ ඉහළ මාලය මේ ක්‍රීඩා පිටියේ අවට ක්‍රීඩාගාර ප්‍රධාන ලකුණු පෝරුව
නිෂ්කාරයි බාර පොයින්ට් ක්‍රීඩකයන් අතර කර ගන්නා ලකුණ. සේන සෑහෙන පාන්දුර සහ මේ මොරටුපුරෝරේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නවා. අප දකිනවා 80 නැත්නම් 90 2000 දශකවලදී සෑහෙන තරග මෙහි ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් පුහුණු තරග, පෙර පුහුණු තරග ලැබෙනවා විදේශීය සංචාරක කණ්ඩායමක් පැමිණියාම. නමුත් දැන් එහි තත්ත්වය දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන විශේෂයෙන් මොරටුව, මාතර, කුරුණෑගල, වෙලගදු ක්‍රීඩාංගණයේ එවැනි ක්‍රීඩාංගන වල දැන් මේ පෙර පුහුණු තරග නොපැවැත්වීම තරමක මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ප්‍රේක්ෂකයන්ට තරමක අවාසියක් බවට පත් වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙම ක්‍රීඩා පිටිය මොරටුව අතර දෙවන පන්දු වර නිමයි. අපි ඊළඟ පන්දු වරේදී කතා කරමු. ලකුණු 5යි කිසියකු නොතිබේ. කමල මේ ක්‍රීඩා පිටිය මොරටුව මහනගර සභාවට අයිති. ඉතින් හලක් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාවට පවරා ගැනීමට කටයුතු සම්පාදනය වෙමින් තිබුණ නමුත් අතරමඟදී නතර වුණා. ඒ කොහොමද ජාත්‍යන්තර තරග පැවැත්වීමේදී ICC විශේෂ කොන්දේසි කිහිපයක් දාලා තියෙනවා. මේ ඉතින් ඒ සියලු දේවල් සම්පූර්ණ විය යුතුයි ක්‍රීඩා පිටියකට තරගයක් ලබා දෙන්නට. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක ටෙස්ට් තරග පැවැත්වුණු ක්‍රීඩා පිටියක්. දෙවෙනි ක්‍රීඩා පිටියකදී ප්‍රේක්ෂකයින්ට ඇතුළට එන්න බැරි වෙන්න මුල් පෙළේ තරග මම කියන්නේ ජාත්‍යන්තර තරග. ඒ කොටසේ සහ B කොටසේ අවුරුදු 19 15 නැගී යන තරග නෙමෙයි. ටෙස්ට් තරග හෝ එක් දින තරග ජාත්‍යන්තර පවත්වනවා නම් ක්‍රීඩා මණ්ඩප වටේටම වැටක් ගහලා තියෙනවා. දැන් අපි දන්නා RPM රස ක්‍රීඩා පිටිය. ඒකම ක්‍රීඩා පිටිය තුලට එන්න බැරි වෙන ආකාරයේ තාප්පයක් හරි තියෙනවා. ඒ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලිය යෝදේ ඊට වඩා ක්‍රීඩාගාර වායු සමනය කර තිබිය යුතුයි. මිනිසුන්ගේ නවතන් සඳහා ලබන ක්‍රීඩාගාර තුළ තියෙන කාමරය වුණත් වායු සමනය කර ඒ වගේ බේසික් අවශ්‍යතාවයන් ගොඩක් තියෙනවා. මොරටුවේ වුණත් මුලින්ම මේ වායු සමනය කරලා තිබුණා. අපි දැන් නම් ටික දවසකින් බලන්න බැරි වුණා. කොහොමදත් අර ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ පුහුණු තරග වලට සෑහෙන සෙනඟක් හිටියා. සෑහෙන සෙනඟක් හිටියා. සෑහෙන පිපිදීමක් තිබුණා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට මේ ගමට ක්‍රිකට් අරන් යාම තුලින් කුරුණෑගල, මාතර, මොරටු පුරවරයේ. තාම හොඳ පන්දුවක්. හරියටම සීමා ඊළට පන්දුව යොමු කරන යෝක පන්දුවක් ලෙසින් සචිර ඩේමියන් එක තැන සිටගෙන මෙන් තමයි පිටේ යොමු කරන්නේ. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා හාත්පස්ම වෙනස් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සේන එක් ක්‍රීඩකයෙක් ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකාරයක් දුරංක. නමුත් සචිර ඩේමියන් සෑහෙන වෙලා අරගෙන හිමින් සීරුවේ ඊටාම සංයමයකින් යුතුව පන්දුවට පහර දී හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ නිසා වෙන සුසුමංගල විද්‍යාව ඊළමාලය සුසුමංගල විද්‍යාවට අවශ්‍ය කරන්නේ වෙන සුසංයෝගයක් පළමු කඩුල්ල වෙනුවෙන් බලමු කුමක් සිදුවන්නේ කියලා. මාලිත් රූපසිංහ කෙටි පන්දුවක් උඩ පන්දුවක් රැක ගනිද්දී ඉතාම අග්‍රගන්නේ උඩ පන්දු රැකීමක් විශිෂ්ට ගන්නේ උඩ පන්දු රැකීමක් කළු රකින්න තමන්ගේ දකුණු අත දෙසට දිව යමින් ඉතාම අනෙක් උඩ පන්දු රැකීමක් අද දිනේ මාදුරු දෙවන හොඳ උඩ පන්දුව ලෙසින් සටහන් කරන්න පුළුවන් කළු රකින්නගේ උඩ පන්දු යන ප්‍රථම කඩුල දැවියනවා සචිර ඩේමියන් ශ්‍රීසුමංගල කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. තමත් විශිෂ්ට කෙටි පන්දුව කුල් පහරට උත්සාහ කරන්නේ පිටේ ඉහළ කොටසේ වදින්නේ. කළු රකින්න සෑහෙන දිවාව හෝ ඉතාමත් හොඳින් ගුවනේ පාවී ගොස්සේ උඩ පන්දුව රැගෙන ඉතාමත් විශිෂ්ට ගණේ පන්දුව රැකීමක් හැටියට අපි වාද්‍යම නම් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න සචිර ඩේමියන් පන්දුවේ 11යි ලකුණු 4යි. Boost your top SMS data all in one package. Talk, text and go online to your heart's content. Activate the booster package today. SLT Mobitel, the connection. කමල මේ උඩ පන්දු රැකීම බොහෝ විට තරගයේ ප්‍රතිඵලය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන catches win matches කියලා. ඉතින් කොහොම හරි මේ ලකුණු 96ක් ආරක්ෂා කිරීමේදී මෙවැනි උඩ පන්දු අනිවාර්යයෙන්ම රැකගත යුතුයි. අපි කියනවා half chances. ඒවා තමයි ඇත්තටම රැකගත යුතු මේ එවැනි තත්ත්වයක් දක්වන ලැබුණ සෑහෙන පන්දුව ගුවනේ තිබුණා. ඉතා ඉක්මනින් දිව ගියා කවුරු රකින්න. ඒ තමයි වඩා වැදගත් උනේ. පන්දුව දැස් මතම තබාගෙන තමයි උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. ඉතාම හොඳ උඩ පන්දුව රැකීම. පන්දුව රැක ගන්න අවස්ථාවේදී වැලමිට බිම වැදුණා නම් සමහර විට බෝලේ අතින් පනිනවා. නමුත් ඔහු ඉතාමත් හොඳින්
ශරීරයේ සම්බරතාවය රැකගෙන අත් දෙක තමගේ ආත්තාවරණ තුළට පන්දුව රැගෙන බිම වැටෙන්නේ නැති වෙන්න අපි දන්න උඩ හේෂාන් කාවින්ද දැන් උඩ පන්දුව රැකගැනීමේදී උඩ පන්දුව සම්පූර්ණ කරන විට පන්දු රකින්නගේ උඩ පන්දුව රැකගන්න ක්‍රීඩකයාගේ ශරීරයේ සම්බරතාවය සම්පූර්ණ විය යුතුයි. ඒකම පන්දුව සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කර තිබිය යුතුයි. ඒක තමයි ක්‍රිකට් නීතියේ තියෙන උඩ පන්දුව රැකගැනීම යටතේ මම හිතනවා ඒ සියල්ල සපුරුණා මේ තරගයේ අපි දුටු දෙවනි කියන්න බෑ උඩ පන්දු දෙකම ඉතාමත් සාර්ථකයි අවසන් කඩුල්ල සහ මේ පළවෙනි කඩුල්ල ශ්‍රී සුමංගල අවසන් කඩුල්ල මොරටු විද්‍යාලය අවසන් කඩුල්ල ශ්‍රී සුමංගල පළවෙනි කඩුල්ලේ උඩ පන්දු දෙකම විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දුය. පැහැදිලිවම තවත් වමත් පිටිකරුවෙක් සහ දකුණත් පිටිකරුවෙක් වමත් පිටිකරු දුරංක තමයි දැන් පන්දුර පාර දෙන අනිත් අන්තයට හේෂාන් කාවින්ද ක්‍රීඩා කරන්නේ. මොරටු විද්‍යාලයේ හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා. පළමු කඩුල්ල ලකුණු 5ක් තිබිදී දවාලමින් උන්ට අවශ්‍ය කරන කඩුලක් ලෙසින් තමයි දවාගත්තේ සචින ඩේමියන්. සෑහෙන වෙලා පන්දුර පහර දී හැකි පිටිකරුවෙක්. මොකද දාලා ගන්න පළමු කඩුල්ල ලකුණු 4 දී සහ දෙවන සහ තුන්වෙනි 11 දී දැවි ගියේ. මම හිතනවා මේ ආරම්භක වේග පන්දුව නම් පන්දුවේ පැහැ තමත් හොඳින් ප්‍රයෝජන ගන්න දාර්ශනික ඩ්‍රයිව් පාර. හොඳ පන්දුව රැකීම. පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ආසන්න අවස්ථාවක්. හොඳ පන්දු රැකගැනීමක් ඒකම ආපසු භාරතීම සාර්ථකයි. නමුත් පන්දු යවන්න කඩුල්ල ආසන්නයේ පොඩ්ඩයි ප්‍රමාද වුණා දෝ බලමු මෙන්න පුනරුපණය. විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් නැවත පන්දුව යොමු කිරීමත් තම සාර්ථකයි. කඩුල්ලේ නොවැදුනත් කඩුල්ලේ වැදුනා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දෙවියන් සැක දැවියාමක්. යනෝ දෙවන කඩුල්ල ලබා ගැනීම තිබූ අවස්ථාවක් ගිලී යන්නේ. දෙවන පන්දුවාරයේ නිමාව සටහන් වද්දී සුමංගල විද්‍යාලයේ ලකුණු 6යි එක් කඩුලක් දැයි. SLT Mobitel, recognized by Ookla as Sri Lanka's #1 mobile network for speed, is on an uninterrupted winning streak for the last 3 years. Get connected today with the fastest network. SLT Mobitel, the connection. එවැනි පන්දු රැකීම් තුලින් සම්පූර්ණයෙන්ම තරගය වෙනස් කළ හැකි බව අප දැක තිබෙනවා තරගවලදී. ඒ කඩුල්ල ඒ දුවදී දෙවියන්ව ලබා ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායමට සෑහෙන පීඩනයකට හසු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද පිටිකරුවන් දෙදෙනා තරමක් මෙන්න පුනරුපණය තමත් හොඳින් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා පන්දුව නතර කරගත්තා. ඊට පස්සේ කවර්ස් ක්‍රීඩකයා පැමිණ පන්දුව රැගෙන කඩුල්ල එල්ලගෙන පන්දුව යවන්න හරියාකාර පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. මොකද පන්දුව බිම් පතියලා පොඩ පල්ලෙහාන් ආවා. ඒ අතරවාරයේදී නියත වශයෙන්ම දැවියාමක් සටහන් වන්නට තිබුණේ. කෙලිම පන්දුව කඩුල්ල දෙන නම් ආයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් පන්දුව අල්ලලා ගන්නකොට පොඩ ප්‍රමාද වෙනවා. නැවතත් ඉතාම දක්ෂ පන්දු රැකීම පොයින්ට් කලාපේ නැවතත් ලකුණු දෙකක් කරා යාමට තිබූ මග අවහිර කරමින් එක් ලකුණකට සීමා කරන ඉතා දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. මේ තමයි සේන සිදුවිය යුත්තේ. මේ පාසල් මට්ටමේ මෙවැනි පන්දු රැකීම දැක බලා ගැනීමට ඇතුළු ලැබීම විශේෂයෙන් සතුටක්. ඉතාම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් කණ්ඩායම් දෙක මේ දක්වා මේ තරගයේ. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද අපි දන්නවා ඔවුන් දැන් මේ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩක මහා තරගයට සහභාගී වන්නේ. ඔවුන් උපරිම දක්ෂතාවයන් උන්ගේ හැකියාවන් විද්‍යාමාන කරනවා. මේ තමයි වැදගත් වන්නේ. තමගේ ආතපය තුවාලුණත් හීරුණත් ප්‍රශ්න නැහැ වගේ තමයි ඔවුන් කිලිම බීම දිගේ යන සමහර අවස්ථාවලදී බීම පෙරලෙනවා ගුවනේ පාවී ගොස් පන්දු රකින්නවා. එතන පන්දු රැකීම කණ්ඩායම් දෙකේම අති විශිෂ්ටයි. තම හොදින් පීඩනය ගෙන දෙනවා පිතිකරුවන්ට පන්දු යවන්න. තම හොදින් පන්දුව පතිත කරමින් නියමිත ස්ථානයේ පතිත කරමින් පිතිකරුවන් තම විශාල තර්ජනයකට ලක් කරනවා. ඒ තමයි කළ යුතු වන්නේ ඉක්මනින් කඩළු දවා ගැනීම සඳහා ඔවුන් නිදහසේ පහර දීමේ අවස්ථාවෙන් ඔවුන් මුදවා ගත යුතුයි. එවැනි පන්දු යොමු කිරීම තුළින් ඉක්මනින් ලකුණු ලැබෙන නිසා තම හොඳම ස්ථානයේ පන්දු පතිත කිරීම තමයි පන්දු යවන්නගේ වඩා වැදගත් අංගය. සෑහෙන සුළං රැල්ලක් ක්‍රීඩා පිටේ සිසාරහම යනවා. තරමක් වේගෙන් සුළං හැමීමක් තියෙනවා. අපි දැක්කා ගාලු ක්‍රීඩාංගණයේදී පාකිස්තාන තරගය ඔස්ට්‍රේලියාව තරගයේ සහභාගී වෙද්දී ටෙස්ට් තරග දෙකේදී තමත් වේගයෙන් උලංගම ගියා. මේ දිනවල සාමාන්‍යයෙන් මේ බස්නාහිර පැත්තේ ඉඳලා සෑහෙන හුලම් ප්‍රවාහයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා.
ලකුණු 7යි කඩලු 1යි පන්දු අර 3යි පන්දු 4යි. ඊටම සෞම්‍ය කාලගුණ තත්ත්වයක් අදිනේ මුළුල්ලේ මේ දක්වා දක්වන්න ලැබුණා. වේග පන්දු යවන ඉතාම හිතකර තත්ත්වයක්. ස්ථානගත කිරීම එවර බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලා ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසටයි පන්දු නවතා ගත්තා නැවත වරක් පොයින්ට් සිල් ක්‍රීඩකයා. ඊටම යුසුළු ක්‍රීඩකයෙක් පොයින්ට් කලාපයේ අතර වාරයේදී ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඉහළ මාලය පාසල් මේ දරුවන්ගේ දෙමව්පියන් එකම ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරු මහත්මීන් තරගය නරඹනවා. ආඩම්බර අවස්ථාව තමගේ දරුවා මහා ක්‍රීඩාතරගයට ක්‍රීඩා කිරීම. ඒකම ආදි ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් කීප දෙනෙකුත් අපිට දක්වන්න ලැබුණා. උඩ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ගලී ක්‍රීඩකයා ඉතා හොඳ උඩ පන්දුවර තරම පාලින් පන්දුව ආවේ. ඉතාම දෙවන කඩුල්ල දෙව යනවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ. විශාල තරචනයක් මොරටු විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් එකතු කරනවා. අවශ්‍ය කරන කඩුල්ලක් ආරම්භ ප්‍රතිකාරව නිගොලේම දැන් ක්‍රීඩාගාරයේ දුරංක සිල්වායි දැවියන පිතිකරුවා තරමක් පිටින් මදක් පිටතින් පන්දු පතිත කරන්නේ ඩ්‍රයිව් පහරක් කරා පිතිකරුව පොළඹවන පන්දුවක්. පිටතග්‍රේ වදින පන්දුව තාම අගනවුඩ පන්දුවක් රැගනිද්දී දෙවන කඩුල්ල අහිමි වෙනවා සුමංගල විද්‍යාලයට. ලකුණු 8යි දැන් කඩලු දෙකකට දුරංක සිල්වා ලකුණු දෙකකට දැවියනවා. විශ්ව උඩ පන්දු රැගත්තේ ඕෂාන් පීරිස්ගේ පන්දුව. SLT Mobitel, recognized by Ookla as Sri Lanka's #1 mobile network for speed, is on an uninterrupted winning streak for the last 3 years. Get connected today with the fastest network. SLT Mobitel, the SLT Mobitel Mobile Non-Stop Loka. Now for all SLT Mobitel mobile prepaid and postpaid customers. Get as much data as you need across 9 of your favorite apps with an additional 2 GB for just 414 rupees. SLT Mobitel, the connection. ගලී ක්‍රීඩකයා ඉන්න ස්ථානයේම හෙලවෙන්නට අවශ්‍ය නැහැ. විෂ උඩ පන්දු රැකද මේ නවපිටික මෙන්න ඒ උඩ පන්දුව තරම පහතින් පන්දුවේ නිතම හොඳින් විශ්ව ෆර්නැන්ඩෝ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. දුර්වල පහරක් පැහැදිලිවම එල්ල කරන්නේ දුරංක සිල්වා. මේ විශ්ව ලහිරු නවපිටිකරුවා වයස අවුරුදු 17යි. සේන අභියෝගයට ඉතාම හොඳ අභියෝගයක් මොරටු විද්‍යාල පන්දු යවන්න. අනිවාර්යයෙන් මම දන්නවා මේ ලකුණු 96 ආරක්ෂා කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පරතරයක් තිබුණොත් මේ පරතරයේ තියෙන කණ්ඩායමට දෙවනි නිමේදී වාසිය ලැබෙනවා. ඉතාම යොහුසුලුව පන්දු රකිනවා මොරටු විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්. දැනටමත් ඔවුන් මේ යව් පන්දු අර 4යි පන්දු එක තුල අවම වශයෙන් ලකුණු 5ක් හෝ 6ක් නවතාගෙන තිබෙන පන්දු රැකීම තුලින් ඒ තමයි කළ යුතු වන්නේ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට තමන්ගේ ඉනිම නිමා වුණා. ඒ අමතක කොට නැවත තරගයට පිවිස තා ඉක්මනින් කඩළු දවා ගනිමින් ලකුණු මගහර වා ගනිමින් තා පන්දු රැකීම ඉතාම වටිනවා. ඒ තමයි මොරටු විද්‍යාලය තම හොදින් මේ කරන්නේ. මලිත රූපසිංහ ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් පිත්ත බිම වදින ආකාරයක් තමයි අපි දුටුවේ. නිලාන්ඩි සිල්ලා විනිශ්චයකාරවරයා සංඥා කරනවා නොදුණු ක්‍රීඩකයෙක් බවට. ඔව් මේ තමයි ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්ම විනය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක රඳවාගත්ත මේ දක්වා අපි දක්වා විද්‍යාල දෙකේම ක්‍රීඩකයන් ඔව් පිත්ත බිම වදින්නේ. තරමක අවුට්සිංග පන්දුවක්. ඔව් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පන්දු රකිනවා. තිදෙනෙක් පන්දු රකිනවා. තරමක් තෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ගලී ක්‍රීඩකයා කලාපයේ දෙසට පිටතග්‍රේ වදින පන්දුව ඩීප් ඩර්ට්මන් කලාපයේ දෙසට හතරේ සීමාව ආසන්නයේ නැවතත් ඉතා අගන පන්දු රැකීම ලකුණු දෙකකට සීමා කර ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් නැවත පන්දුව බාර දීමේදී පන්දුව ලබා ගැනීම සඳහා ආවරණය කිරීම සඳහා සිටියා. ඒ ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවක්. කරු රකින්නාගෙන් පන්දුව ගිලී ගිය මොහොතේදී ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් සිටිනවා පන්දුව නැවත ආවරණය කිරීම සඳහා. දැන් පන්දුව රැගෙන වෙනත් ක්‍රීඩකයෙක් යොමු කරනවා. නමුත් බලමු තවද පන්දු රැකීමක්. අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද අර ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් තමයි 96ක් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මේ ආකාරයෙන්
විශිෂ්ට ගණයේ පන්දුරක කෙටි පන්දුවක් ඉල්ලීමක් කරන උඩ පන්දුවරක් ගත්තා ගියා. නමුත් විශ්කාරවල සංඥා ගන්න උරේතට ඉහළින් යවන්නද පළවෙනි පන්දුව හැටියට සෑහෙන තර්ජනයක් එල්ල කරනවා පන්දු යවන්නන් පිතිකරුවන් තරමක සසලවීමක් දක්වන ලැබෙනවා ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු පහර දීමේදී. ඔවුන්ගේ මානසික මට්ටම තරමක පහත වැටීමක් දක්වන ලැබෙනවා. අනවශ්‍ය පහරවල් කරා ඔවුන් ගමන් කරනවා. ඒ නිසාවෙන් තමයි මේ ඉක්මනින් කඩලු දැවියන්නේ. දැන් ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ මානසික මට්ටම ඉතා හොඳින් තබා ගත යුතුයි පන්දු පහර දෙන්නන් විශේෂයෙන්. එවැනි උඩ පන්දු ගැන බලන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අල්ට්‍රා එජ් එකක් තිබිය යුතුමයි. අත්තාවරණය ආසන්නෙන් පන්දු ආවේ. කොහොමදත් මිනිසුරු දකින්න සහ ඇහෙන විදිහට තමයි තීරණය ලබා දෙන්නේ. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කාසිය වාසිය දිනාගෙන මුලින්ම පන්දු යවන්නට තීරණය කරා. ලකුණු 96කට ශ්‍රී ක්‍රීඩකයන් මොරටු විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ දවා ගත්තා. දැන් හොඳ තර්ජනාත්මක පන්දු යැවීම සඳහා ආරම්භක පන්දු යවන්නන් තමගේ කාර්යය මැනවින් ඉෂ්ට කරනවා. 6 වෙනි පන්දු වාරය පස්වෙනි පන්දු වාරය නිමයි ලකුණු 10යි කඩලු 2යි ශ්‍රී සුමංගල. ලකුණු 10 කඩලු 2කට ඒ වගේම මොරටු ක්‍රීඩාංගණයේ ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ කතා කරන විට සේන විශේෂ සිද්ධියක් වෙනවා කුමාර් සංගක්කාර පිළිබඳව. සංගක්කාර විශේෂයෙන් සංග්‍රාමකට පැවසූ දේ තමයි ඔහුගේ ක්‍රිකට් නැවත ආරම්භය මෙහි සිදු වූ බව. සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 160 ගණනක් ලබා ගත්ත එක් දින තරගයකදී. ඒ නැවත ඔහුගේ පැමිණීම වශයෙන් තමයි ඔහු එහි සලකන්නේ. ඉතා විශිෂ්ට ඉනිමක් මාත් නැරඹුවා රූපවාහිනී තිරේදී ලකුණු 160 ගණනක් කුමාර් සංගක්කාර ලබා ගන්න. වශාන් පීරිස් ඉතාම හොඳින් පන්දු යවන ඔහුගේ තෙවන පන්දු වාරයේ ලකුණු 2කට එක් කඩුල්ලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක්. සේන ඉතාම හොඳ තනතිරුවක් පන්දුවට පහර දෙන පිතිකරන තරම් බාධාවක් නැහැ. ඉතාම හොඳින් පන්දුවට පහර දිය හැකි. නමුත් දුර්වල පිතිකරණයක් තමයි කණ්ඩායම් දෙකෙන්ම මේ දක්වා දක්වන්න ලැබුණේ. විශේෂයෙන් අනවශ්‍ය පහරවල් කරා යාම තුලින් තමයි ඔවුන් දැවි ගියේ. මේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ඔවුන් සෑහෙනටපත් වෙලා ඇති ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීම සහ පන්දු යවන්නන්ගේ හැකිය දක්ෂතාවයන් ලකුණු 10යි කඩලු 2යි. එදන්නා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුවරු කැලුම් ෆර්නෑන්ඩෝ ඒකම දිනුක ගොඩකන්ද සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා පාසල් ක්‍රිකට් වෙනුවෙන්. ඒකම මොරටු විද්‍යාලයේ චන්ද්‍රමහේෂ් වික්‍රමසිංහ සහ ප්‍රධාන පුහුණුකරු හැටියට අනෝජ් ෆර්නෑන්ඩෝ සහාය පුහුණුකරු හැටියට හොඳ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන ප්‍රසන්න දිසානායකත් අපිට අමතක කරන්න බෑ. සෑහෙන කාලයක් මොරටු විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරා. මොරටු විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යෙක් එකම චන්ද්‍රමහේෂ් වික්‍රමසිංහත් ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ හිටපු කෙනෙක්. මොරටු විද්‍යාලයේ ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවේ. හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී පියවර. කොහොමත් සේන මෙන්ඩිස්ලා ප්‍රනාන්දුලා වැඩි මොරටුවේ. අර පෝල් ෆර්නැන්ඩස් සින්දුවකට දෙන්නේ ලංකාවේම තුන් කලක්ම. ඒ වගේ පෝල් ෆර්නැන්ඩස් හිටියේ මේ හැපැත්තේ ක්‍රීඩා පිටට පිටිපස්ස පාරේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සෑහෙන ආදරය කරපු ගායකයෙක් තමයි පෝල් ෆර්නැන්ඩු. අනිවාර්යයෙන්. සෑහෙන තරග නරඹපු පුද්ගලයෙක්. ඊට ඉහතදී අප අතරින් බා ප්‍රාර්ථනා විශේෂයෙන් කතා කළ යුතු පුද්ගලයෙක්. අනිවාර්යයෙන්. ශ්‍රී වෙල්ස් කුමාර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තමයි ඔහු කණ්ඩායම නියෝජනය කරේ. ඒකම ඔහු දක්ෂ ගායකයෙක් හැටියට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය චරිතයක්. දැන් මොරටු විද්‍යාලය කරන කතාවේදී හිටපු ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලකි රෝජර්ස් අමතක කරන්න බෑ. ඔහු දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. පසුගිය වසරේදී අපාදරින් විය වුණා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ
දිස්ත්‍රික් පුහුණුකරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරමින් සිටියා අවසාන කාලයේදී. ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක්. I think මෙවැනි දක්ෂයින් බිහි කරපු පාසල් දෙකක් තමයි මහා විද්‍යාලය ශ්‍රී ඔව් පිටින් නිදැල්ලන්ට එනවා. පන්දුවර 6ක් නිමයි. ලකුණු 10යි කඩලු 2යි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය විශ්වවිචාර වෙනසක්. රිකි සිං සමගින් ඖෂධ මීළඟට ඉංග්‍රීසි පසෙන් බායක. SLT Mobitel, recognized by Ookla as Sri Lanka's #1 mobile network for speed, is on an uninterrupted winning streak for the last 3 years. Get connected today with the fastest network. SLT Mobitel, the connection. So 10 for 2 after 6 overs. A good fight back by Moratuwa Maha Vidyalaya after being rolled out for 96. Now Sri Sumangala College Panadura trailing by 86 runs. Eshan Kavinda is on 3. He picked up a couple of wickets towards the end with the ball. Vishwa Lahiru still to open his account. Start. Good for Maha Vidyalaya. Held on to their catchers. Square arm bowler. Swinging his arms here and there at delivery point. Moratuwa Singha. He picked up one wicket for 8 runs in 3.1 overs, giving an ideal start for Moratuwa Maha Vidyalaya, especially after that rather horrible display of batting. They need these early wickets to reverse the pressure back on to this Sri Sumangala College. Off the edge and just on the bounce. That went in a flash. That went really quickly. Yeah. Dangerously living at the moment. In the air and just on the bounce. Very unlucky for the fielder and the bowler. Luck going the batter's way. Eshan Kavinda. Another short delivery, there goes for the pull, it's in the air, will fall safe. This is good cricket, he's testing the pitch, testing the batsman and not afraid to go for the pull, though he didn't execute that well. See, these are all attacking liner lengths. This is really good from Moratuwa Singh. He's not allowing the batsman to settle down, he's forcing the batsman to always play some shots. And that will create the opportunities here. Once again, that short pitch, the batsman had to play that. That was a good bouncer. Batting hasn't been easy for neither of the teams so far in this match. It's more down to poor batting than we could call it the wicket. The wicket is playing fine. The ball is coming onto the bat well. There isn't really any dangers in the wicket. It's just that it has been a poor shot display, poor shot selection, and the batsmen are technically not adaptive to play pace in particular. Just 2 runs so far from this over from Moratuwa Singh. An excellent over so far. Works away towards the onside. There's a fielder down in the deep, will be just a single. He mixed it up and got the bounce earlier, now the Yorker. So certainly trying a few different things. Moratuwa Singh. So this is going to be an exciting contest between these two teams, especially the way that bowlers are stepping up. We can be sure that we can expect some really good cricket tomorrow as well, and it's going to be a tight contest between these two teams. So 7 overs done, it's 13 for the loss of 2 wickets. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport.
With decades of precision comes a partnership between man and technology. Stay well connected at home or on the go with SLT Mobitel. 12 for the loss of 2 wickets. The wickets are falling. The batsmen finding it hard to survive out in the middle. Sachida Damian and Duranka Silva, the 2 dismissed batsmen. Both being dismissed of the faster bowlers of Moratuwa Maha Vidyalaya. Though they're not getting the purchase out of these conditions, it's been a good tight line and length. That has been the key for both the fast bowlers from the Moratuwa Maha Vidyalaya, operating from the 2 ends. Not getting any purchase, but still bowling in good areas, bowling in good lines and good lengths. Quite a hefty, beefy guy. Oshan Perez doesn't really have the pace though. Sort of ambles in and bowls a bit of a seam up. But he's got that important breakthrough. The school boys and girls enjoying the game. The prefects of the 2 schools with their blazers on. Well, we have a pretty decent crowd of school children mainly. From both the schools, Moratuwa Maha Vidyalaya and Sri Sumangala College, Panadura. Those are the teachers of the parents of the players. Plays it late, backward of a point. They'll get a single comfortably at the end. Well. I think that ball struck his face. That's always nasty. Bit of bad bounce, I think. It seems okay. So take a look at that one. Oh, just bounced off his palm straight into his face. That's nasty. But yeah, he's okay. There's 2 runs so far in this over. See, the key now for Heshan Kavinda and Vishwa Lahiru is, as I mentioned in the previous innings as well, it's just about settling in. Once you settle in, you can score runs quite easily. But what the Moratuwa Maha Vidyalaya, what their batsmen did was they tried to go for those big shots. There were some silly mistakes here and there as well, few run-outs. That costed them the game, 96 all out in their first innings. So that is exactly what Sri Sumangala College should avoid in their first innings here. Now they have already lost 2 wickets, but from here onwards, they got to concentrate. They got to focus on building a good partnership. One good partnership will change the game for Sri Sumangala College, and they need at least 1 batsman to step up and play a big innings. And so far, these 2 batsmen, they have done that. They have survived out in the middle quite well. So it's just about continuing this momentum through to the next 5 to 6 overs. And that'll be the end of the over. 8 overs done, it's 17 for the loss of 8 wickets. SLT Mobitel Mobile Non-Stop Loka. Now for all SLT Mobitel mobile prepaid and postpaid customers. Get as much data as you need across 9 of your favorite apps with an additional 2 GB for just 414 rupees. SLT Mobitel. So 17 for 2, 8 overs completed. 79 runs behind. They'll be looking to get to that score and try to build up a lead here. Panadura, Sri Sumangala College Panadura.
try to get a hold of this game, but Maha Vidyalaya at the moment fighting strongly. The schoolboys and girls of both the tents enjoying the match. Rupa Singh with his sort of a different action. A lot of square arm in it, coming low. One more to the total. The photographers, the photographic club probably of schoolboys with their cameras out there, long lenses as well. Those are quite expensive gadgets, isn't it, Oshanda? Oh, that's up in there. Beautifully ball. It's gone. It's gone. That's the third wicket. That's a beautiful delivery from Rupa Singh once again, forcing the batsman to play that shot. And Heshan Kavind sends it right up in there. And a good catch by the fielder. Yes, that was a good length, good short delivery. He didn't know much about that. He could not fend that away. He was trapped in between whether to play, whether to leave it. Just fended it away. And not in control at all. Easy catch taken on the offside. So he's got 2 wickets with 2 short deliveries. Rupa Singh calming the outfight. 3rd wicket down for Sri Sumangala. This is an excellent show of fast bowling from Rupa Singh. Just pitching it short, forcing the batsman to play and getting it up in there. So there's been a really good plan from the fast bowler. That was angled into his body. He was in no man's land. He should have probably got inside it and tried to pull it away. But he was in an awkward position and just fended it off. But credit to the bowler. He's got his breakthrough. Prabhash Jayasekara, left-hander. This is going to be interesting now with the left-hander in. I wonder how he's going to hold that short delivery. He got a wicket earlier with the short one. That was a left-hander. Again going for the pull. But with the 2 slips and a gully in position, he might try to go for that foolish delivery, leaving the batsman. There you go. Well bowled. You're right on the money to the new batsman, Prabhash Jayasekara. Rupa Singh is some serious talent here with his rather square arm action. Just pitching it short and giving a hard time for the batsman to settle in. This time pulled away, but not a convincing shot from Prabhash Jayasekara. Sri Sumangala have to be careful now that they don't lose wickets and just lose their way in this game. By bowling out the opposition for 96, they kept themselves in the match. But unfortunately now these 3 wickets have set them back. The girls enjoying the music. The Papare band. Well, they got to take the advantage of dismissing their position for just 96 runs. And as I mentioned earlier, it's all about building that one partnership that will take them to a good lead at the end of their first innings. So that is exactly what they should focus on right now. Just play it safe, not taking risks, and just drag these innings as much as they can and drag the lead as well. If they can get at least 80,
60 to 70 run lead. From what we have seen so far, it's going to be a good game. So 9 overs done, it's 18 for the loss of 3 wickets. SLT Mobitel Mobile Non-Stop Loka. Now for all SLT Mobitel mobile prepaid and postpaid customers. Get as much data as you need across 9 of your favorite apps with an additional 2 GB for just 414 rupees. SLT Mobitel, the connection. We have supporters from both the schools present here today. Only the uniformed people and the staff, uniformed children and the staff of both the schools. This is something for them to cheer about through these hard times. You need a bit of relaxation, you need a bit of entertainment, and cricket is providing that. Both the students have gone through tough times, school closures, unable to travel, same with the teachers. And something of this nature can be a bit of a relief, stress relief as well. Just come out and enjoy 2 to 3 days of cricket. We would like to remind you it's a 2-day game, and they will be playing the 1-day game, the 50-over format on Sunday as well. So 3 days of full cricket between these two schools, and much to look forward to for all those supporting these two schools. Yeah, and all these matches, batsman.com will bring you the live pictures right here from the Soyza Stadium. The day 2 and then the 50-over encounter as well. So tune in to the batsman.com YouTube page, the Facebook Live, and also PEOTV Go mobile app, PEOTV channel number 20, the Event TV channel. You can see the live broadcast there as well, and the PEOTV Facebook and the YouTube channels, and of course the batsman.com website, our Facebook Lives, and also our YouTube as well. So you have multiple options to watch the 70th battle of the goals. Mr. Pate is bowling stump to stump. He doesn't really have the pace. He's just depending on his accuracy. And he's bowling a good line and length. He's just keeping one end tight, not giving anything away, compensating or complementing Rupa Singh at the other end. That's where we are. Oshanda, you're well seen there, smiling away. Senananda Veera enjoying the game, relaxing on his phone as well on the cameras. Well, we've seen a lot of big matches in the past couple of weeks. Though it's July, normally it would be March where the big matches will be played, but where it's been that kind of a year, that kind of last couple of years so far. And the huge question, Ocean, is when will we get back to normalcy in Sri Lanka, isn't it? Well, we'll have to wait and see. 10 overs completed. It's 19 for 3. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLT Mobitel, the connection. All the non-stop data you want for Facebook, YouTube and WhatsApp for just 353 rupees. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel, the connection. Introducing the Singer Smart Inverter Air Conditioner, featuring Econo Mode that saves energy while you sleep. Inverter Quattro technology that helps maintain steady cooling. Automatic Active Clean technology.
smart Wi-Fi that lets you access and control your air conditioner from your smartphone. And sounds as low as 26 decibels to help you sleep. Singer Smart Inverter Air Conditioner. Shopimo, a subsidiary of CSN Group, offers clothes and accessories for men, women and children. Our 4-story showroom, located in Horna Road, Panadura, is the flagship store. This modern showroom offers a wide range of value for money products, all under one roof. The wide range of collection at Shopimo caters to a mass range of customers. Shopimo Fashion, Horna Road, Panadura. ලකුණු 19යි කඩලු 3කට ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ලකුණු 98කට මොරටු විද්‍යාලය දැවී යාමෙන් අනතුරුව සචින ඩේමියන් ලකුණු 4කට දැවී ගියා දුරංක ලකුණු 2යි හේෂන් කාවින්ද ලකුණු 8කට දැවී ගියා විශ්ව ලයිරු සහ ප්‍රභාෂ් ජයසේකර පිටියේ විශ්ව ලකුණු 4ක් නොදවී ලබාගෙන පන්දු යැවීමේදී මාලිත් රූපසිංහ සහ ඔෂාන් පීරිස් ඉතාම ආනගි ලෙස පන්දු යැවීමෙන් ප්‍රබල තරශනයක් එල්ල කරා පිටිකරුවන්ට කඩලු දෙකක් මාලිත් රූපසිංහට ඒ වගේම ඔෂාන් පීරිස්ට කඩුලක් මාත් සමග මොරටු විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදිශේක් අමිල සුබ සන්ධ්‍යාවක් ක්‍රීඩාවලියේ ප්‍රිය මිත්‍ර මිතුරනි සුමංගල පළමු ඉනිමයි මේ දිගෑරීමෙන් තියෙන්නේ 70 වන රන් මාස් 8නේ පළමු කඩුල්ල සචින ඩේමියන්ගේ කඩුල්ල අති විශිෂ්ට උඩපන්දු රැකීම කඩුල්ල පසුපස සිට කරු රකින්නා දෙනෙත් ඉන් අනතුරුව ගලි කලාපේ උඩපන්දුවක් ලබා දෙමින් දැවිගේ දුරංක මේ අවසන් කඩුල්ල හේෂන් කාවින්දගේ කඩුල්ල තම හොදින් තාර්ශනාත්මක පන්දුවක් යොමු කරමින් තෙවන කඩුව ලබා ගත්තේ මාලිත් රූපසිංහ. තවත් ලකුණු 77ක් පසුපසින් මොරටු විද්‍යාලය ලබාගත් ප්‍රථම ඉනිමේ ලකුණු 96ට වඩා ශ්‍රී සුමංගල කණ්ඩායම. පන්දුවේ කාර්යභාරය. පන්දුවක්. ඊතමානගේ ස්ථානගත කිරීමක් ජීප් කව කලාපයේ දෙසින් පොයින්ට් සහ කව කලාපයේ අතරින් ලකුණු 4 ඉතාම අනගේ ස්ථානගත කිරීමක් කාලය මැනීමත් ඉතාම ඉහළ තත්ත්වයක තිබුණා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට අවශ්‍ය කරන ලකුණු 4ක් ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන් විශ්ව ලහිරුට තමන්ගේ පිතිකරණයේදී විශ්වාසය ගොඩනැගීම සඳහා ඉතා වටිනා පාරක්. මහතරේ පාරක් සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙලනම් ලකුණු 23යි කඩලු 3යි. ඒ ඉහළ තාක්ෂණයක්ද දක්වන ලැබුණ අමිල විශේෂයෙන් තරමක ඉපිලීමක් සහිත පන්දුව පසුපාදයට ගමන් කරන බැක්ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහර තාක්ෂණය ඉතාම ඉහළින් ගැබ් වී තිබුණු පහරක්. අනිවාර්යයෙන්ම තාක්ෂණයේ උපරිමයෙන්ම ගැබ් වී තිබූ පහර. මොකද ගුග්ලෙන්තේ පදින පන්දුව පසුපසට පාදය යොමු කරමින් ඉඩ පස්තාව ලබා ගැනීම එක්ස්ට්‍රා කවර් හරහා තල්ලු කරමින් වගේ මහතරේ පහර ලබා ගන්න. තාමත් ඉහළ තාක්ෂණයක් තිබුණු පරිපූර්ණ පහරක්. විශ්ව ලහිරු ලකුණු 8යි. ඒ වගේම මේ දින තුනම ඉවෙන්ට් TV නැත්නම් ඉවෙන්ට් TV channel PEOTV හරහා ඔබට තරගය නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා. කතා කරමේ පන්දුවෙන් පසු තරමක හිටි පන්දුවක් නාලිකා අංක 20 ඔස්සේ මේ තරගය PEOTV හරහා ඉවෙන්ට් TV තුලින් නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඔබ PEOTV Go mobile app එක තුලින් ඔබට මේ තරගයේ සජීවීව නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම PEOTV Facebook සහ YouTube තුලින් තරගයේ නැරඹීමේ හැකියාව සහ batsman.com හරහා තරගයේ නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම එක්දින තරගයත් මේ තරගය මෙන්ම සජීවීව විකාශනය කිරීම නියමිතයි. දසොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. අනිත් මීලක පන්දුව මැද ගැටි ඊළඟ නැගෙන පාන්දුවට පාරක් කෙල කරනවා. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. ෂොට්. මාලිත් රූපසිංහ විශේෂයෙන් පිටින දෙසින් පන්දු කීපයක් පතිත කිරීමෙන් අනතුරුව එකවර ඔහු ඉතාම හොඳින් මේ බවුන්ස් පන්දු යොමු කරන තරමක පිටිකරුගේ හිස ප්‍රදේශයට මේ පන්දුව පැමිණෙන. ඒ නිසා වෙන තරමක දෙගිඩියාවෙන් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ පිටිකරුවන්. ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් කඩු දවා ගැනීම සඳහා මේ උපාය. මම හිතන්නේ මොරටු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා තිරණය කරලා තියෙනවා හැකිතාක් මොවුන්ගෙන් පන්දු යවා ගන්න. මොකද වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් නිවැරදි ඉලක්කයට පන්දු යමින් සිටින නිසා ඔවුන්ගෙන් උපරිම බලන නෙලා ගන්න කණ්ඩායම් නායකයා සිතනවා ඇති. ඒ වගේම ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් කෙටි පන්දු යෝග පන්දු ගුග්ලෙන්තේ බද්ධ කරමින් තම ඉහළ නැගෙන ඉපලෙන පන්දු යොමු කරමින් තම නායකයාට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙනවා. ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින 11 වන පන්දු වාරය
නැවතත් කෙටි පන්දුවක් ස්කාලේ කලාපයටයි පන්දුව යන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ. ඒ නිමාව 11 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 23යි කඩලු 3කට. Boost your talk, SMS, data, all in one package. Talk, text and go online to your heart's content. Activate the booster package today. SLT Mobitel, the connection. සුමගුල් මොරටු 70 වන මහා තරගයේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් ලෙසින් ප්‍රදීප් පුඩවත්ත සහ නිලාන්දු සිල්වා. ඒ වගේම තරග තීරකවරයා ප්‍රේමලාල් ප්‍රනාන්දු. ප්‍රධාන ලකුණු සටහන්කරුවන් ලෙසින් චාමර පෙරේරා සහ දිමුතු නවීන්ද්‍ර කටයුතු කරනවා. ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වී. වගේම මොරටු මහා විද්‍යාලය මෙහෙයීමේ වරම මధుර ප්‍රනාන්දුයි මේ වසරේ ලැබී තිබෙන්නේ. සුමංගල විද්‍යාලය මෙහෙයවනවා ප්‍රභාස් ජයසේකර. ප්‍රභාස් ජයසේකර තමයි කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ. මොරටු විද්‍යාලයේ ඉනිමේ අධ්‍යයනයේ ප්‍රථම වෙනස්කම් සිදු කරන ආකාරයක් දක්වන ලැබෙන්නේ දඟපන්දු යාන්නේ කැදවා තිබෙනවා. කමිල මම හිතනවා දඟපන්දු යාන්න පන්දුවාරක දෙකක් තුනක් යවා නැවතත් වේග පන්දු යාන්නන් පන්දු යෑමේ කාර්යභාරයට කැඳවයි කියා. මොකද ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යෑමෙන් සිටියේ. කඩලු 3ක් පන්දුවාර 10ක් තුලින් දවා ගන්නට ඔවුන් දෙදෙනාට හැකියාව ලැබුණා. විශ්ව ප්‍රනාන්දු කැදවා තිබෙන්නේ පන්දු යෑම සඳහා තරමක වෙහෙසක් තියෙන්නට ඇතිද වේග පන්දු යවන්නට. ඒ නිසා වෙන විය හැකි දඟ පන්දු යවන්න කැදවා තිබෙන්නේ පිටතක පන්දු යවන්න. පන්දුවල ඔයගොල්ලන් තේපත් වෙන පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. උන් ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙනසක් සිදුවන්නේ නැහැ. සුසුමංගල ඉරිමේ සිටින ප්‍රබලම පිතිකරුවන් දෙපළ තමයි දැන් පන්දුර පහර දෙන අත්දැකීම් සෑහෙන්න තියෙන පිතිකරුවන් දෙපළ. නායකයා ප්‍රභාස් සහ විශ්වලහිරු දෙදෙනාම ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. පෙර අවස්ථාවේදී පැවසුව සුසුමංගල විද්‍යාලයේ දෙවන කොටසේ එක්දින ශූරතාවය පිට වසර දෙකක් ජයග්‍රහණය කළා. ඒ නිසා වෙන අත්දැකීම් එම කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කළ අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. අනිවාර්යයෙන්ම මොරටු මහා විද්‍යාලයක් කල්පනා කරනවා ඇති මොහොන් දෙදෙනාගේ කඩුල හැකි ඉක්මනින්ම දවා ගැනීමෙන් නැවතත් පීඩනය සුමංගල පිළිවෙත ලබා දෙන්න. විශේෂයෙන්ම ප්‍රභාස් ජයසේකර කණ්ඩායම් නායකයා කිසියම් පීඩනයකට ලක් වී තිබෙනවා. ඔවුන් තාමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කළා නැහැ. ආනගී ස්ථානගත කිරීමක් හරියටම පෙර පාදයේ පන්දුව වැටෙන ස්ථානයට ගෙනෙමින් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරනවා. ඩීප් කවර් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ප්‍රභාස් ජයසේකර ඊටම පිත්තේ මැද්දේ පන්දුව අද්දා ගැනීමෙන් ලකුණු 4ක් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ දැන් ලකුණු 27යි. ඒත් සමග ප්‍රභාස් ජයසේකර ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 4යි. තමත් අලංකාර පහරක් අපි කියනවා පොතේ පහරක් කියලා නිවැරදි ආකාරයෙන් පන්දු වැටෙන ස්ථානයට පාද යොමු කරමින් හිස පාත් කරමින් පිටේ මැදට පන්දුව ලබාගෙන මෙලකට පහරක්. සෑහෙන විශාල වගකීමක් තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන් දෙපළ සතු මේ ඉනිමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ගෙන යාමට. මේ කඩුල්ලේ සමස්ථාවයේ සෑහෙන වැදගත් විද ගැනීමට මොරටු විද්‍යාලය පන්දු යවන්නට. තත් පන්දුවක් යොමු කරනවා. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරන්නේ. හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. අද දිනේ හොඳින්ම හිරුරස් පතිත වෙන අවස්ථාව දැන් තමයි ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ. තාම හොඳින් හිරුරස් පතිත වෙනවා මේ සවස් යාමේ. පෙර පාදයේ ආරක්ෂිත පහරත් සමගින් 12 වන පන්දුවාරයේ නිමාවද තවමත් විනිශ්චයකරුවන් එක් පන්දුවක් තිබෙනවා. නමුත් තරගයේ විනිශ්චයකරුවන්ට අනුව එක් පන්දුවක් තිබෙනවා. මේ පන්දු යවන්න. දැන් 12 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 27යි කඩලු 3කට. තරමක ජීවයක් තිබෙනවා මේ හිරුරශ්මි ප්‍රතිදීමත් සමග ක්‍රීඩකයන්. තරමක් වලාකුළු ඝනව තිබුණේ මීට පෙර අවස්ථාවන් කිහිපෙදී. මෙතනම
ආලෝක තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. දැන් ඊටම හොඳ හිරු රශ්මියක් සමග ඊට හොඳ ආලෝක තත්ත්වයක් ක්‍රීඩා පිටි. තවත් වෙනස්කමක් මහිත් අපුහාමි කැදවා තිබෙන්නේ පන්දු යෑම සඳහා. දෙකෙන්ම දඟ පන්දු යවන්න ඕනේ. දැන් පන්දු යෑමේ කාර්යභාර නිරත වෙ සිටින්නේ. මහිත්ගේ ප්‍රථම පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. මහිත් අපුහාමි ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27යි කඩලු 3යි. වර හොඳ පාන්දුවක්. අඩලු කෙලින් මෙලි කරන පාන්දුවට ආරක්ෂාකාරී ඉදිරිපාදයේ පහලක් කළ කරන්නේ. තරමක අවසන් පාන්දුව පිටින් නිවත පත්ද කරේ පිටිකරු පෙළබීම සඳහා තමයි පාන්දුව යොමු කළේ. නමුත් නිදහසේ පාන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හැරියා. ඒ වගේම අමිල මේ හිරු රශ්මිය පතිතුමත් සමග තනතිරුවේ වෙනස්කමක් සමහර පිට සිදුවේ හැකි. ඉතා හොඳින් ඉක්මනින් වියලෙනවා. ඒ නිසා වෙන පන්දුරු පාර දෙපිටිකරණයට පහසුවක් වේවි. රවි පහරක් නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 27යි තවමත්. කඩලු 3ක් දැවි. තවත් ලකුණු 69ක් පසුපසින් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පොදු විද්‍යාලයට වඩා. ඊටම හොඳ පන්දු වාරයක නිමාව නිලකුණු පන්දු වාරයක්. ලකුණු 27යි පන්දු වාර 13ක් අවසන්යේදී කඩලු 3කට. එන්න data වැඩි වෙන්න data බෝවන් data බෝවන් latency අඩුයි data වැඩියෙන් data බෝවන් data බෝවන් යන තැන SLT go එක යන් data බෝවන් data බෝවන් SLT Mobitel Home Broadband සමගින් non-stop ගමනකට data බෝවන්. පිටින් දෙසින් ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා සමග 6 දෙනෙක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වගේම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් කලාපේ ක්‍රීඩකෙක් ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා තරමක් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් මැදිවන්නට සිටින්නේ. කවර් කලාපේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. පිටින් දෙසින් ආක්‍රමණය වරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. කවිල අපි කතා කරමින් සිටීමේ හිරු රශ්මියේ පතිත වීමත් සමග තනතිල්ලේ ස්වභාවය වෙනස් වේද කියලා මම හිතන්නේ පිටිකරුවන්ට තරමක් යෝග්‍ය වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද මේක අලුත් තනතිරුවක් මෙම තරගයේටම සැකසුම් තනතිරුවක් නිසා වරෙන් පාරක් කෙල කරනවා මිඩවුන් කලනවා. එක් ලකුණයි. එම නිසා මේ අලුත් තනතිරුවක් නිසා මම හිතන්නේ හිරු රශ්මියේ වැටෙන්න ඒ අර තියෙන තෙතමනය නැති වෙලා පන්දු පිත්තර වෙන ගතිය වැඩි වෙයි. නමුත් හෙට දිනේ පමණ වෙන විට තනතිරුව මේ ආකාරයෙන් හිරු රශ්මියේ පතිත වූවොත් මම හිතන්නේ කිසියම් කඩතුළු වීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්න ටිරෝන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙමයි ලකුණු නැති තනතිරුවක්. හැබැයි අමිල පසුගිය අන්තර් සමාජීය තරග රාශියක පවත්වපු ක්‍රීඩා පිටියක් ලකුණු ලබාගත් තනතිරු කීපයක් දක්වන්න ලැබුණා. එහිදී විශේෂයෙන් ලංකන් ක්‍රීඩා සමාජය සහ ටැමිල් යුනියන් අතර තරගයේදී ලකුණු 300 ගණනක් ලබා ගත්තා. එම තරගයේදී ටැමිල් යුනියන් කණ්ඩායමේ දිරුවන් පෙරේරා ශතකයක් ලබා ගත්තා. එම තරගයේදී නිසාවෙන් පසුගිය අන්තර් සමාජීය තරගවලදී මේ තනතිරු තුල ලකුණු තිබුණා. නිසාවෙන් හොඳ තනතිරු කිහිපයක් පසුගිය කාලෙදී සකස් වුණා. කෙල කරනවා ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. අවසරයෙන් 14 වන පාන්දු වාර අනිමාව දක්වනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 28යි කඩලු 3යි. Boost your talk, SMS, data, all in one package. Talk, text and go online to your heart's content. Activate the booster package today. SLT Mobitel, the connection. තරග 8ක් සහ තරග 7ක් කණ්ඩායම් දෙක පිළිවෙලින් සුමංගලයට තරග 8ක් තරග 7ක් මොරටු විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණයකට තිබෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් 2010 වසරේදී අනුරුද්ධ කල්ලාරගේ නායකත්වයෙන් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා. ඊට
පසු පැවති සියලුම තරඟ ජය පරාජය ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. Taman මෙතනම ඇදී එන පාන්දුව තනතිල තුලදීම රැක ගන්නට මහිත් අප්පියහම සමත් වෙනවා. ඒ වගේම අමිල මීට පෙර මොරටු ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති තරගයේ මහා තරගයේදී ජයග්‍රහණය කණ්ඩායම් දෙකටම ඉතාම හොඳින් තිබුණා. මේන්න ජයවී යනවා. පෙරලා උඩ පාන්දුවක් ලබා දෙනවා. පන්දය වූ මහි අප්පුහාමි අතටම යනුව මේ තරගයේ බලාපොරොත්තු වුණු කඩුල්ල මොරටු විද්‍යාලය දැන් අත්පත් කර ගන්නවා. නායක ප්‍රභාස් ජයසේකරගේ කඩුල්ලයි ලබා ගන්නේ. ලකුණු 5කට දැවි යනවා. ඒ අනුව කඩලු 4ක් දැන් සුමංගල විද්‍යාලයට අහිමි වෙනවා. ලකුණු 28ක් තුල ප්‍රබල තර්ජනයක්. තමන්ගේ ලකුණු 96 රැක ගැනීම වෙනුවෙන් ඒතා ඉහළ ගණයේ පන්දු යැවීමක්. මේ පෙරලා උඩ පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහර සුරකිව පන්දුව උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගන්නවා. ඒ අනුව 4 වන කඩුල්ලයි ශ්‍රී සුමංගලයට අහිමි වන්නේ. ප්‍රවාස් ජයසේකර දැවි යන පිටිකරුවා උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා. පන්දය වූ මහිත අප්පුහාමි ලකුණු 5කට පන්දු 21දී දැවි යනවා. දැන් ලකුණු 28යි කඩලු 4කට. නවපිතිකරුවා අකිල වෙදමුල්ල නමුත් දැන් ඔහු සතුව සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා. මේ ඉනිම ගොඩනැංගීම සඳහා මේ පෙරදැවී යාම කොමත් පන්දු යවන තරම පන්දු ගුරුවට මුසු කරද්දී ඩ්‍රයිව් පහර කරා පිතිකරු පෙළඹ වෙනවා. ඒ තමයි ඔවුන්ගේ උත්සාහය. ඒ සාර්ථක කරගන්න පන්දු යවන්න අපුහාමි අකිල වෙදමුල්ල අද වර්ණ දිනා ගන්නවා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පළමු වරට මහා තරගයක් ක්‍රීඩා කරමින්. ඔහු අතිරේක කරු රකින්නා ලෙසින් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔහු අද දිනේදී ඔහුට සෑහෙන්න වගකීමක් තිබෙනවා මේ ඉනිම ගොඩනැංවීම සඳහා. පාරෙන්ම ඉස්සර කඩුල්ල කමිලා අපි දැක්කේ මහිත් දිගින් දිගටම එකම ස්ථානයට පන්දු යෑමෙන් පීඩනයක් කියලා කරා. ඔහු කලින් පන්දු වාරයේ නිලකුණු පන්දු වාරයක්. මම හිතන්නේ මේ පීඩනයට තමයි කණ්ඩායම් නායකයව දවා ගන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබුණේ. මෙවැනි තරඟ තුල මේ විශේෂයෙන් දින දෙකේ තරඟ තුල පන්දු යවන්නන් සිදු කළ යුත්තේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන්ම එකම ස්ථානයක පන්දු යෑමෙන් පන්දුට පහර දෙන්නාට කිසියම් පීඩනයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. එකම ස්ථානයක පන්දුව පතිත කරමින් මේ මහිත් ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රගුණ කළ තිබෙනවා. දැන් පන්දු රකින්න රැඳවීම තුලුත් විශාල තරචනයක් පිටිකරුට. සිලි පොයින්ට් ඒ වගේම ෆෝර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ස්ලිප් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් හදවා තිබෙනවා. ඒ වගේම එක්ස්ට්‍රා කවර් පොයින්ට් සහ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ඒ වගේම මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් හදවා තිබෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 28යි කඩලු 4යි ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ 15 වන පන්දු වාරයේ. නිදැල්ලේ යාමට ඉඩ හරිනවා. පායින් දෙසින් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ. ඒ මිඩෝන් සහ ස්කාලි කලාපයේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා ප්‍රබල තර්ජනයක්. මොරටු විද්‍යාලය පන්දු යවන්න. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ මහිත් අප්පුහාමි. මීට වසර ගණනාවකට පෙර මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ක්‍රීඩා කරපු අනුරංග අප්පුහාමිගේ පුත්‍රයා. රත්නද පන්දුවක් අවසරෙන් පන්දු වාර 15ක නිමාව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 28යි කඩලු 4යි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. SLT Mobitel, recognized by Ookla as Sri Lanka's #1 mobile network for speed, is on an uninterrupted winning streak for the last 3 years. Get connected today with the fastest network. The connection. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව මේ තරම් කතා කරන්නේ මේ තරම් චමත්කාරයක් තිබෙන්නේ මෙන්න මේ නිසාවෙන්. පළමු ඉනිම ලකුණු 96කට දවාගත් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ පන්දු යවන නමුත් ඔවුන්ට දැන් පැවරිය ඇති ඉනිම තුල කඩලු 4ක් ලබා දී තිබෙනේ ලකුණු 28කට. කණ්ඩායම් දෙකේම පන්දු රකින්නන් පන්දු යවන්නන් මේ දක්වා ඉස්මතු වී තිබෙන අවස්ථාවක් තමයි දක්වන්න ලැබෙන්නේ. තවත් ලකුණු 68ක් පසුපසින් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ ඔවුන්ට ඉතාමත් හොඳ අනගි අවස්ථාවක් තිබුණා කමිල. ලොකු පීඩනයක් එල්ල කරමින් ලොකු වැඩිපුර ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන දෙවැනි ඉනිමේදී මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ලොකු පීඩනයක් ලබා දෙන නමුත් ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් කිසියම් පීඩනයකට ලක් කරන්නට මොරටු මහා විද්‍යාලය වේගපන්දු යවන්නට හැකියාව ලැබුණා.
ත්‍රස්තවාදයේ ආරක්ෂිතකාරී පියවර ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. ඔබ කිව් දෙයට මාත් එකක වෙනවා. ඔවුන් පීඩනය Taman වෙත නතු කරගත්තා. විශේෂයෙන් නිදහසේ පන්දුට පහර දුන්න අවස්ථා දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ. ඔවුන් විශේෂයෙන් ඕනකට වැඩිය Taman ආරක්ෂාකාරී වීමට ගිය අවස්ථා තමයි දක්වන්න ලැබුණේ. විශ්ව පනාන්දු මිනිස්සු කරපාසු කරමින් යොමු කරන පාන්දුවට නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පියවර. ලෙක් කලාපේ පාන්දු රකින්න සිටි පන්දු රකින්න පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සහ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විශේෂයෙන් මේ පාසල් දරුවන්ගේ දක්ෂතා පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන සෑම තරගයකදී මේ වන විටත් අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායම එංගලන්ත සංචාරය සඳහා සූදානම්. නිරන්තරයෙන් මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව ඔවුන් අවධානය යොමු කරනවා. ඔවුන්ගේ දක්ෂතා පිළිබඳව සොයා ගන්නවා කවුරුන්ද ශ්‍රී ලංකා ජාතික තලයේ සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ කියලා. එයින් අප කතා කරමින් සිටියා මොරටු විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් නිශාන් මදුෂ්ක. ඔහු දැන් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩා කරනවා. මහා විද්‍යාලය බිහි කරපු මෑත කාලීනව බිහි කරපු විශිෂ්ට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් නිශාන් මදුෂ්ක. ඒ වගේම ඔහුත් සමගම රාගම ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන සමින්ද පොනාන්දු. ඔහුත් ඉතාමත් හොඳින් පළමුවෙනි තරඟාවලිවල ලකුණු රැස් කරමින් පන්දුවාරය ගැනීමාව 16 වෙනි පන්දුවාරය ගැනීමවන්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 28යි කඩලු 4යි. Boost your talk, SMS, data, all in one package. Talk, text and go online to your heart's content. Activate the booster package today. SLT Mobitel, Deep. 28යි කඩලු 4කට තේපානයට පෙර යවන අවසන් පන්දු වාරයේ විය හැකි. බලමු. මොරටු අහස උඩ ඒ ආසියානාව. පන්දු නිදැල්ල යාමට ඉඩ සලසනවා මහිතප්පුවාමි තම තුන්වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ක්‍රියාත්මක කර පන්දු වාර දෙකම නිලකුණු පන්දු වාර ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔහුට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. දැවී යනවා බොහෝ විට තරගය තේපානය සඳහා නතර කරනවා විය හැකි. තේපානයට මත්තෙන් යවන අවසන් පන්දු වාරයේදී කඩුලක් දැවී ගියහොත් අනිවාර්යෙන් තේපානය සඳහා නතර වීම. දැන් තරගයේ තේපානය සඳහා නතර වෙනවා. අවශ්‍ය කරන තවත් කඩුලක් ලබා ගන්නවා. මේ තරගයේදී වර්ණ දිනාගත අකිලගේ කඩුල්ල ලබා ගැනීමත් සමග පස්වන කඩුල්ල දවා ගන්නවා මොරටු විද්‍යාලය. අකිල ලකුණු නොලබා දැවී යනවා. අනිවාර්යයෙන් ඉතාමත් හොඳ ආගනා කඩුල්ලක් ලබා දෙනවා තම කණ්ඩායම වෙන මහිත අපි පෙර කතා කරා විදිහම එකම ස්ථානයේ එකම ආකාරයෙන් පන්දු යැවීම නියම මේ කඩුළු දෙකම ලබා ගත්තේ. යනුව තේපානය සඳහා තරගය නතර කරන විට කණ්ඩායම් දෙකම කිසියම් කරට කරසාටනගේ යදී සිටිනවා. අතරින් කිසියම් වූ මට්ටමකට මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ඉස්මතු වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා මේ අවසාන පන්දුවේ ලබාගත් කඩුල්ලත් සමග. අති විශිෂ්ට ක්‍රීඩා විලාසයක් මොරටු විද්‍යාලයේ මේ අවසාන කාල සමය තුලදී සුමංගල ඉනිම සචිර ඩේමියන් ලකුණු 4කට දුරංක ලකුණු 2කට ඒෂන් කාවින්ද ලකුණු 8කට දැවී ගියා. ඒ වගේම ප්‍රභාස් ජයසේකර ලකුණු 5කට කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් ලකුණු 10 සීමාවටත් පැමිණීමේ හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. නොදවි පන්දුට පහර දෙන විශ්ව ලහිරු ලකුණු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. කඩලු 5ක් පන්දු වර 16 පන්දු දෙකකදී ලකුණු 28කට. මොරටු මහා විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම මලිත් රූපසිංහල ලකුණු 16කට කඩලු 2යි. ඔෂාන් පීරිස් ලකුණු 7කට එක් කඩුලයි. විශ්ව පනාන්දු කඩුල ලබාගෙන නැහැ. ලකුණු 5යි පන්දු වාර 3ක් තුලදී. මෙන්න මලිත් අප්පුහාමි විශිෂ්ට ගානේ පන්දු වාර 2යි පන්දු 2ක් තුල නිලකුණු පන්දු වාර 2ක් සමගින් කිසිදු ලකුණක් ලබා නොදී කඩලු 2ක් ඉතාමත් වටිනා කඩලු 2ක් ලබා ගැනීමෙන් සුමංගල ඉනිම කිසියම් අඩියක් 2ක් පස්සට යොමු කරන්නට හැකියාව ලබා ගන්නවා. මහිතප්පුහාමි ඉතාම විශිෂ්ට පන්දු යෑමක් පන්දු වාර 2යි පන්දු 2යි ලකුණු ලබා නොදී කඩලු 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දිවාහාර කාල සමයේ අනතුරුව මේ සුමංගල විද්‍යාලය පන්දු දැක්මට පැමිණෙයි. අනතුරුව මේ දුවාදිය දැවියාම තම හොඳින් පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩකයා දුවාදිය දවා ගැනීමත් සමග
තරගයේ සම්පූර්ණයෙන්ම කන පිට පෙරළු අවස්ථාවක්. පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදීමෙන් ලකුණු ලබා ගන්නට පෙර ඇතුළු දැවී ගියේ. මේ විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් හිමාල්ක ප්‍රනාන්දුගේ මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ සිටයි උඩ පන්දුව රැක ගන්න. ඉන් අනතුරුව 4ක් බාලික කලාපයේ දෙසින් උඩ පන්දුව විදුෂ්ට පීරිස් රැක ගනිද්දී හේෂන් කාවින්දට කඩුල්ල. මේ අවසාන කඩුල්ල අග්‍රගණ්‍ය විශිෂ්ට ගණ්‍ය උඩ පන්දු රැකීම හිමාල්ක හතර සීමාව අවසානයේදී මේ පන්දුව විසි කරේ. ඒ අනුව සුමංගල විද්‍යාලය ලකුණු 96කට මොරටුව විද්‍යාලය දවා ගැනීම සමග මේ පන්දුව පහර දීමට පැමිණ ප්‍රථම කඩුල්ල වෙනුවෙන් සචිර ඩේවියන් සහ දුරංක සිල්වා. සචිර ඩේවියන් දැවියන්නේ ප්‍රථම කඩුල්ල ලෙසින්. විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් යාත කඩුල්ල පසුපස සිට දෙනෙත්. ඉන්නතුරුව දුරංක දැවියන්නේ. විශිෂ්ට පන්දු ඇයුමක් මාලිත් රූපසිංහ ඔහුගේ දෙවන කඩුල්ල. ඉන්නතුරුව ලකුණු 4ක් ප්‍රභාස් ජයසේකරගේ ඩ්‍රොයි පහර ඩීප් කවර් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 4ක්. මේ අවසාන කඩුල්ල ලෙසින් අකිල වෙදමුල්ල දැවිගේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට තාම විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක් අවසන් භාගයේදී මොරටුව විද්‍යාලය තරගයට සම්පූර්ණයෙන්ම වුණ දැන් තරගයේ විවෘත ස්වභාවයක් ගැනීම වෙනුවෙන් පන්දු යැවූ ආකාරය පෙනියන්නේ. ලකුණු මේ සමතතාවයේ කඩළු අතර කිසිදු සමතතාවයක් නැහැ කතා කරන්නට. ලකුණු 10 සමතතාව දෙකක් පමණයි තිබෙන්නේ තුන්වන කඩුල්ල සහ හතරවන කඩුල්ල අතර. ඒ අනුව මේ අවසන් සැසිය සම්පූර්ණ ගෞරවවත් කර ගන්නවා මොරටුව විද්‍යාල ක්‍රීඩකයන්. ඉතාම විශිෂ්ට ලෙසින් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරා මේ අවසන් භාගය. අපි සූදානම් තේපානය වෙනුවෙන් මද විරාමයක් ලබා ගන්න. ඉන් අනතුරුව නැවත සොයිස ක්‍රීඩාංගණයේ සිට තේපානයේ අනතුරුව වහම බලාපොරොත්තු වෙන සමතතාවය ප්‍රධාන සමතතාව මැදිරියට.
Mobitel Mobile Non-Stop Loka. Now for all SLT Mobitel Mobile prepaid and postpaid customers. Get as much data as you need across 9 of your favorite apps with an additional 2 GB for just 414 rupees. SLT Mobitel. Right, so welcome back to the session 3 of the day 1. This battle of the goals, Sri Sumangala College versus Moratuwa Maha Vidyalaya. The 2-day encounter. Well, it's been a roller coaster ride so far. After being dismissed for just 96 runs in their first innings, Moratuwa Maha Vidyalaya came back strongly to pick up 5 wickets for just 28 runs. And the second session, well, it's a tie between the two teams. Moratuwa Maha Vidyalaya picking up 5 wickets for 15. Oh, that's a boundary to start off the proceedings of the session number 3. Good there by the... Yes, a welcome boundary, needed runs. The struggle before the tea session just could not get going. So this will just ease that a bit of a tension out there, the nervousness. Once again, a very good evening to all the viewers joining us on thebatsman.com, on Event TV, and all our social media platforms on PEOTV Go mobile app, PEOTV Facebook and YouTube pages, as channel 20 on Event TV. And warm welcome, hope you're at game. These are two schools. Coming to Gayatri is the new man in. Wicket fell just before the tea break. It's been a good tight bowling. Mahitapuhame picking up 2 wickets for just 4 runs in 2.4 overs. It's been a wonderful effort with the ball from the spinners of Moratuwa Maha Vidyalaya. Oh, that's very... Kept a touch low, lucky that didn't go onto the stumps. Probably a delivery should have played on the front, go on the back foot. And very lucky to that one. 17 completed, 33 for 5. As a recognized #1 mobile uninterrupted for the Get Connect notice. So there's tied between Moratuwa Maha Vidyalaya picking up 5. So Sumangala College picking 5 for 15, and Moratuwa Maha Vidyalaya picking up 5 wickets for just 28 runs. So both sides picking up 5 wickets each. So the second session ends in a tie. That's a full toss there. Punch down the ground, quick single. Overthrow there. Could have been an overthrow, but the batsman. Yes, so they have to keep chipping it away at the score. Another 63 needed. They cannot afford to be bundled out less than 96 now after doing all the hard work. So Panadura, Sri Sumangala College, Panadura direct it. So would have been close, probably would have got in a diving effort.
Few runs coming after the tea break. He gets another single. Yeah, this is good. This is what they need right now. Instead of being over defensive, instead of being extra defensive, you got to play your shots. You got to take the singles. You got to take the twos. On offer, plenty of gaps all around the ground. So it's just about maneuvering the ball through those gaps and getting those singles as well. See, that's good. It's once again picking up a single and consistently rotating the strike, consistently ticking the scoreboard. So that's exactly what these two batsmen are supposed to do at this stage of the game. Yes, he's looking very confident coming to Gayatri from the time he came 7 of 6. Lahiru has played 32 for his. They need to keep pinching those singles and twos, keep rotating the strike. The batting hasn't been good today for both teams. It has been very, very poor. Some of the shot selections. The bowling has been decent. It has been good at times. But really nothing much on this wicket for them to be bowled out for 96 and to be 36 for 5. Nothing. It's just that it has been very poor. Dot ball to end the over 18, complete at 36 for 5. Inna data badi ben data bo one data bo one data badi in data bo one data bo one yana tana SLT go yang data bo one data bo one SLT Mobitel home broadband සමගින් non-stop ගමනකට Panadura Sri Sumangala College. Oh, high full toss. He was down on one knee, but he was looking to sweep anyway, even before the ball was bowled, and he was in a bit of a tangle, managed to control it and get it. Coming to Gayatri, he's definitely looking for runs. The intent is clear. Apuham from both teams, I would say there have been probably a couple of drop chances which could have been taken, but overall it has been good. Some brilliant catches from both teams. Ground fielding has been effective. 19 completed. It's 38 for 5. But if she doesn't lay eggs, she'll have to go. Right, your pet can stay. UHD quality video streaming on Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. Internet like a boss. SLT Mobile. So looks like there's a bowling from Moratuwa. With there another spinner coming up, Sukita Devtilina. So they're opting to go with the spinners, obviously understandable. Picking up those wickets, spinners have been at the forefront of picking up those wickets. Vidyalaya. A packed off for Vishwa Lahiru. So obviously the bowler
is forced to bowl outside the off stump. A slip in position as well. Good looking shot, but enough. The wicket looks very good to bat on. There is no terrors at all. You hang in there, there is runs on offer. If you play good cricket in shots. But unfortunately, both teams, the callers to Belfast, the batters haven't good enough. They've been down to poor selections and haven't been able to try and get long scores in the ship. To start off, you will still in a maiden to start off 38 for the loss of. It's a mobile non-stop loca. Now for all SLT pre-custom data as you need across 9 of your favorite apps with GB for just 400 SLT. Tick-took. Get non-stop TikTok plan at just ₹1 for 7 days and 363 rupees for 30 days. Activate now. SLT Mobitel, the connection. Still trailing by 58 runs. Sumangala College. They'll be pretty disappointing with their efforts with the bat after dismissing Maha Vidyalaya for just 96 runs. Well, it's been that kind of a day for both the teams with the bat. As you correctly mentioned, Ricky, nothing much in terms of demons in this pitch. It's just about poor shot selection, not judging the ball well, not understanding how to behave. Moratuwa Singh. Yes, sir, the fast bowler picked up 2 wickets with the short delivery. I like this approach from the skipper. Bringing in your star bowler Moratuwa Singh, who has already picked up 2 wickets for 68 runs. Just why not try him for another couple of overs? Try to get another. Goes looking for that Yorker, trying to go through the of the batter. It's a pace spinner on both ends. Mixing things up. Yes, going for the best bowler on the day so far. Rightly call. That short delivery sways under it. Didn't bounce as high as he expected. Slightly over the ball now. 20 overs old. Maha Vidyalaya, well, they've been on the attacking mood right from the start of their bowling. They've been on that attacking mood. Good attacking field set by the captain as well, bringing in those slip fielders, bringing in those short legs and getting everyone around the batsman to put that pressure on to Sumangala College. And that plan has worked out really well to Maha Vidyalaya in terms of dismantling this Sumangala College batting lineup.
He's kept that short delivery. Won't be surprised to see in now getting the batsman onto the back foot. Yes, there you go. Well, but well played too. He went for the foolish delivery, looking for the LBW, but coming to Gayatra, he was up to the mark. Last ball of this over coming up. So far, 5 consecutive dot deliveries. The run rate now is just below 2 runs per over, and that's a good way to end the over. And that tells you a story. It's a run rate of 1.82. It's not been easy for the batsman. So 21 overs done. It's 35 wickets. Data badi ben, data bo one, data bo one, data badi, data bo one, yana tana SLT go young, data bo one, data bo one. SLT Mobitel Home Broadband සමගින් non-stop ගමනකට data bo one. 38 for the loss of 5 wickets in 21 overs. Run rate of 1.81. The runs are not coming as easily. We've seen now 2 consecutive maidens, and the last 15 to 20 minutes has been a real struggle for these 2 batsmen. But right after the tea break, they started off really boundaries. Those singles and twos. The last 15 minutes or so, oh, the just away from the bowler. It's a play too early. Falahiro just pushing his hands at it. No footwork, is left foot not moving at all. This happens when you become too negative. Now, he's not looking for the single to rotate the strike. He's just keeping on blocking it there. So sooner or later, you're going to make a mistake. You need to keep rotating the strike, get to the non-striker's end. So he's playing shoulders. This is where the thinking him what's needed. Slight bit of room, but Tahiru keeps it alone. A very simple action from Sugita Devtibin. His bowling action very simple, but it's working out for him. He's bowling in good areas, not giving anything away. Haven't seen any wide from him, any loose deliveries from him. Of the quit the over, it's 35. Nice by one uninterrupted streak for the today. Boost your talk, SMS, data, all in one package.
Talk, text, and go online to your heart's content. Boost the package today. SLT Mobitel, the connect. Well, we had bit of an overcast conditions early in the morning, and still there's a bit of overcast condition, bit of grey clouds here and there, but not as consistent as in the. But this is good for cricket. This level of sunlight, it's not that hard on the players as well. So Rupa Singh continuing. This pair trying to be. Well, it's Sri Sumangala College, not SSC. To all those who are watching the game live on TV. That's the shot from for Sri Sumangala College, Panadura. Again, trying to work to inside, but that placement. This is ball by. Need to put runs. Your wickets from go for runs opportunity, and to get out the score not be much difference. That's better. A bit more positive. Trying to. They have to kill play, but just play into the gaps and keep running hard. Those are the teachers and some young students of the match. We have seen also a lack of pace from Rupa Singh in this second session. I think he bowled a touch quicker in the first session. He did. He was much more fresh and that used the new short ball well. But here it's sort of ambling in and just doing a containing job. He's really not looking for wickets in this second session. Third ball again to end the over. It will be called a maiden. It did 39 for the loss of 5 wickets. All the not for Facebook, YouTube and 353 rupees. SRT Mobitel Triple Buddy. SD Connect. Boost your talk, SMS, data, all in one package. Talk, text, and go online to your heart's content. Activate the booster package today. SLT Mobitel. 39 for the loss of 5 wickets. The run rate now 1.7 per over, which is not good at this stage for Sri Sumangala College, but that's good. That's just playing those silky touch shots and getting those ones and twos. That is exactly at this stage of just tap the ball and run. Simple as that. Because right now what they need, because of the fact that they've
lost already 5 wickets. What they need right now is some quick runs, especially without taking any risks. So that is how that they're going to take those runs. Without taking any to take those runs, they got to take. And occasionally, it's an opportunity to the boundaries against loose deliveries. Devtila bowling his fourth over. Hasn't made any inroads or made any shouts as yet. The batters have played him rather easily. There you go again, gets it in the gap, will pick up another single. That's good. Using his weight, coming down the track, getting to the pitch of the delivery and single. That's good, positive cricket from Kavindu Gayatra, who is on 13 of 20. Last ball of this over. Just 5 runs so far. Straight into the hands of the field. 24 for the losses. Inna data very when oh one data oh one latency I do data very data oh one data oh one yana then SLT go young data oh one data oh one SLT Mobitel home broadband සමගින් non-stop ගමනකට data බෝවන් 44 plus of 5 wickets, and it looks like Moratuwa Maha Vidyalaya is going for another bowling change. Japuhami is back with the ball. Was already picked up 2 wickets with the ball. He's making inroads once again. 2 for 7. Look at those figures, excellent figures. 2 for 7 in 4.1 overs. Smidon is in the circle, so he has an opportunity. There is a lot of plenty of open gaps. Just need to use your feet well. We haven't seen the come down the track, use their feet. Try to drive towards mid-off, long off, straight over the bowler's head. They're not doing that. They're just staying in the crease and playing the bowler. Bit of a chat as well on the field. Changes to the field. The field that short fine leg going on to the offside. See now there's a big gap on the onside. Just one field behind the 30-yard circle. And that is exactly where he's playing that shot. 2 runs on offer. No, just a single. Quick work from the fielder. Had to cover some ground. So you've got to have a good understanding about where the gaps are in the field and where you can get those singles, a single into. So when you got to have that understanding about where, so those singles you can get those twos quite. And we've talked about how important it is to get the scoreboard
working consistently over a period of time to reverse the pressure onto the fielding unit once again. But we haven't seen that from Sumangala College batsmen, especially from these two batsmen. One can argue that they're trying to play it safe, but at the same time they need still trailing by 51. There's a long way to go with 5 wickets down, so that will be the end of the over. 25 overs done. It's 45 for the loss of 5 wickets, and it looks like it's time for some drinks. SLT Mobitel Mobile Non-Stop Loka. Now for all SLT Mobitel Mobile prepaid and postpaid customers. Get as much across 9 with an additional ₹15. Gravity doesn't define an athlete. It's the connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a sport. With Tishan comes a partnership between man and technology. Stay well connected at home or on. Quick single. That is the cricket you want to see. Dropping their hands and running quickly, trying to get 4-5 runs and over, keep the scoreboard moving, keep the pressure on the opposition. I thought Kavindu Gayatra has played much better in this innings than Vidyalaya. 11 of 60 deliveries. The lowest team totals 1973-36 to Vidyalaya 42-45-53 as the years have gone by. 70 by Sri Sumangala in 1984. Maha Vidyalaya securing the first 4 in the Sumangala College, then Maha Vidyalaya 80 runs. And 2 runs more to Maha Vidyalaya in their first innings. And right now 46 for 5. Yes, I want to see something happening in the game now. Keep moving it along with a lot of children watching. They'll get bored as well. Cut away, but straight into the hands of the fielder once again. Vidyalaya failing to get that gap, still failing to pierce that gap and get those ones and twos. Just playing good, but straight into the hands of the fielders. Last ball of this over. Again, punch down the ground and a dot ball. 26 overs done. It's 46 for the loss of 5. SLT Mobitel Home Broadband සමගින් non-stop ගමනකට data බෝවන්. ලකුණු 46යි කඩලු 5කට දැන් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය නොදවි පන්දුට පහර දෙන්නේ කවිදු ගායත්‍ර ලකුණු 15ක් විශ්වලහිරු ලකුණු 11ක් ලබාගෙන. අනිකුත් පිතිකරුවන් දැවීගේ පිතිකරුවන් ලකුණු 10 සීමාවට එන්නට අතෝ දැවී ගියා. ලකුණු 26කදී අතිරේක ලකුණු 50ක් පසුපසින් ගල විද්‍යාලය. පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් කරපතන් පන්දුර ඩ්‍රයිව් බාරක් කෙල කරනවා බිම පෙරලි පන්දු රකින්න පන්දු රැගෙන නැවත බාර කරනවා ඒ අවසරයෙන් 1 ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා කණ්ඩායම් දෙකටම ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා ඒ විවෘත ස්වභාවයක් ගන්නට දෙන භාවයක් තිබෙන්නේ තරගයේ 9කට මොරටු විද්‍යාලය දෙවි ගියන් අනතුරුව දැන් 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා සුමංගල විද්‍යාලය වරත් හොඳ පාන්දුවක් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පාර තවත් ලකුණු 49ක් පිටුපසින් සිටින්නේ සුමංගල විද්‍යාලයේ නොදවි පන්දුර පාර කරන්නේ කවිඳු සහ විශ්වලහිරුයි කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ වරත් පෙර පරිදිමයි හොඳ පාන්දුවක්
විශ්ව බොහෝ වෙලාවට එකම ස්ථානයේ පන්දු පතිත කරනවා. පිතිකරු යම් පෙළඹවීමකට උත්සාහ ගත යුතුයි පන්දුට පහර දෙන්න ලකුණු ලබා ගන්නට. ඒ තමයි ඔහු කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු විසින් දරන උපාය. තවත් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. ඒ අවසරයෙන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙල නැංගෙනවා ලකුණු 48 දක්වා. ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ 27 වන පන්දු වාරය. 6 වන කඩුල්ලේ ලකුණු 20ක සමතුලිතතාවයක් කවිදු සහ විශ්ව අතර. සොයි පාරකටයි උත්සාහය දරන්නේ. මම හිතන්නේ පිත්තේ හරියට වැදුනේ නැහැ පන්දුව. හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. ලකුණු සංඛ්‍යාව 48. මේ පුනරූපණය පෙර පාරිදිමයි පහරට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් එවර සාර්ථකයි. එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්න කෙලවරේ ස්කෝලෙක් කලාපේ පන්දු රකමින් සිටි පන්දු බාර කරන විට 27 වන පන්දු වාරයේ නිමයි අඩුළු 5යි. All the non-stop data you want for Facebook with 353 rupees. Mobitel Triple Buddy. SRT Mobitel. තමත් හොඳින් ලකුණු අතර සිටි පිටිගේම ලංකා කණ්ඩායමේ දොරගලු වලට තට්ටු කරමින් සිටින නිෂාන් මදුෂ්කගේ සොහිරා ඉසුරු ප්‍රනාන්දු 19 පාර තුලදී අර්ධ ශතක දෙකක් ලබාගත් පිටිකරුවි වර හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. දසොස්සා ක්‍රීඩාංගණය කලකට හේතු නම් කළා ටිරෝන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණය ලෙසින් අනතුරු නැවත වරක් දසොස්සා ක්‍රීඩාංගණය ලෙසින් නම් කළා. මේ ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගයේ පවත්වා තිබෙන 1992 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර ඒ වගේම අවසන් ටෙස්ට් තරගය ලෙසින් 1993 වසරේදී දෙසැම්බර් මාස ශ්‍රී ලංකාව සහ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායම අතර මාර කුඩා කල නැරඹූ තරගයේ අවසන් තරගය ලෙසින් තමයි සටහන් වන්නේ. ඩෙස්මන්ඩ් හේන්ස් බ්ලෑන් ලාරාගේ මුල් අවධිය එම තරගයේ. නමුත් වර්ෂාව නිසා තරගය නතර කරන්න සිදු වුණා ජයපරාජයෙන් තොරව. ඒ පළමු එක්දින තරගයේ 1987 ශ්‍රී ලංකාව සහ නවසීලන්තය අතර ඒ වගේම අවසන් එක්දින තරගයේ 1993 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර තමයි පවත්වා තිබෙන්නේ. ස්තුතියි ඒ දත්තගෙන ආවට මම හිතන්නේ අන්තර්ජාතික තරඟ කිහිපයක්ම පැවැත්ලා තිබෙනවා. මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් ටෙස්ට් තරඟ 4කට සත්කාරකත්වය ලබා දෙමින් ටිරෝන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණය. ඒ අතර වාරයේදී ලකුණු ලබා ගන්නවා පිටිකරුවන් ලකුණු දෙකක් කරා පහසුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඉතින් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් ඒ අතර වාරයේදී 28 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 50යි 52යි. But if she doesn't lay eggs, she'll have to go. Oh, Petkins. HD quality video, Sri Lanka's first and widest premium fiber internet like a boss. SLT Mobitel. ලකුණු 44ක් පසුපසින් පන්දුර පාරේ කරන්නේ ලකුණු 18ක් ලබා නොදෙවි. නැවතත් අපනවා පන්දය සඳහා අමිල විශේෂයෙන්ම අර බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් සහ ශ්‍රී ලංකා තරගය පිළිබඳව ටෙස්ට් තරගය පිළිබඳව මේ තරම් අවධානය ඔබගේ යොමු කරන්නේ. ඒ තරම් අපූර්ව තරගයක්. මොකද මතක හිටින අවස්ථාවක් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව අමරණීය මතකයක් තිබෙන්නේ. එහිදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 190යි ප්‍රථම ඉනිමේදී
ලකුණු 53ක් අරවින්ද ද සිල්වා පිටෙන් ලබා ගනිද්දී රුවන් කල්පගේ ලකුණු 39ක් ලබා ගන්නවා. අර්ජුන ලකුණු 31ක් ලබා ගත්තා. එහිදී පන්දු යැවීමේදී කර්ටි ඇම්බ්‍රෝස් කඩලු 3ක්, කට්නි වෝල්ෂ් කඩලු 1ක්, රොජර් හාපර්, කාල් හූපර්ස් කඩලු 1 බැගින් ලබා ගනිද්දී වින්සන්ට් බෙන්ජමින් කඩලු 4ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 46කට. බටහිර ඉන්දියාව දෙකම ලකුණු 204කට දබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන්. එහිදී මේ ඩෙස්මන්ඩ් හේන්ස් පිළිබඳව මට අපූර්ව මතකයේ තිබෙන ඒ දවස්වල ප්‍රබල අන්තර්ජාතික මට ඒ වගේම රිචි කියා බ්‍රයන් ලිය සටන් කාල් හාපර් ජූනියර් මරේ වින්සන්ට් ඒ වගේම ඇම්බ්‍රෝස් සහ වෝල්ෂ් ක්‍රීඩා පන්දු යැවීමේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ නියෝජනය කර ඔහු කඩලු 3ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 77කට. මුත්තයා මුරලිදරන් ලකුණු 47කට කඩලු 4ක් ලබා ගන්නවා. අවසන් මතකයේ ටෙස්ට් තරග ඉතිහාසය තුළ ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ අනිවාර්යයෙන්ම දොන්න අරුණ සිරි ගැන කතා කරනවා නම් ඔබ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ විශිෂ්ට අති දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ආදි ශිෂ්‍යෙක්. අවසාන පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ 29 වන පන්දුවාරේ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවසරයෙන් නිමව දකිනවා 29 වන පන්දුවාරේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 53යි කඩලු 5යි ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. Tuck, tick, took. Get non-stop TikTok with the TikTok plan. At just 108 rupees for 7 days and 363 rupees for 30 days. Activate now. SLT Mobitel, the connection. All the non-stop data you want for Facebook, YouTube and WhatsApp for just 353 rupees. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel, the connection. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 53යි කඩලු 5යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ 30 වන පාන්දුවාරේ. තවත් ලකුණු 43ක් පිටුපසින් සිටින ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කඩලු 5ක් ඇතැතිව ඉසුරු පනාන්දු මේ කාර්යභාරය සුයිපාරක් කෙල කරනවා පන්දු හොඳින් ස්ථානගත කරමින් එක් ලකුණෙන්ම දෙකෙන් දෙදෙනා මන අවබෝධයකින් යුතුව පන්දුර පහර දෙනවා. ඉක්ම ලකුණු සේම දුර්වල පන්දු හැමේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තමයි කඩලු අතර සමතුලිතතාවයේ ඉතාම වැදගත් වන්නේ. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා පිළිබඳව විශ්වාසය ගොඩනගා ගැනීම ඒ ඉතාම හොඳින් සිදු කරනවා කාවිදු සහ විශ්ව. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඊතාමත් හොඳ පන්දුවක්. මම හිතන්නේ පිටේ පිටත අග්‍රේ වැදුනා පන්දුව. කෙලින්ම කඩලු රකින්නයි ස්ලිප් කෙඩක අතරින් හතරේ සීමාවට මේ දැන් පසු කරන ප්‍රධාන විනිසුරු සංඥා කරනවා ලකුණු 4ක් බව අනිවාර්යයෙන්ම පිටේ වැදුණු පන්දුව උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක්. තාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. මහිත උඩ පන්දුවක්. තමුද පන්දුවක් නම් සහ කඩු රකින්න අතරේ තුලින් තමයි පන්දුව දෙකයා ඉතර උත්සාහය සාර්ථක වුණේ නැහැ. උත්සාහයක් දැක්කලා ඉතා ඉක්මනට පිටතක්‍රේ වදින හතර සීමාව කරා ගියේ. මේ සබඳතාව කෙමින් නැවතත් මොරටු මහ විද්‍යාලයේ පීඩනය ලබා දෙන බවක් පෙනී යන්නේ. Taman වෙත තිබූ පීඩනය හැමින් Tamanගේ මුදවා ගන්නට මෙම ඥානාන්විත පිතිකරුවන් දෙදෙනා සමත් වී තිබෙනවා. විශ්ව ලහිරු සහ කවිඳු ගයාත්‍ර ලකුණු 20ක් විශ්ව ලහිරු පේවර හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් සම්පූර්ණයෙන් පිතිකරු පරාජය කරමින් පෙර පාරදීම ස්ලිප් කිඩගේ අතර උඩ පන්දුව සුරේකවේ හොඩෑම් වෙනුවෙන් උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ අවසරයෙන් 6 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා ලකුණු 58 දී මෙතෙක් වෙලා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පාර කරමින් සිටි විශ්ව ලහිරුගේ නිමවනවා උඩ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක්. අවශ්‍ය කරන කඩුල්ලක් ලබා ගත්තේ මොරටු විද්‍යාලයේ ඉතා හොඳ සමතුලිතතාවයක් ලකුණු 30ක සමතුලිතතාවයක් නිමා කරමින් තමයි විශ්වකේ කඩුල්ල ලබා ගත්තේ. මීට පෙර පන්දුවාරයේදී පන්දුවකදී උඩ ගියා නමුත් ඊළඟ පන්දුවේදී ඔහු ඉටු කරගත්ත කඩුල්ලක් ලබා ගන්න මේ විශ්ව ලහිරු ලකුණු 18කට පන්දු 80කදී දැවියන්නේ ඉස්සුරු ෆෙනෑන්ඩු ඔහු තමයි කඩුල්ල ලබා ගන්නේ. It's time to wake up, Mahela.
With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries in the pursuit of staying well connected. SLT Mobitel, the කමිල අපි විශේෂයෙන්ම මේ කණ්ඩායම් දෙකේම පන්දු රැකීම ගැන අනිවාර්යයෙන්ම කතා කළ යුතුයි. මේ බලන්න මෙම උඩ පන්දුව. සිප් ක්‍රීඩකයාගේ ඉදිරියට එන්නේ. ඔව් ඊටමත් හොඳින් රැක ගන්නවා. ඊට අමතරව මොරටු මහා විද්‍යාලයේ අවසාන කඩුල්ල දවා ගැනීමට ඩීප් මිඩ් ඔන් කලාපයේදී රැකගත් උඩ පන්දුව. සුමංගල විද්‍යාලයේ ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගැනීමට මොරටු මහා විද්‍යාලීය කඩුළු රකින්න ලබාගත් උඩ පන්දුව ඊටමත් අනර්ග උඩ පන්දුව. ආරේදී 30 මාව ලකුණු පේ කඩුළු 6කට. Boost your talk, SMS, data, all in one. Talk, text and go online to your hearts. Activate the booster package today. SLT Mobitel, the කඩුළු 6යි ලකුණු 58කට අපි කතා කරමින් සිටියේ ද සොයිසා අතීතයේ පිළිබඳව කඩුල්ලක් දැවී ගියේ විද්‍යාලයේ තවත් අපූර්ව තරගයක් තිබෙනවා කතා කරන්නට අපි කතා කරමු. එම තරගය එක්දින තරගයක් එංගලන්ත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේදී මෙහි පැවතුනේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත කණ්ඩායම අතර 1993 මාර්තු මාස 20 වෙනිදා කවිදු ගායත්‍ර අවසන් මොහොතේදී ඉවත් වුණා. දැන් නිලාන්ද සිල්වා විනිශ්චයකාරතුමා පවසනවා තා ඉක්මනින් ලැහැස්ති වී යුතු බව. මන්ද දක පන්දු යවන්නේ. ඔහු ලැහැස්ති වී සිටිය යුතුයි. ඔහු හැරිදී වෙන අවස්ථාවේදී වර පැඩල් ස්වීප් පහර ස්ථානගත කිරීම ඩීප් ෆයිනල් කලාපයේදී සිටින ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාලේ කලාපයේ සිට දිව්‍යවිත් පන්දුව නතර කරද්දී ලකුණු 2ක් පාසුවෙන්ම කවිදු ගායත්‍ර ඉතින් හොඳින් මේ පහර එල්ල කරනවා. පැමිණි මොහොතේ සිට හොඳින් මේ ස්ථානයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැති ස්ථානයේ ලෙසින් පන්දුර පහර දෙනවා. කවිදු ගායත්‍ර ඉතාමත් ලොකු වගකීමක් තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉටු කිරීමට සිදු වී තිබෙනවා. මොකද පන්දුර පහර ගමින් සිටි අනිත් අන්තයේ සිටි ක්‍රීඩකයෙක් මීට පෙර පන්දු වාරයේදී අමිලේ එම තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා. සනත් ජයසූරිය කඩලු 6ක් ලබා ගත්තා. ඒ නෙමෙයි අපූර්වම සිද්ධිය. හෂාන් ත්‍රිරත්න තමන්ගේ දෙයත් වලින්ම පන්දු යවමින් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම. එෙහිදී එංගලන්ත මාධ්‍ය නැත්නම් පුවත් සෑහෙන ඇලෙක්ස් ටෝටියේ කඩුල්ල දවා ගැනීම සමග ලැජ්ජා සහගත පරාජයක් ලෙසින් ඔවුන් උපුටා දැක්වුවම පරාජය. හෂාන් ත්‍රිරත්න පන්දුර 4යි ලකුණු 10යි. සනත් ජයසූරිය පන්දුර 9යි ලකුණු 5යි ලකුණු 29ට කඩලු 6ක් ලබා ගත්තා. එක් පන්දුවාරකදී පන්දු 3ක් දකුණතින් සහ තවත් පන්දු 3ක් වමතින් තමයි පන්දු යවුවේ හෂාන් ත්‍රිරත්න. ඉන් අනතුරුව පන්දුර පහරදීමේදී අරවින්ද සිල්වා ලකුණු 75ක් ලබා ගත්තා. පන්දු 68කදී මේ ක්‍රීඩාංගණයෙන් ඉවතට පන්දු කිහිපයක් 6 පහරවල් ලෙසින් එල්ල කරමින් මට මතකයි පුවත්පත්වල තිබුණා අපි මේ පන්දුවාරෙන් අනතුරු කතා කරමු 61යි කඩලු 6යි. Non-stop offer on SLT because much across 9 apps within a TV for just 15 rupees. TikTok. Get non-stop TikTok with the TikTok plan. At just 1 rupees for 7 days and 3 rupees. Activate now. SLT Mobitel. එහිදී මෝටර රථ කීපේ වීදුරු බිද්දී කිය බව අපිට ආරංචි කිහිපයක් මේ මොරටු ක්‍රීඩාංගණයෙන් ඉවතට ඇදී ගියා. විශේෂ එරෙහිව 6 පහරවල් දෙකක් පිටපෙළෙම තාත්ති උදා වුණා. තවත් පැඩල් ස්වීප් පාරක් කවිදු ගායත්‍රගෙන් ඔහුට පුරුදු පහර. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 24යි. ඊටම සුන්දර මතක සටහන් රාශියක් ඉතුරු කරගත් ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණය පිළිබඳව අපි කතා කළේ. අනිවාර්යයෙන්ම විදුෂ පීරිස් පන්දුර පහරකින් සූදානම්. ඉසුරු පනාන්දු කඩුලක් දවාගත් පන්දු යවන්න.
තරමක් වේගය වැඩි කර යවූ පාන්දුව පසුපස පාදයෙන් පිළිගන්නේ හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. වගේම හෂාන් තිත්තරණ හරි අපූර්ව ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරුවා. අත් දෙකින්ම පන්දු යවන්න පුළුවන්, කඩළු රකින්න පුළුවන්. ක්‍රීඩකයෝ 14 ඉන්නේ. ඒකින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හරිම වාපිට. ඒ වගේ තවත් ක්‍රීඩකෙක් හිටියා තිලකරත් අත් දෙකින්ම පන්දු යවන්න නොහැකි වුණාට කඩළු රැකීම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හෂාන්තයකටම සතුව තිබුණා අජිංක්‍ය රහේන තමයි මේ ලෝක වාර්තාව බිඳ දැමී උඩපන්දු රැක ගැනීම පිළිබඳව එක් ටෙස්ට් තරගයකදී උඩපන්දු 7ක් රැක ගැනීම සම වාර්තාව ට්‍රෙවර් චැපල් සහ හෂාන්තයකට අතර ආසන අවස්ථාවක් පිටේ වදින පන්දු කඩුල ආසන්නයෙන් රකින්න අතට ඉසුරු පන්දු යෑමේ කාර්යභාරය නිරතමින් තමත් හොඳින් පන්දු යෑම සිදු කරනවා. හෂාන්තයකටම නවසීලන්තයේ සමග තරගාවලියක ටෙස්ට් තරගය තමයි උඩපන්දු රැකගත්තේ. සිලි පොයින්ට් ස්ථානයේ සිටමයි එම උඩපන්දු හතම රැකගත්තේ. ඉතා අපූර්ව පන්දු රැකීමක් ජයනන්ද වර්ණීය දොන්න අරුණසිරි මුත්තයි මුළුදිනනි දක පන්දුවෙන් හමුවේ තනතුරු වාසී. තවත් පිටතග්‍රේ වදින පන්දුව ඩීප් තර්ඩ් මැන් කලාපයේ දෙසට පළමු ලකුණු දෙකක් කරා පහසුවෙන් පිටිකරුවන් තමාරු කර ගනිද්දී 30 දෙවන පන්දුවාරේ නිමාවත් සටහන් වෙනවා. දැන් ලකුණු 64යි කඩලු 6කට. In the data bow one, turn the data back one, bow one, Jonathan, go up and young. Data bow one, data bow one. SLT Mobitel Home Broadband සමගින් non-stop ගමනකට data bow one. ලකුණු 64යි කඩලු 6යි. පන්දුවාර 32ක් අවසන් තවත් ලකුණු 32ක් පසුපසින් සිටින්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. තවත් පන්දු යවන්න කැඳවා තිබෙනවා. පන්දු යෑමේ කාර්යභාරය සඳහා පන්දු යෑමේ වෙනසක් සිදු කරමි. කවිඳු ගයාත්‍ර සහ විදුෂ පිරිසුයි නොදවි කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ. දේවතිල්ල පන්දුවම් සදා කැදවා ලකුණක් ලබා ගන්නවා කවිදු ගයත්‍ර හුට සුපුරුදු පහර පැඩල් ආවර්ණය කිරීමේ තාම පහසු ලකුණක්. දෙවන පන්දුව ක්‍රියාත් පසුපස පාදයෙන් පන්දුව පිළිගන්නේ. පසු පාදයට යාමේ තරම් නුවණට හුරු නෑ පිටිකරුවන් මෙම තනතිරුවේදී ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක් කඩළු මුවා කිරීමේ වරදට හසු දැවී ගියා. පසු පාදයට ගමන් කිරීම තුළ පන්දුව තනතිරුවේ වැඩි තරමක් වේගයෙන් පැමිණෙනවා. බොහොම ආසන්න අවස්ථාවක්. පිටිකරුවන් බලාපොරොත්තු වන තරම් ඉපිලීමක් නැහැ තනතිරුවේ. මම හිතන්නේ එයයි හේතුව. නමුත් මෙම තරුණ ක්‍රීඩකයන් තවමත් ඒ හරියට තේරුම් අරගෙන නැහැ. ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකු ඇරෙන්න. සියලු දෙනාම බලන්නේ ක්‍රීඩා කරමින් පන්දු තල්ලු කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීමට. එවර ඉතාමත් හොඳ පහරක් නමුත් ලකුණක් ලබා ගන්න. සුඛිත ස්ථානයේ පන්දු පතිත කරන විශේෂ පිටින් දෙනෙක් රඳවා අහු වෙනුවෙන් පිටිය සකස් කොට තිබෙන්නේ. ඒ නිසා වෙන්න පිටින් තරමක් විවත ප්‍රස්තාවක් තමයි දක්වන්න ලැබෙන්නේ. කණ්ඩායම් නායකයාගේ අතරයි පන්දු ඇදී යන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 65යි කඩලු 6යි. එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නමුත් විනිශ්චයකාරවරුන් තුමන්නිය 33 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 65යි කඩලු 6යි.
SLT Mobitel Mobile Non-Stop Loka. Now for all SLT Mobitel Mobile Prepaid and Post, get as much data as you need across 9 of your with an additional to 400. All the non-stop data you want for Facebook, YouTube, WhatsApp for just 353 rupees. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel. ලකුණු 65යි කඩලු 6යි. නැවතත් අන්තේ මාරු කරමින් අප්පුහාමි කැඳවා තිබෙනවා පන්දයමේ කාර්යභාරය සඳහා අප මේ විස්තර විචාරය ගෙනෙන අන්තයෙන් මොරටු විද්‍යාලීය නායකයා තම පන්දු හිටිය පුල්ටෝස් පාන්දුවට පැඩල් ස්විප් පහරක් කෙලින්ම පාන්දුව ඩීප් ස්ක්වාලෙක් කලාප හැරා ලකුණු 4යි. එම ලකුණු 4 කවිදු ගයාත්‍රට ඉතාම හොඳින් ස්විප් පහර එල්ල කරනවා පුල්ටෝස් පාන්දුවට. ස්ථානගත කිරීමක් ඉතාම සාර්ථකයි. ඒ තමයි කළ යුතු වන්නේ පිටින්ම කළ යුතුයි. නිමත කාරණයක්. වර්තමානයේ පිතිකරුවන් විශේෂයෙන්ම පහර සහ කිරීමට භාවිත හොඳම ඇඩල් ස්විප් කිරීම සඳහා දැන් දවාති ෆෝර් ෂොට් ක්‍රීඩකයා තරමක් ෂොට් යොමු කොට තිබෙනවා. මොරටු විද්‍යාලයට වටිනාම කඩුල්ල මේ අවස්ථාවේ කවිඳු ගයාත්‍රගේ කඩුල්ල. ඉල්ලීමක් නමුත් පදේ ගැටෙන වෙන අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් කඩලු තුනෙන් බැහැරව තමයි තිබුණේ. පැහැදිලි තීරණයක් ලබා දුන්නේ ප්‍රදීප් උඩවත් විනිශ්චයකාරතුමා. මම හිතන්නේ කමිල ඊටම ඥානාන්විත පන්දයමක්. ඒ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. මේ ඊටමත් හොඳින් ස්විප් පහර එල කරන. තවත් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා. අමිල බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරේ ඒ දැවියමත් සුමංගල විද්‍යාලයට පහසු තරගට ඔහුගේ කැප් තාම හොඳ පන්දුලින් දැන් තරගයේ ස්වභාවයෙන්නේ ලකුණු 70යි මොරටු මංගල විද්‍යාලය. Boost your data all in one. Talk, text and go online to your heart's content. Activate the booster package today. SLT Mobitel B 35 වන පාන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත. තවත් ලකුණු 25ක් පසුපසින් සිටින්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය. කඩලු 4ක් ඇතැතිව ලකුණු 3ක් පන්දු 1000 කීම තමයි මේ අන්තයේ ඉතා හොඳින් අවශ්‍ය කරන සහාය කමිදු ගායත්‍රයට ලබා දීම. එතනවා මොරටු විද්‍යාලීය නායකයා මීට වඩා ටිකක් ආක්‍රමණශීලී පිටියක් විදුෂ පීරිස් නවක පිතිකරුවා. ඔහුට කිසියම් අභියෝගයක් එල්ල කළ යුතුයි මං හිතන්නේ. ඔහුගේ දැස්මානයට තවත් හිස් වැසුමක් සමග කැඳවලා තමත් හොඳ තැන්වල පන්දු යවන්නට පන්දුවට යවන ලෙස උපදෙස් දීලා නැත්නම් මේ සකසා දින පිටිය තුල ඕන තරම් එකේ ඒව දෙකේව තියෙනවා. හැබැයි හිස්සසුන් දෙකක් තිබෙනවා කඩු රකින්නාගේ පසුපස. ඒ ප්‍රයෝජනයට ගණීවිද නැද්ද පිළිවෙල තමයි තීරණය තිබෙන නායකයා සතු. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් ඉතාමත් හොඳින් පාන්දුව නිදැල්ලේ යාමට
පන්දු හොඳින් නිදල්ලේ යාමින් කඩු රකින්නාගේ අතටම පන්දුය ලබා දෙනවා. ඉතමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගන්නවා මේ විදුෂා. එහිදී පිතිකරු සිතුවේ කඩුලේ නිවතට පන්දුව දාගැවි වේවි කියලා. නමුත් කඩුල්ල වෙතේ පන්දුව දාගැවුනේ. ට්‍රයිපාර මිඩ් ඔෆ් කලාපයට ඇදී යන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. අපි දුටුවා මෙවැනි පන්දුවක් ප්‍රභා ජයසූරිය යොමු කරනවා. විශේෂයෙන් ටෙස්ට් තරගයේදී ගාල්ලේදී. පිතිකරු සිතුවේ කඩුල්ලේ නිවතට පන්දුව දාගැවි වේවි කියලා. අතත් සමග පන්දුව දාගැවීම ඇතුළටයි පැමිණියේ. මෙවැනි ෆුල් ටොස් පන්දු ලබා සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් පිතිකරුවන්ට පන්දු ආරක නිමාව ලකුණු 71යි කඩළු 6යි. SLT Mobitel Ookla, a Sri Lanka network for speed, interrupted winning streak for the last connected today with Non-stop data you want for Facebook. You just 353 Mobitel Trip Mobitel. The connect. But if she doesn't lay eggs, she'll have to go. Okay, all right. Your pet can stay. UHD quality video streaming on Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. Internet like a boss. SLT Mobitel Fiber. Inna data වැඩි වෙන් data බෝවන් data බෝවන් latency අඩුයි data වැඩි බෝවන් data බෝවන් යන තැන SLT go එක යන් data බෝවන් data බෝවන් SLT Mobitel home broadband සමගින් non-stop ගමනකට data බෝවන්. Boost your top SMS data all in one package. Talk, text, and go online to your heart's content. Activate the booster package today. SLT Mobitel. All the non-stop data you want for Facebook, YouTube, and WhatsApp for just 353 rupees. SLT Mobitel Triple Buddy. SLT Mobitel. The connection. Introducing the Singer Smart Winter Air Conditioner, featuring that saves energy while you sleep, but a quattro tech helps maintain active clean technology. Smart that lets you access and control your air conditioner in your smartphone. And sounds as low as 26 decibels to help you sleep. Smart Inverter Air Conditioner. $71 for the loss of 6 wickets in 35 overs. Coming to Gayatra now there in the So what I was going to say is earlier, Gayatra, you could see a big difference quickly. From the time he came to bat, he was looking to play some shots. He was not looking to, just defend. He was looking to get those singles, get the ones, get the twos, and keep the scoreboard moving. And even now, if there's width outside the off stump, he's trying to play the card shot. And he has scored 30 of 45. That is a good rate. Is in contrast to the other players we are seeing today. It's a big difference.
And credit to the young man. Hope he continues and tries to get a big score. They still trail by 25, 4 wickets in hand. Yeah, his presence out in the middle will be crucial for Sri Sumangala College if he can continue to rotate the strike and survive out in the middle. Then definitely Sri Sumangala College will have a good chance of getting into a good lead in this first innings. But Gayatra should continue this good work alongside the now exposed tailenders. It's another short delivery. He's bowled quite a few of those. That's his main go-to ball, Malitrupa Singha. You cannot overdo it. If you overdo it, it's going to get stale, and the batters know what they're bowling. That's much better. Well played too. Now that is good cricket. He didn't get any runs to score through that offside. See the run rate just 1.98. This is not good enough. A lot of loose deliveries. Short deliveries, full toss, not for run. So call it not too good. I see he's trying to go for that single over to get that single in. And that's the end of the over. 36 overs done. It's 70 of 6 wickets. SLT Mobitel, recognized by Ookla as Sri Lanka's #1 mobile lead, is on an uninterrupted winning streak for the last 3 years. Get connected today with the fastest SLT. All the non-stop data you want for Facebook, YouTube and WhatsApp for just 353 rupees. Triple Buddy, SLT Mobitel. Well, we have a spectator on the field, roaming around quite freely, enjoying the breeze. Captured by our cameraman of the batsman.com. Right, so Vidusha is on strike. Now what Vidusha needs to do is rotate the strike. Give it back to Kavindu Gayatra. He's faced 21 deliveries for his 3 runs. He just needs to take those singles. You know, just keep releasing that pressure. If you go to keep defending each and every ball, you're going to get out sooner than later. Play some positive cricket, play some shots, just drive through the line towards mid-off, mid-on, try to get a run. Off the edge that time, will take a single. A good run in between the wickets. A good early call that time from Kavindu Gayat. Trying to get a single, trying to rotate the strike. Much better. With Gayatra, I think it's much better for Sumangala. There you go. See how he's innovative. He didn't get a run once again. Probably could have got a run there if the non-striker was more vigilant, because the fielder had to dive, move towards his left-hand dive. There was enough time for a single. But nevertheless, he's looking to be creative, he's looking to score. There you go, into the gap. This time we get one. Now, this is what the rest of the batsmen from both teams haven't done today at all. They have not rotated the straps and not put the loose ball away. Delivery to end that over. 37-73 for the loss of 6 wickets. It's time to wake up, Mahela.
with the partnership in technology, pushing in staying well connected. SLT Mobitel, the connection. So Fernando into the attack. Another ball from Moratuwa. Wish for Fernando to play on when to play Sri Lankan Test match at St. Sebastian's. They'll get a run, but using his feet against the spinners. Now that is good to see. He'll be disappointed he didn't get that into the gap. It would have been 4. But good use of his feet. Now Vidusha Piris has to watch his partner and emulate him. Good cricket. Good. No, that's all you need to do. You see, he got it fine, but you don't even need to do that. You can drop and run, because at the moment, the fielders are slightly deep. That's because of Kavind Gayatra scoring runs. You could see they are deep on that circle. If you play with soft hands, always an opportunity for a run. That's through the gap, or is it? No. Good work from the field. Just a single. 3 runs of 3 deliveries. Excellent batting. Keep chipping away, keep hitting those gaps. Another 20 needed. Strong. 18-run partnership, it is very valuable. Just 3 runs from the over so far. And that'll be the end of the over. 38 overs done, it's 76 for 6. SLT Mobitel Mobile Non-Stop Loka. Now for all SLT Mobitel mobile prepaid and postpaid customers. Get as much data as you need across 9 of your favorite apps with an additional 2 GB for just 414 rupees. SLT Mobitel, the connection. Tuck, tick, took. Get non-stop TikTok with the TikTok plan. At just 108 rupees for 7 days and 363 rupees for 30 days. Activate now. SLT Mobitel, the connection. Well, it's quite a old battle, isn't it? 70 years, Oshanda is quite a long time. I didn't know that till I came today. So credit to these 2 schools for continuously playing their cricket against each other amidst a lot of problems over the years, but still continuing and keeping them alive. Yeah, good looking shot once again from Kavind. I'm just a single. 2 schools there. They've been names. Maha Vidyalaya obviously playing in the Division 1. So they've been one of those better schools in cricket. Now that was once again a slightly cheeky shot from Vidusha Piris, but they'll get a single. So this is good once again, rotating the strike well. The likes of Ajanta Mendis coming from Moratuwa Maha Vidyalaya, and if we look at players, Nishan Madhushka is also from Moratuwa Maha Vidyalaya. He's scoring tons of runs in the recent past in all kinds of great domestic cricket on that emerging tour of England as well. Coming down the track, didn't get hold of it. Intention was good though. The intention was good. Unfortunately, execution. But Gayatra, still looking to attack. Sando is another one who went on to play for the country a few years ago, all-rounder. There's some good cricketers, Dilruwan Pereira, who did a huge job for Test match cricket. Don University, former left-arm spinner, many years. So there have been a few players that have done well in cricket, gone on to make it big. 39 completed, 78 for 6. Data,
Mighty go young. Data bow one, data bow one. SLT Mobitel home broadband සමගින් non-stop ගමනකට data bow one. Right, so trailing by 18 runs, Sri Sumangala College. After winning the toss, electing to bowl first, the skipper of Sri Sumangala College and restricted Moratuwa Maha Vidyalaya. That's soft hands tapping the ball as a way to go. That's all you need to do, in fact. Keep doing that. Give to Gayatri. What are his options? We'll wait and see. He likes to play a few shots. Oh, he goes for that that's sweep. a good looking shot. That's a brilliant shot for a bounce. Fantastic, isn't it? Well executed. I was just going to say, what are his options to get a boundary? And he planted his foot down the track and swept it. He knew the area. He knew where the fielder was. He exactly knew where he wanted to hit it, front of square. And timed it sweetly. That's well played. He's so far playing the best knock for today. And I just hope he goes on to get a half century. 38 of 50. Did play that quite well, but all went for just singles. But this time the connection and especially the placement was spot on, and it went all the way for a boundary. So as I mentioned earlier on, there's always value for your shots here. This time once again really good from Gayatri, just nudging the ball towards the onside. Plenty of gaps in that area. Yes, excellent wrist work. Just roll in his wrist to get it into the gap. He knows everybody are deep on the boundary, nobody cutting the single. Couple of overs, Piri strike. Now that is good. Love to see Piri continuously doing that. It will help him and the team. There you go. It's the last ball. Nevertheless, Piri will get 140 completed. It's 85 for 6. Seven runs of that last over. They trailed by 7, by 11 in fact. The run rate has gone up slightly to 2.13. It was 1.90 hovering there. But Gayatri coming to Gayatri, 39 of 60 made a huge impact. Spin again from the other end as schoolgirls and parents watch the game, taking their selfies, having a chat. Right, so that last over went for, so that's a big one to Sumangala College. Vidusha P 83, the last couple of overs, he has been able to provide that strike back to Kavindu Gayatri, and he should continue to do that. Using his wrist, just maneuvering the ball towards the onside. That is exactly what he's supposed to do right now. Yes, Sukita Devtilina has a lot to do to him. He's and just a float pivot at all.
no really effort in his shot. You could see not much effort at the pole in crease. He can get more turn. He can use that crease better. At the moment, it's sort of just running in and bowling, trying to keep things quiet. Though he's bowling accurately, that's because the batters are defensive. It doesn't seem today, at no moment at all, it seemed like he's going to take a wicket. He's not threatening, and that's because of his action, which needs to be fine-tuned. That he can do much better with his left-arm orthodox spinners. So that's a maiden for Sukita Dev Tiluna. 41 overs done. And it's 81 for 6. But if she doesn't lay eggs, she'll have to go. Okay, all right. Your pet can stay. UHD quality video streaming on Sri Lanka's first, fastest and widest premium fiber network. Internet like a boss. SLT Mobitel. We have a bowling change, I feel. Mendes, who got to 30 odd with the bat until he got himself run out, is into the attack. Can he do some damage? Can he make a difference here? Does he have that golden arm? Field is well spread out. In the air. Where did that land? Just short of that fielder. Lost complete side of the ball. It was a full toss again. It was a full toss, yes. This time slightly premeditated. I think it was, and he was in a bit of a probably of it if he were efficiently. Now Vidu Shapiris has to put those for runs. Cannot playing those dollies back to the bowler. There you go, another dolly. Hit it into the gap. Try to get the single. Not good enough. Deliveries. He's a part-time bowler. You can put that away. Still just one run. At least he's got a off strike. See, these are the opportunities you need to get on with, and the full tosses, the loose deliveries, you got to take them out. There's plenty of gaps all around the ground. You got to hit those gaps. You got to hit those boundaries whenever the opportunity is there. Wanted the single, probably thought he had one there. Striker was hesitant. He's looking to get to that half century quick as possible. Another 10 needed. So this time, oh, it's a misfield, and it races away for a boundary. Luck favors the brave. He was brave enough to once again take on that shot, and the fielder made a big
land right in front of those school tents. He will not like that one. 42 completed, 91 for 6. SLT Non-Stop Loka. Now for all SLT Mobitel mobile. One for 7 for Sean P. And Vishwal Ahiru, and then a 33-run partnership. This one between Kavindu Gayatra and Vidusha Piris, the only substantial partnerships for Sri Sumangala College, and that really took them out of some deep trouble that they were in. But they were 28 for the loss of 5 wickets. But since then, all thanks to Kavindu Gayatra, he has been able to rotate the strike well and get things underway for Sri Sumangala College. Madhura Fernando with the ball. Vidusha Piris is on strike. A bit of medium pace from the captain. Looks like a good bowling change. Something different. They've been facing the spinners quite well, not being very threatening, the two spinners who operated from the two ends. So the captain opting to go with himself with his medium pace. Oh, that ball kept low. Ball really kept low. Well played with Vidusha Piris. Let's see, he'll be looking to ball stump to stump. Waiting for that. Came with the angle, but got behind it very carefully, watchfully. That was too stump the keeper. For delivery, can go for runs. Soft hands again, unable to get off strike with Vidusha Piris. Another dot ball, so 5 dot balls on the trot. Piris needs to give his partner strike as possible, not frustrate him, because he's batting well, he's got into the 40s. 44, you need to give him all the strike as possible. Oh, asking the question that time. Madhura Fernando almost got his man, but a dot ball to end the over. 43 overs done. It's 91 for the loss of 6 wickets. It's time to wake up, Mahela. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing boundaries, pursuit of staying well connected. SLT Mobitel, the connection. They appeal for an LBW. Last delivery, last over against Piris. Get another run. Gayatra.
last over, last ball. We'll see what happened there. Oh, was there any inside edge on that one? I doubt it. Looked plumb in front, hit the back leg, isn't it? It did. With the superior, a bit lucky there. 9:49 for him. Well, 92 for 6, trailing by just 4 runs. So we also must take this opportunity to say good luck to the Sri Lanka teams who are in the Commonwealth Games, which is started yesterday, the official opening ceremony. Sri Lanka will be playing their Raga, and Sri Lanka women's cricket team will be playing England tomorrow in the T20 cricket game as well. Sri Lankan weightlifters, boxers, athletes, everybody who are there, squash players, table tennis. Good luck to them, all of them who are performing, and hope they could bring us Sri Lankans some proud. Punch towards the offside. Dot ball. So 44 overs done. It's 92 for the loss of 6 wickets. Find different connection, a rhythm of consistency, the heart rate that makes life a With decades of precision comes a partnership between man and technology. Stay well connected at home or on the go with SLT. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි රිකිසින් සමගින් ඖෂධ මේ වන විට ලකුණු 92යි කඩලු 6යි තව ලකුණු 28කට කඩලු 5ක් දැවි ගොස් තිබූ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය කණ්ඩායම මේ අවසන් කඩලු දෙක සඳහා 92 දක්වා ලකුණු සංඛ්‍යාව ගෙන දෙන අමිලයි තමත් හොඳ පිටිහරමයක් කියන්න පුළුවන් මේ තිබුණු තත්ත්වය අනුව තමත් හොඳයි. අනිවාර්යයෙන්ම කවිඳු පන්දුර පහරෙන් මගේ කරන්න ඕනේ තිබුණු පීඩනේ ඔව් තමතට දාගෙන තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතාමත් ආනගීනීමක් ක්‍රීඩා කරමින් නොදෙවි ලකුණු 46ක් ලබා ගැනීම මේ තරගයේ තිරණාත්මක අවස්ථාවක්. ඔව් ඒ අර්ධශ 4යි අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණු 9ක්. උඩ පන්දුවක් දෝ කෙසේ වෙතත් කළුරගිනි ක්‍රීඩකයාට රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දු යවන්නගේ ඉරියව් අනුව නම් උඩ පන්දුවක් බලමු අපි ඒ පන්දුවේ පුනරූපණය. මේ වෙනවිට 90 වෙනි පන්දුවල යවන්නවත් ඒ වෙනවිට කාලය ඉතර තිබුණා 5යි කාල දක්වා තරගය පවත්වාගෙන යා යුතුයි. මොකද මේ දෙදින තරග නැත්නම් ටෙස්ට් තරග ක්‍රීඩා කරන්නේ ඕවර් සංඛ්‍යාව නෙමෙයි කාලයයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ හින්දා ඒ කාලය තමයි වැදගත්. ලකුණු 93යි කඩලු 6යි. තවත් ලකුණු 3ක් පසුබසින් සිටින්නේ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය මොරටු විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට වඩා මේ තරගයේ කිසියම් ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්නට නම් වැඩි පළවෙනිමේ වැඩි වාසිය දැනට තිබෙන්නේ සුමංගල කණ්ඩායමට ලබාගත හැකි තත්ත්වයක ඉන්නේ වෙනුවට පන්දුවර 45ක් නිමයි ලකුණු 93යි කඩලු 6යි. විශේෂයෙන්ම මේ මොරටු විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් සමගම තරගය නරඹන්න පැමිණි පාසල් සිසුන් සමග මේ දැනට මේ තරගයේදී පළමුවෙනි මේදී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයට 150 සීමාවටත් යන්න පුළුවන් වුණොත් මම හිතනවා මේ තරගයේ වැඩි වාසිය හෙට දිනේ සාවසන් දිනේ හෙට
ඒ වාසිය මේ හොඳ හත්තන කඩුල්ල වෙනුවෙන් අකණ්ඩ ලකුණු 35ක් 6 වෙනි කඩුල්ලෙන් 31ක් පන්දුවාරය ආරම්භ කරමින් යොමු කරන පත පන්දුර පැටල් සුයි පාරක් ෆුල් ටොස් පන්දුව ඩීප් ස්කෝර් එක් කලාපෙට පන්දුව ඇදී යන්නේ 1 ලකුණයි. අද දිනේ පුරාම කාලගුණේ තමත් යහපත් තත්ත්වයක පවතුන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ටත් කාලගුණ තත්ත්වයක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. මොකද තරම් හිරු දැඩිව පදිදුනේ නැහැ. අද උදෑසන බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වන තරගයේ ප්‍රමාදය කියලා ආරම්භය. නමුත් ඒ තත්ත්වය උදා වුණේ නැහැ. හරි වෙලාවට තරගය ආරම්භ වුණා. ප්‍රතිකාරම ඉදිරියටයි පන්දු යොමු කරන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. පන්දුර 5ක මිසිරින්නේ විදුෂ පීරිස්. ලකුණු 9යි. පන්දු 60ක් තුල. තමනේ නායකයා මීට වඩා ආක්‍රමණශීලී ලෙසින් පිටිය සකස් කළ යුතුයි. මොකද උන් දැන් ඩිෆෙන්සිව් ෆීල්ඩ් එකක් නැත්නම් ආරක්ෂිත ආකාරයෙන් තමයි පන්දුර මීට වඩා පිටිකරුවාට සිලි පොයින්ට් ස්ක්වයර් ලෙග් සිලි පොයින්ට් වගේ ක්‍රීඩකෙක් එහෙම තමයි ක්‍රීඩකෙක් උඩ තර්ජනය. ඒකට තමයි ඕන රෙඩිය හොඳින් ආරක්ෂණ උත්සාහ කරද්දී දෙවියාමට උඩ පන්දුව ලබා ගන්න හැකියාව තිබෙනවා. එතන බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් ක්‍රීඩකෙකුට නේ පහර අනිවාර්යයෙන්ම වළක්වන්න නැතිව නැත්නම් උඩ පන්දුව රැක ගන්න නැතිව. අපි මීට පෙරත් කතා කර සිටියේ එයයි විදුෂ වීරිස් කඩුල්ලට පැමිණි අවස්ථාවේම මොරටු විද්‍යාලයක නායකයාට තිබුණා මීට වඩා පීඩනයක් කියලා කරන්න. එහෙම වුණා නම් මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලය මීට වඩා සෑහෙන වෙනස් වෙන්න තිබුණා. අනිවාර්යයෙන් 96යි දැන් ලකුණු සමයි. එල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුව රැක ගත්තා කියන මුත් උඩවත් විනිශ්චයකාරවරයා නිහඬයි. නොදවුණු ක්‍රීඩක බඩ පිත්ත පෑඩ් එකේ වෙදී තිබෙන 96 කඩලු 6යි පන්දුවර 46ක් නෙමෙයි. Boost your top SMS all-in-one package. Text and go online to your heart's content. Activate the booster package today. SL. ලකුණු අවසන් පන්දුවාරයේ ලකුණු 3ක් පමණ ලබා දී තිබෙනවා. නමුත් මීට වඩා පිටිකරුවාගේ ආසන්නයේ රඳවා ආක්‍රමණශීලී ලෙස කළා තර්ජනයක් එල්ල කළා පීඩනය වැඩි කළා දවා ගැනීමක් කළ යුතුයි. නමුත් දැන් මේ ආකාරයෙන් හොඳට ඉඩකඩ තියෙනවා පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩකයන් ලකුණ එකක් දෙකක් ලබා සිදු කළ යුත්තේ කවිඳු ගයාත්‍රට 1 ලකුණු ලබා දී අනිත් ඔහුව පිටිකරණයේ අනිත් අන්තයට යොමු කරලා විදුෂ පීරිස්ට කිසියම් පීඩනයක් ලක් කළ යුතුයි. නමුත් අපි දුටුවේම නෑය. ආතිලිම කරනවා දැවි යනවා අවස්ථාවේදී යනවා කවිඳු ගයාත්‍ර ලකුණු 48ක් ලබා සිටියේදී අර්ධ ශතකය පෙනිපෙනී දැවි යනවා. මම දන්නේ විද්‍යාලය ක්‍රීඩකයින් ඔහුගේ ඉනිම වෙනුවෙන් මේ තමයි ක්‍රීඩාශීලීත්වය මගේ කළ යුතු වෙන පුනරූපණය. නියම තීරණයක්. මම දන්නේ හරියාකාරව විනිසුරු තීරණය කරනවා පිටිකරුවාගේ පාදයේ වදිද්දී පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා කියලා පාදේ නෝදනවා. කමිදු ගායත්‍ර ලකුණු 48යි පන්දුව 68යි හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරේ. Batsman.com මෙම නිෂ්පාදන කණ්ඩායම සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. සජීවීව මෙම තරගයේ අදත් හෙටත් අනිද්දා එක් දින තරගය PEOTV අංක 20 event TV නාලිකාව ඔස්සේ එකම PEO Go mobile app මෙන්න අවසන් කඩුල්ල හොඳ තීරණයක් කියනට කෙලින්ම ඒකම PEOTV Facebook සහ YouTube ඔස්සේ team batsman YouTube ඔස්සේ batsman.com අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබට තරගයේ සජීවීව නරඹන්න හැකියාව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම
මෙවැනි තරග ඉමල්ක ෆර්නැන්ඩෝ නව පිතිකරුවා මෙවැනි තරගයේදී තරුණ ක්‍රීඩකයින්ට විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ ඉදිරියට යන්නට හොඳ පිටුවහලක්. මොකද මේ තරගය ඔවුන්ට ගෙදර ගිහිල්ලත් නැවත නරඹන්නට හැකියාව තිබෙනවා. මහා ක්‍රිකට් තරගයක් කියන්නේම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ට මෞලික මංගල්‍යයක්. ඔවුන්ට එය නැවත නැවතත් දැක ගන්න ලැබීම ඇත්තටම ඔවුන් ලබන වාසනාවක්, වාග්යක්. වර්තමාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් batsman.com සමග එකතු වීම හරහා ඔවුන්ට එම වාසනාව, වාග්ය උදා වී තිබෙනවා. නවක පිතිකරු දක්ුණු පිතිකරුවේ 96යි කඩුළු 7යි 40 ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙන්න රකින්නන් තවමත් තර්ජන රකින්නන් රඳවන්නේ. මේ තමයි මේ නායකයා කලියුතු වන්නේ. දැන් අවසන් පිතිකරුවන්නේ තර්ජනයක් වන ආකාරයේ පන්දු රකින්න රඳ වේ. ඒක නවක පිතිකරු මුහුණ දෙන ප්‍රථම පන්දුව. ඔහුට ඕන තරම් මේකේ ඒවා තියෙනවා. ඔව්. කඩුළු කැලින්ම යොමු කරන පන්දුවට සුරැකිය පහර කරනවා. ලකුණ ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. තනතිල්ල කුලදීම පන්දුව රැක ගන්නවා. නෑ නායකයා පන්දුව යවන්නේ. දැන් ඔහු අනිත් අන්තේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවේ වෙනසක් සිදුවන්නේ නැහැ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු සමයි. මොරටුව මහා විද්‍යාලයේ ලබා ලකුණු 96යි. සුමංගල විද්‍යාලයත් ලකුණු 96යි. කඩවරත් හොඳ පන්දුවක්. හිතවතුනි ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. දැවියනවා. එවර සාර්ථකයි. තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මැනවින් යුතුයකම් ඉටු කරන්නට නායකත්වයේ කටුවටුන් පළඳගත් මధుර පනාන්දුට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ අවසරයෙන් 8 වන කඩුල අහිමි කර ගන්නවා සුමංගල විද්‍යාලයේ. ලකුණු 96ක් තුල 8 වෙනි කඩුලත් බිඳ වැටෙනවා. කෙලිම ඉදිරිපාදයේ පන්දු වදින්නේ පහළ කොටසේමයි. යන වෙන්සුරු නිලාන් ඩිසිලා තීරණය කරනවා. මේ පන්දු පාදයේ නොදුනා නම් කඩුල්ලේ වදින බව. ඉමල්ක ෆර්නැන්ඩෝ පන්දු 3යි ලකුණු නැහැ. SLT Mobitel Home Broadband සමගින් non-stop ගමනකට data බෝවන්. දැන් කඩලු 8යි ලකුණු 96යි. දැන් තරගයේ ප්‍රථම ඉනිමේ ලකුණු සමයි. මේ පුනරුපණය ඉතාමත් හොඳ තැනක එකම ස්ථානයක පන්දු යවන මధుර පනාන්දු. එයයි යෝගී සාර්ථකත්වය. නිවැරදි ආකාරයෙන් විකට් ඉනි තුලටම ඔහුගේ පන්දුව දෝලනය කරමින් පිතිකරුවන්ට පීඩනයක් යොමු කරනවා. නමුත් මෙවරවත් ඔහු කීප දෙනෙක් ඉදිරියට රැගෙන තර්ජනාත්මක පිටියක් සකසලා නැහැ. සරුංගල් කාලේ උදා වී තිබෙන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ බොහොම ප්‍රසිද්ධයි. සාර්ථක පන්දුවක්. ඒ කාලේ ගෝල් ෆේස් එකේ සරුංගල් තරගයක් තිබුණා. අපටත් මතකයි. තැහෙන මාධ්‍ය ආවරණ පවා ලබා දුන්නා එම තරගවල. ඒක මේ ලුණාව මේ මොරටුව ලුණාව ඒ මුහුදු තීරයේ සරුංගල් ප්‍රදර්ශනයක් එක කාලෙකදී පැවතුණු අවුරුද්දකට පාරක් 96යි කඩුළු 8යි විදුෂ 10යි සාර්ථකයි. එක ලකුණක් පමණයි. ස්කෝලෙක් දෙසින් දැන් මොරටු විද්‍යාලීය තරඟ නරඹන පාසල් සිසුවියන් සෑහෙන උද්‍යෝගයෙන් තරඟය නරඹනවා. තම එකම පන්දුවර 47ක් නෙමෙයි ලකුණු 8යි. මේ සුමංගල විද්‍යාලීය තරඟ නරඹන සිසුන් පමණයි. මොරටු මේ සුමංගලේ ඉන්නේ පිරිමි දරුවන් පමණයි. මිශ්‍ර පාසල මොරටු මහා විද්‍යාලය පන්දුවර 47යි ලකුණු 97යි කඩලු 8යි.
SLT Mobitel, recognized as Sri Lanka mobile lead, is on an uninterrupted winning streak for the last 3 years. Get connected today with the fastest network. SLT Mobitel, the connection. පන්දු යවන්නට විශේෂයෙන්ම විදුහල් දෙකේම පාසල් දරුවන් නිතර සාවධානව තරගය නරඹනවා. ඒක අපි දැක්කා ක්‍රීඩාශීලීත්වය අගය කළ ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය ආරක්ෂා කරන දසුන් පෙළක් අපි දැක්කා. 48කට ක්‍රීඩා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාම භාවයට සුබ පැතුවා. ඔහුගේ එයාත් ඉතාමත් අපි අගය කළ යුතුයි. පෙරම් සහෝදරත්වයේ පෙරදරි කරගෙන පාසල් දෙකේම ක්‍රීඩකී උරෙන් උර තරඟවාදීන් 70 වන රන්මා හටන ඒ වගේම තවත් අප අගය කළ යුතු විශේෂ මේ තරඟයේ පුරාම දෙකීම පන්දු රැකීම ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක අනිවාර්යයෙන්ම අන්නාර්ග මට්ටමේදී දැන් කඩලු 8යි ලකුණු 97 එක ලකුණක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා දැන් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. එතනින් පසු ලබා ගන්න සියලුම ලකුණු අමරතුමා විද්‍යාලයට අමතර පීඩනයක් ගෙනෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ආසන්න අවස්ථාවක් නිදල් යනට ඉඩ හරිනවා. ඕෆ් ස්ටම්ප් එකේ නැත්තම් පිට ඉන්නේ නොයදුනේ මන්ද කියලා ප්‍රශ්න තමයි එතන. තවත් පන්දුවාර 3ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක වීමට තියෙන දිනේ නිමා වීමට තවමත් මොරටු නායකයා සූදානම් නැහැ ක්‍රීඩකයන් එක්කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් ඉදිරියට ගේන්න. අනිවාර්යයෙන් මේ මට හිතා ගන්න බැයි මේ පීඩනය නොකර මේ අවසන් කඩලු දෙක ලබා ගන්නට උත්සාහ දරන්න නැත්තේ. මොකද දැන් අපි දකිනවා මේ පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් විඩෝ මීඩියට් සහ ඩීප්ස් කාලේ කී පන්දු රගෙන නදවා ලකුණු 97යි කඩලු 8යි පන්දුවර 48ක්. Defying gravity doesn't define an athlete. It's the connection. A rhythm of consistency. The heart rate that makes life a sport. With decades of precision comes a partnership between man and technology. Stay well connected at home or on the go. සුමංගලයිනි මේ පන්දුවාර 48ක් නිමයි. ඔවුන් 1 ලකුණක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ මොරටු විද්‍යාලයේ පළවෙනිමට නැවතත් පන්දුවේ නිරත වන්නේ කණ්ඩායම් නායකයා මధు. මෙවර මෙම තරගයේ සත්කාරගත විද්‍යාලීය විද්‍යාල විසින් තමයි දරන්නේ. ඒදී ආදිශ සංගම් ඒකම ක්‍රිකට් විං ශ්‍රී සුමංගල ඒකම විදුහල්පතිතුමන් ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලය අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි. විදුහල්පතිතුමන් නිලෝක වීරසිංහ මහතා ඒකම ප්‍රියංකර නන්දසේන මහතා කරු කැලුම්පනඩු මහතා සහායපුණකරු ක්‍රීඩා පිරිවැඩ 13 වෙනි 12 වෙනි පන්දුව ඒකම උප පුහුණුකරු දිනුක ගොඩකන්න මොරටුව විද්‍යාලයේ විදුහල් ගුණරත්න මහතා එකම දිලිෂාන් ඩිසල් ක්‍රීඩා බාරාචාර්යතුමා චන්දනමයි ප්‍රධාන පුහුණුකරු අනෝජ් ෆර්නෑන්ඩෝ සහාය පුහුණුකරු සුරත් යසලාල් උප විදුහල්පතිතුමන් මේ සාර්ථක කරගන්නට සහයෝගය ලබා දී තිබෙනවා. මේ පෙර පන්දුව එලියට ඈදී යන පන්දුව කඩුරක් නරක ගන්නවා. ඉවර ට්‍රයි පාරක් කෙල කරනවා නමුත් ලකුණක් නැහැ. තමයි ලකුණ 97යි කඩලු 8යි. මුද්‍රපනාන්දු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ තම 4 වන පන්දුවාරේ ලකුණු දෙකකට කඩලු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඒ බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වුණා 30 පවුමකට ඉතාමත් හොඳ ආලෝකරකේ පවත්වාගෙන යන්න ලැබි. හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ නිදැල්ලේ යාමට අතාරනවා පන්දුව.
මදුර ෆර්නෑන්ඩෝ කඩලු දෙකක් ලකුණු දෙකකට පන්දුවර 3යි පන්දු තමත් හොඳ පන්දුවීමක්. කණ්ඩායම් නායකයා විදිහට තමන්ගේ අතට පන්දු රැගෙන ටිකක් පරක් වෙලා තමයි පන්දුව ගන්න තමන්ගේ අතට. කමිනුන් නිපුරුම කාර්යභාරය ඉටු කළා තියෙනවා. අවසන් පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුවා තුලටයි දෝලණය වුණේ. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් නෑ. 97යි කඩලු 8යි පන්දුවර 49ක් නිමේනිමයි. මෙවැනි විට පවතින කාලගුණ තත්ත්වය සෙල්සියස් අංශක 30ක උෂ්ණත්වයක් ඒකම සුළඟේ වේගය වැඩ කිලෝමීටර් 18ක් යනවා සෙන්ටිග්‍රේඩ් රස්නයක් මේ වෙන විට හරියටම සවස් 5:03ට මේ වර්තමාන තත්ත්වය මේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම thebatsman.com සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන මේ තරගය සජීව කිරීමේදී ඊයේ පෙරේදා මේ ක්‍රීඩා පිළිවෙල පැමිණ වුන් සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරා. ඉතින් ඔබ නිවසට මේ රූපරාමුවේදී තිරේ පිටවස සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. අපි විශේෂ ප්‍රණාමයක් වුණ පුද කළ යුතුයි. thebatsman.com සභාපතිතුමා කුමගම්මේ මහතා යමත් හොඳින් මේ කණ්ඩායම මෙහෙවමින් ඒ කාර්යභාරය වෙනුවෙන් ඉෂ්ට කරන අපි විශේෂයෙන් ඒ මහතාවත් මතක් කර යුතුයි. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් පමණක් නෙවෙයි අනෙක් ක්‍රීඩාවලට දායකත්වය. මයිත් තප්පුහම නව පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් දෙවන පන්දුවට ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. මේ මොරටු විද්‍යාලීය දීර්ඝගණන වර්තමාන සිසුවියන් එකම ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් තමත් සාවධානව විනය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටම තබාගෙන තරගය නරඹන මේ තමයි වැදගත් වන්නේ. අපි දන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා නීති දැන් සම්පාදනය කරලා තියෙනවා. MCC නීති සම්පාදනය කරලා තියෙනවා. විනය ආරක්ෂා කිරීමේදී විශේෂම ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීමේදී ක්‍රීඩකයෝ එකම ශිෂ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය ඒකම ආචාර්ය මණ්ඩලය දෙමව්පියන්ට පවා දැන් දඬුවම් පවරන හැකියාව තියෙනවා ක්‍රීඩාවට බාධා වන. ඒ MCC ලංකාවේ නීතියට නෙමෙයි වළංගුවේ ලංකාවට. පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයත් ඒ ක්‍රියාත්මක කරන තරගයකදී වැරදි විදිහට හැසිරුණොත් පාසල් තරගවලදී ක්‍රීඩකෙක් තරගයෙන් පන්දුවර 10ක දිල්ලට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මුළු තරගෙම එළියට දාන්න පුළුවන්. විනය විරෝධීව හැසිරුණොත්. ඉතින් ඒ වගේ නීති සම්පාදනය කරලා තියෙන්නේ පසුගිය කාල සීමාවල් තුල ඇති වුණු අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න නිසා. හොඳයි. ඉල්ලීමක්. මම හිතන්නේ අපි ක්‍රීඩාව ගැන ක්‍රීඩකයෝ හැටියට තම කණ්ඩායමේ නායකට ගරු කරගෙන ක්‍රීඩකයන් ගරු කළ යුතුයි. මිනිසුන්ගේ කාර්යභාරයට හා තීරණ වලට ගරු කර යුතුයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පාරම්පරික ගතානුගතික ලක්ෂණ වලට ගරු කළ යුතුයි. මේ හැම දෙයක් තුලින්ම තමයි යහපත් පුරවැසියන් බිහි වෙන්නේ. ඉතින් අපි හැමදාමත් කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළින් යහපත් පුරවැසියන් බිහි කරන්න සෑහෙන ලකුණු 97යි කඩලු 8යි පන්දුවර 50ක් නිමයි. It's time to Wayla. With decades of precision comes a partnership between man and technology, pushing in the pursuit well-connected SLT Mobitel. බොහෝ දෙනෙක් බලාගෙන හිටියා මේ 95 ඉවරනට පස්සේ ගෙදර යන්න. තවත් විනාඩි 8ක පමණ කාලයක් ඉන්න වෙනවා. මොකද කාලය ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. නියමිත කාලය ක්‍රීඩා කිරීම තමයි කළ යුත්තේ. මේ අපේ කණ්ඩායම නිෂ්පාදන කණ්ඩායම සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන අපි විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි.
අපේ විස්තර විචාරක කුටිය අමිල ඉන්නවා මගේ ළඟින්ම. ඒකම ඔව් ඇසල සියලුම අපේ කණ්ඩායමේ ඔව් මේ අට්ටාලේ හිටගෙන ඉස්සේ දැන් 97යි. පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් මේ මුකුරු ප්‍රථම පන්දුවට 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ අවසරයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 98 දක්වා ඉහළ නැංගෙනවා. ඒ අතර අර දැක්කේ පාලින්ද අපේ කැමරා ශිල්පියා මේ සුරංග දර්ශන තිරේ ඉහළ උඩින් ඉන්නේ කඩළු 8යි. මලිත් රූපසිංහයි පන්දුවයි මේ කාර්යභාරය නිරත වී සිටින්නේ කටු දාන්තේ. තම තනතිරුවේ ලොකු වෙනසක් සිදු වෙලා නැහැ. තාමත් මේ පන්දු රකින්න මේට වඩා තර්ජනාත්මක රැඳවීම කළ යුතුයි. අවසන් කාල පරාසය දැන් යන්නේ අවසන් ටිකරුවන් කතා වෙලා ඇත්තේ අනිවාර්යෙන්ම ඔවුන්ගේ තරමුණ අද දිනේ උල් ආරක්ෂා කරගෙන හෙට දිනේදී පන්දුනේ මේ අනිවාර්යෙන්ම මේ මොරටුව මහාවිද්‍යාලයේ මේ ශශික සයන උසයි දෙල්ගහනත් වල උසයි. අපේ එහෙල ඉන්නේ මං හිතන්නේ. ඊවස් රූප සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දෙන අපේ කණ්ඩායම ප්‍රශාන්ත වාහල තන්ත්‍රීමේ සියලුම කටයුතු නිෂ්පාදන කටයුතු මෙහෙයවනවා. ඇසල එරන්ද කෞෂාන් ලහිරු අනුරුද්ධ ඉරුෂ අපේ කණ්ඩායමේ කීප දෙනෙක් 98යි කඩළු 8යි මේ කණ්ඩායම බෙතිරේ වම් පසින් දිස්සෙන්නේ හොඳ පාන්දුවක් යමු ගාමට ඉඩ ආරනවා. කෙලින්ම පාන්දුව ඇදියන්නේ කඩළු රකින්නාගේ අතටමයි. ඒ වාතාවරණය විනිශ්චය කරන්නේ නිලන් දිසිල්ලා සමග ප්‍රදීප් උඩවත්ත. ඒකම තරග තීරකවරය හැටියට කටයුතු කරන්නේ පෙම්ලාල් ෆර්නෑන්ඩෝ. තරග කොමසාරිස් ජාලි ජයන්ත. මේ මොරටු විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන්. ආනන්ද විද්‍යාලයේ කොඩිය හා සමානයි නේ. ඔව් සෙන ඔය ඔබ දුටුවේ මේ බේසර් එක නැත්තම් අපි කියනවා කබාය. එයා 2012 වසරේදී තමයි ප්‍රපාසලට හඳුනා දුන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක මඩුල්ලට. ඒක මේ කතා කරන්නේ කොඩිය දම් කහ දම් විශේෂයෙන්ම මේ කොඩිය ආනන්ද විද්‍යාලයේ කොඩියට සමානයි. එයා සමානයි. 98යි කඩළු 8යි. තවත් පන්දුවාරයක් යැවීමට හැකියාව තිබෙනවා. කාලය ගැන කතා කරද්දී 5යි 15ටයි තරගය නිමා කරන්නේ. ප්‍රථමයෙන් හැබැයි විකට් 9ක් ගියොත් තව පැය භාගයක් ගන්න. ඒක මේ වෙලාවේ කරන්නේ නැහැ. ඒක ටී එකේදී හරි ලන්ච් එකේදී හරි විතරයි. පාදේ වදිනවා මේවර සාර්ථකයි කඩළු 9යි. විනාඩි 3ක් තිබුණොත් තරගය නතර වෙනවා. විනාඩි 3ක් මම හිතන්නේ විනාඩි 3ක් තියෙනවා. තරගය නතර වෙනවද පන්දුවාරේ? බේල් සිවත් කරන විනිසුරුවන්ව ලකුණු 98යි කඩළු 9යි. දිනය නිමා කරනවා 5යි කාලෙට විනාඩි 3 අවසන් ඕනම විවේක කාලයකදී 3ක කාලයක් ඉතුරු වුණොත් ඒ අවස්ථාවේදී විවේකය ලබා ගන්නවා. දැන් අදත් මේකත් විවේකයක්. මොකද අද තරගය නතර කරන දිනේ සිට හෙට පටන් ගන්න වෙලාව දක්වා විවේකයක් ඇද්ද තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සටහන් රූපණය
ෆුල් ටොස් පන්දුව කෙලින්ම පන්දුව. හොඳ තීරණයක්. ඒවරත් සාර්ථකයි. කඩුළු මුවා කිරීමේ වරදවල් කීපයක්ම අපි දුටුවා. මෙන්න රසික දිල්ෂාන් 9 වෙනි ක්‍රීඩකයා හැට දැවි යනවා ලකුණු 1කට. යනවා ඊටමත් හොඳයි අභියෝගයක් මොරටු මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් එල කරා සුමංගල විද්‍යාලයට ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම ඊටමත් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට සීමා වුණාට පසුව තම මානසික ඒකාග්‍රතාවයේ එක ආකාරයෙන්ම තබාගෙන ඊටමත් හොඳින් පන්දුවේ මේ කාර්යභාරය නිරත වෙමින් කඩලු 9ක් දවා ගැනීමට හැකියවීම එක් අතකින් ඔවුන් ලැබූ විශාල ජයග්‍රහණයක්. මේ පන්දු රැකීමේ කාර්යභාරය නිරත මොරටු මහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවිමින ලකුණු දනුක සිල්වා ලකුණු 9 ලකුණු 8යි විශ්ව ලහිරු ලකුණු 18යි ප්‍රභාත් ජයසේකර ලකුණු 5යි අකිල මෙද්ද මුල්ල ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. කවිඳු ගයාත්‍ර ඉනිමේ සාර්ථක පිතිකරුවා ලකුණු 48යි විදුෂ පීරිස් නොදවි කඩුලේ රැඳී සිටිනවා ලකුණු 1 මල්ක ලබා ගැනීමට කඩුලේ වාසය ඩිල්ෂාන් එක් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 98යි කඩුලු 9යි පන්දුවාර 51ක් තුල එක් අතිරේක ලකුණක් ලබා දී මෙදිනවා මේ පන්දුවයි මේ මලිත රූපසිංහ කඩලු 3ක් ලකුණු 17කට එකම කඩලු 2 බැගින මහිත් අපහම්සා මధుර ෆර්නැන්ඩෝ නායකයා ලබා ගනිද්දී එක කඩුල බැගින් ඕෂන් පීරිසා ඉස්තුරු ෆර්නැන්ඩෝ ලබා ගත්ත කඩලු විශ්වට සහ ලිම්සර ලකුණු 98යි කඩලු 9යි පන්දුවාර 91යි ඒ අතරවලදී එක අතිරේක ලකුණක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. මේ කාල පරාසයේ විශේෂ අවස්ථාවන් මේ ජාතික දජ ඒකම ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ දජත් ඒකම මොරටු විද්‍යාලයේ දජ ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව මත දිස්වන ආකාරය සමගින් පන්දුවක් මේ අවසන් කාල පරිඩ කරගත් හොඳ ස්වීප් පහරවල් මේ පිටිකරුවන් විශේෂයෙන් ස්වීප් පහරවල් තමයි විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්තේ. සෑහෙන කාලයකට පස්සේ අපි මේ සෑහෙන වෙලාවක් වඳුරකින් අපි දැක්කේ ආවරණයේ පන්දුව වදිනවනේ. මේ දැවිගේ අවසාන කරුණ ක්‍රීඩා පිටේ දැන් විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා පිටේ බාරකට ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු කණ්ඩායම දැන් සකස් කරන ආවරණ ගෙනීම සඳහා ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ මේ ලකුණු ලබා වැගන් වීලය හතරේ පහරවල් 8යි. තමන් මේ තරගේ 6 පහරක් අපි දැක්කෙම නැහැ. කණ්ඩායම් දෙකෙම. එනේ 6 පාරක් තිබුණු පහරක් තමයි උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තේ. අවසන් කඩුල මොරටු මහා විද්‍යාලය. මෙම ලකුණු ලබා ගැනීමේ සබඳතාවයත් 7 වන සහ 6 වන 8 වන කඩුළු වලට ලකුණු 30ක් සහ 38ක් පිළිවෙලින් ලබා ගැනීම තමයි මෙම ඉනිමේ තීරණාත්මකම සබඳතාවවට පත් වුණේ. අනිත් කිසිදු සබඳතාවක් කතා කළ හැකි ප්‍රමාණයට වැඩි දියුණු කර ගැනීමට කිසිසේත්ම මොරටු විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන් ඉඩක ප්‍රස්තාව ලබා දුන්නේ නැහැ. 6-7 ඉදාමත් වටිනවා. එහි 6 වන සහ 7 වන කඩුළු ලකුණු 68ක්. තාමත්ම විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක් මෙම මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවත් එක්ක සසලා බැලීමේදී මේ කාල පරිච්ඡේදවල ස්වභාවය ඔබට මේ පෙනෙන්නේ. කොළපැහැදී ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ වැඩි වාසී අවසාන කාල පරාසයේදී ඒකම සම තත්ත්වය තමයි අනිත් කොළපැහැදී කලපරසාද පළමු දිනේ මේ දකුණු පැත්තේ ඔබ ප්‍රදේශ වෙන්නේ 1 2 3 සජන් හැටියට පළවෙනි කාල පරාසයේ සුමංගල වාසිදායකයි අවසාන කාල පරාසයේ සුමංගල වාසිදායකයි. ලකුණු 98යි ලකුණෙන් ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය නිෂ්පාදන.com නිෂ්පාදන ගන්න අපි ඔබගෙන් සමුගන්න ලැබ මාත් විශ්ව විචාරකගෙනාවේ කමිල සහ අමිල ඒකමෙන් ඖෂධ සහ පිකිසිම්ස් කටයුතු කරා batsman.com කණ්ඩායම සමගින් හෙටත් උදෑසන
9:30ට හමුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන සෝදායි සන්ධ්‍යා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි සමුගන්නවා මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. ඔබට